Oya orenya kwa Ramogi Juang kamora mora maintiere kawuono main tarik 1 dwe mar adek higa mar 2023. Ageno ni chieng' maber kamora mora maintiere odiochieng' ma kawuono kama bende wachako ayanga dwe mar adek mar higa ni mar 2023. Nyaka sani higa mari osebedo yo machalo nade, bende isechako chopo kare gigo mabende ponono ni ndiko ni gin New Year resolutions magi kosepodi rito. Kata kamano kaka pile wantiere kae mar kelo ni chenro marupiny machakore sani nyakango mol kanyo sa bich maronyango. Bed kodwa nyaka giko kendo machiegni nyinga Joyce Oduor. Mana kumanya kwa Ramogi Juang mana kapile piny karu to rugi maga kendo kinyi makawuono menchien tarik 1 dwe mar adek higa mar 2023 orune yo machalo nade wan bure Nairobi ka orunwa makare arwake ni machiegni bed kodwa nyaka chenro mar rupiny nyinga en Sharon Ongao. Joyce Oduor musi ni oyawre nya Sharon ichiw nade achiw maber nyasaye ono piny nanwa gonero kamano Cleophas ema bit ka dende lit matin kawuono emo mieno ko nyal chop kata kamano walamo ne mar mondo mi nyasaye ochange kalure ni wacho ni daktari nyalo bedo ni thietho to changa owuon to wuok kuom nyasaye koro wakwayo ne mana hawi maber nyasaye mar mondo mi ochange obro riwore kodwa ka wadhi mbele kod chenro magwa mag rupiny e jumani. Tapenji Joyce iwacho kalure gi resolution mana ji oketa kini magi bende isachako gi moka nyalo wacho na asechako lakini bingeni sani ko kawane dwe mar adek pod wadong kod dweche mathoth to semindiko resolutions magi ponono nitiere maka mindiko mani an dwe mar 1 adwa natim ma dwe mar 2 adwa natim ma dwe mar 3 kamano nyaka sani nyalo wacho ni gik moko dhi maber waketo mana gero to moko pogore ga nikech gindiko ga ni kota mokwongo ma dweche 3 mokwongo mar higa abro timo kama mar 2 mar higa abro timo kama nyaka sani anda wacho ni moko osechako neno moko bende poda odinore piny tek manya kwa Ramogi Juang waro kini machiegni chenro mar piny okinyi makawuono kami mana chenro okinyi makawuono bang' ma Joyce Oduor dhi kelo ni weche manyien bed gi ng'eyo ni ang'o matimore e paw weche manyien e gweng' ma bende intiere bang'e kono stiku weche manyien abro bedo ka kelo ni nonro mar gazet kama bende nonro mar gazet Joyce okinyi makawuono weche mabende neno komi pek en wuok mar manen jatend migao mochung' ne weche mag arita kwe Fred Matiang'i mabende wacho nyaka sani nitiere e piny mar United Kingdom gisani imanye gi okwach kich nyaka sani okato okwach kich kende nyaka dul makedo kod mibadhi pacho kae mano EACC bende dwaro ni Matiang'i oyang mwanduge duto mano yudo e kin higa mar 2012 nyaka 2022 mabende nosebedo kaka jatend migawe pacho ka wanyalo wacho ni magi mana moko kuom midhiero manyaka sani podi okwako mane en jatend migawo mar arita pacho ka mano Fred Matiang'i. To kopogore gi mano mane Daily Nation Standard ka to bende no ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga mabende wacho gimomiyo ni okobiyie gi duoko mano mar yiero mar higa mokalo mabende nwadhi e higa mar dwach ni dwe mar 8 mano higa mokalo kata kamane no wacho ni kato bedo ni okoyie gi duoko gino madwaro ni chenro mar timo gombule pacho ka obede yor ratiro maonge kwilo moramora maonge mibadhi moramora kata kamano we wanane ka gino mokedo ne ponono e higni mabiro mbele ka wadhi ombulu ponono nyalo bedo kare kata oyo wang'eni mane gimo sebedo lweny mosebedo kogoyo wanyalo wacho ni kuom higni 5 duto mosebedo kolaro komten piny Kenya. Konya kwa Ramogi Juang abiro bedo ka kelo ni nonro mar gazet matut kaluwore gi weche mopogore bedo weche mag somo weche mag siasa ohala kata mago eko mag tuke kopogore gi mano Joyce Oduor donjo gi twak mokwongo chenro mar piny twak mokwongo odiochieng' ma kawuono Sharon wadwa twak kata bende mwanyalo nyiso joneno magwa en okotudore kod jogo mantiere mar kit chwech achiel magine hera kaka kit chwech achiel gino mabende nyaka sani kalure kod pen chike mapacho kae chik okoyango waseneno ka joduonde mag kanise mopogore bende owuok okoyanga mar kwedo jogo mabende luong kanyo ni LGBTQ hinya tok ng'eto manochiw kod do maduong' e pacho kae mano Supreme Court mano yienegi ni ginyalo loso riwruoge maggi kata kamano duonde mag kanisa jomo pogore osebedo ka golo duon gi ka kwedo wach makamane emomiyo odiochieng' makawuono wabro bedo kod jaked ne ratiro mar oganda kachiel kod okil Kamaloka mar mondo mi onyiswa ni to chik to wacho nang'o hinya kotudore kod jogo magin jochwech achiel ma oriwore hera matok mano nyaka Ramogi Juang twak makamano biro bedo chakre saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi tok mano ten chenro mar tedo gi chiemo kaka pile wapuonjore tedo kit chiemo mopogore chiemo manyaka sani okabilieko negi ni watedango gikete mane Ramogi TV kango chopo kanyo saa 2 nyaka ngomol saa 3
tibiro neno kit chiemo mabende wabro tedo odiochieng' ma kawuono. Tok mano to donje mbakoromo. Mbakoromo kaka pile nitiere kidienje ariyo. Mokwongo en chal mano mar fwambo. Mar mondo mi bed gi ng'eyo en ang'o matimore e alwora, wabro bedo kwa kelo ni kanye. Twak e chono mar mbakoromo okinyi ma kawuono bro bedo gi twak. Mano chakre saa 3 mar okinyi, mano bang' kwasechiwo ne gi chala mar fwambo. Twak e mbakoromo okinyi ma kawuono dwaro go mbaka ahinya kaluwore gi nonro mano golo odiochieng' manyoro gi kambi matimo nonro mar Infotrack. Ahinya chal mar ochumi ma pacho ka kanyakla kod tend Kenya Kwanza. Ahinya jotend migepe madirom 22 manyaka sani nitiere moko mabende jopiny wacho ni tiyo maber, nitiere moko mabende jopiny wacho ni ok ti maber. Lakini dibed ni kaluwore no kosebed ko ineno gi e fwambo kata mna e mbui mopogore nikech naneno kiture kindiki kanyo ema bende oganda mapacho kendi mabende no dadhoge wacho ni samoro tije osenene. To kata mna king'iyo kata mna oganda mathoth bende wacho ni chal mar ochumi ok ber. Kata kamano ang'eni ponono ng'ato wacho ni koseyieri kaka jatend migao, jopiny kinde duto dwa neno ni ponono obed migao moro amora ma oyieri. Wati kata kod ranyisi migao mar somo. Ang'eni nyaka sani jopiny de gombo neno jatend migao mar somo mane Zakiel Machogo ka ponono wuothe kor gwenge ma pacho ka manyo jopuonjre ma pok odonjo e klas mane grade 7 gi mago ma pok odonjo e form 1. Mane ma ponono nyiso kaka ng'ato osebedo katiyo. Penjo nyalo bedo ni to jotend migepe mamoko go gin to gitiyo kanye to nonro margi chalo nada. Ng'eni mbaka ma kamano wabo chwalo ne jopiny nyake counties kamora mora ma intiere. Ramogi Jwang' omi chako chwalo nwa ote mari paro mora mora minyalo bedo godo chakre sani nyakango mol kanyo e chenro mar mbakoromo. Itudri kodwa kokale namba wa mar ote machuok ibiro yudo wakacha e namba mar 26000. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara e yuda Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Ramogi Jwang' mana kapile mbui maga duto teti mana gi nyinga chiel. Facebook page mara yuda Sharon Ng'ao, Instagram, Twitter gi mamoko, TikTok benda nyonora kacha duto te yuda @Sharon Ng'ao. Koka mano machiegni bed kodwa nyaka e giko mar chenro makama nikech ma en rupenya. We makungwa yuda thuond weche manyien. Based on our research findings, 62% opined that the country is headed in the wrong direction, with 22% saying the country is headed in the right direction. Your unions will be communicated to officially, and then it will depend whether the government gives us money or it doesn't do what? Doesn't give us money to retrench you. Ramogi Jwang' erokamano ahinya kuom tudri kodwa gi lak sechegi e neno weche manyiena mabende waseiko ni e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Nyinga Joyce Odur. Midhiero mag jatenda migao machon mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i medore bang' duol mochung' ne kedo gi mibadhi EACC ndiko ne mar nono mwandu mage. EACC dwaro mondo Matiang'i ochwalo boke mage ewi mwandu mage mane oloso e kind higa mar 2012 nyaka 2022. Chris Owino nigi ler. Achiedh nade kind jatend migao machon mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i kod piny owacho mar Kenya Kwanza pod dhi nyime bang' duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ndiko ne Matiang'i. E oboke mane ochwoye kogno kod jatatije maduong' mar EACC Twali Mbarak, EACC oketo ayanga ne gidhi nyime kod timo nonro ewi mwandu mag Fred Matiang'i. Kalure kod oboke no, EACC kwayo Matiang'i mondo migi oboke mayango omenda kod mwandu mane oloso kind higa 2012 nyaka 2022. EACC omiyo apisas magi Abdullo kod Paul Mugwe ting' mar neno ni obok makamago chopi apise magi mayudore Integrity Center. Mabiro juma achiel kende tok obila monjo dala Matiang'i e kar dak makaren e mano mane giwacho ni doho ne omigi oboke mar monjo dala Matiang'i kendo kawo tipo mag wang' dede. Kata kamano, okinde mag Matiang'i kotelnegi kod Danstan Omari ne okwedo wach makamano ka gilero ni obila ne okomiyogi oboke moro amora
mowuok e doho kaluwore kod chik. So all when we came in with the team, we asked, give us the court order. Immediately we asked for the court order, they stopped what they were doing. And that is why they have run away. If they had the court order, they could have continued doing their job. Today, unless that order is presented to the whole world, this is an illegal breaking. Omari ne oseyo monj makamano ka otude kod chung' mar Matiang'i e weche mag siasa e yiero maduong' mokalo. Magi timore kata odoko ni Dr. Fred Matiang'i to ni e limbe pinje ma oko. Ma oyangi kokalo e barua ma ondiki kod Director General mar bad migawo marango chenro mag oganda Emmanuel Simiyu. Barua no lero ni Matiang'i ne owuok e pacho kae tarik 19 dweni. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jonyuol mathoth okosewuok oko mar kawo barupe mayango nyuola mar nyithindgi, wach makoro duoko piny owacho chien e chwalo omenda mag somo ne skunde mag junior sekondar. Magi gin mana moko kuom weche ma director mar weche somo e kaunti ma Nairobi oyuago. Judith Omondi miyo wa lerno matut. Nonro ma ogol kod kambi nonro mar Infotrack e wi chal Kenya nyaka ne Kenya Kwanza donje telo oyango pek mar ngima kaka gima miyo jo Kenya chunye madangni ka atamalo 62 mag jo Kenya koni piny Kenya orieyo kamaracha. Nonro nogo yango ni atamalo 22 mar jo Kenya neno ni piny Kenya dhi maber. George Bati miyo waler. Bang' Infotrack keto piny owacho e rameny kendo timo nonro ka gikawo pach jopiny mondo ging'e godo chal piny Kenya nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo. Kambino mar nonro golo duoko manyiso ni thoth oganda jo Kenya kaluwore kod chal mar uchumi kendo ni piny Kenya orieyo bugo. Based on our research findings, 62% opined that the country is headed in the wrong direction, with 22% saying the country is headed in the right direction. Duoko na yango ni atamalo 73 mag joma ne okawo pachgi okoni ngima tek. Atamalo 5 koni ok gimor go osuru magikoni diyo kor jopiny, ka atamalo 5 mamoko to koni chandruok medore kaluwore kod onge mar tije. Atamalo 4 mag joma wacho ni Kenya orieyo kamarach oluwo ni joma nitie telo mag piny owacho mamalo kod mag counties ok osenyiso kit telo makare nyaka ne gidonje telo. Ka atamalo 3 seyo kit siasa ma pachoka, to atamalo 3 mamoko bende wacho ni dhier medore kind jo Kenya. Weche mamoko ma joma ne otimnegi nonro lieko ni nyiso ni piny Kenya dhi marach oting'o oro, mibadhi ma pod neno e piny owacho, rang'iny mar somo mani piny, pogruok mar oganda, pogo mwandu mag piny owacho gi chiwo thuolo mag tije e yo manyiso akwede kod rochruok mar arita kwe maduto chung' e atamalo 1. Kata obedo ni atamalo 62 mag joma ne okawo pachgi koni geno margi duono kaluwore kod kaka piny Kenya chalo. Atamalo 22 to koni piny Kenya orieyo kamaber kendo jopiny kik bed gi luoro moro amora. E kind joma wacho ni piny Kenya omako para mopuch, atamalo 22 lero ni kwe mongirore osebedo e pacho ka e loch mar Kenya Kwanza. Atamalo 16 to luwo ni winjruok nitie kind oganda jo Kenya, ka atamalo 16 mamoko mor gi kaka migepe mag piny owacho osebedo katiyo. Atamalo 10 to koni ngima ok tek ahinya kaka jomoko osebedo kalieko. Atamalo 8 luwo ni uchumi ma pacho ka dongore maber. Atamalo 5 wacho ni gimor nikech jatend piny en ng'at mohero Nyasaye, ka atamalo 5 wacho ni weche somo osejiwore kaka dwarore pacho ka. Kotenore gi tend loch gwenge gi choko mag osuru, atamalo 4 mag joma omako chung' ni piny Kenya dhi maber wacho ni piny owacho mag counties osekelo lokruok ne jopiny, ka atamalo 3 to wacho ni nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo, osuru sani choko kaluwore kod chik mopogore kod kaka ne timore kinde telo mokalo. Kotenore kod kaka migepe osebedo katiyo, jatend migawo mar arita ma pacho ka Kithure Kindiki oyangore ni ema osebedo kanyiso kit telo makare ka iluwe kod mar somo Ezekiel Machogu. Kata kamano, Infotrack to wacho ni ma nyalo luwore kod bedo ni jotend migepego ema ute fwambo osebedo kamenya ahinya. There are those that are always in the media, seen in one region or another, or tackling one issue or another. So then Kenyans associate that with performance. But those that are a bit docile
or those that are not seen always, they ranked the least. Nonrono bende oketo ayanga gik ma jo-Kenya dwaro mondo mi piny owacho oketie maino mapiyo mondo Kenya oyud resruok. Magi oting'o duoko piny pek mar ngima, neno ni ochuog thuolo mathoth mag tije, keto kenge manimba e weche mag somo, jiwo weche mag pur, rakruok kod rochruok arita kwe, kedo kod dhier kokalo e jiwo yuto mar jopiny, kaachiel kod chwalo ne jopiny pi maler e kind weche mamoko. Kata kamano, mibadhi ma osebed kiwacho ni thiro dongruok mar piny Kenya chal ka gima jo-Kenya ok dew ahinya, ka e kind gik moko ma idwaro mondo tim mapiyo, mibadhi nitiere thuolo mar 11. Nonrono ne otim e kind tarik 21 kod tarik 24 dwe mar 2 higani, kama ji maromo 2,149 mawuok e kauntis duto 47 ma Thurka ne okawo pachgi. George Bati, Ramogi TV. Jonyuol mathoth ok osewuok oko mar kawo barupe mayango nyuol mar nyithindgi, wach makoro duoko piny owacho chien e chwalo omenda mag somo ne skunde mag junior sekondar. Magi gin mana moko kuom weche ma director mar weche somo e kaunti ma Nairobi oywago. Judith Omondi miyo walerno matut. En dwe achiel koro nyaka ne jopuonjre mag junior sekondar chak somo ayanga e skunde duto mapacho kae. Omenda maromo bilion 9.6 mane owinjo or ne tend skunde mondo michwal somo, kata kamano pok tend skunde go yudo nyaka kawuono. Penjo osebedo ni kara nang'o matimore momiyo omenda go odeko. Director mar weche somo e kaunti ma Nairobi Margaret Lesuda oko ni thoth jopuonjre mag junior sekondar onge kod otese mag nyuol, mago ma owinjo tigo e ndiko gi e yor mbui kokalo kuom NEMIS, ma en register ma itiyogo kod piny owacho e neno ni jopuonjre adi ma owinjo miyo omenda mag somo. Ma en achiel kuom weche ma osemiyo migawo mar somo odeko kod omenda mag somo ne japuonjre ka japuonjre ma owinjo yudo omenda go. Kata kamano, Lesuda oko ni gisebedo ka gitiyo machiegni kod ruodhi mondo mi giru barupegi mag jopuonjre machal kod mago. The government can deposit money anytime, capitation, and our schools will even be equipping the laboratories like the one just behind me here. So we are ready. And one thing that I would say as Nairobi, and we are appealing, is that we may have 1 or 2 other children that may even have come from other regions and are here in Nairobi. Odiochieng' ma kawuono, Lesuda ne owuotho e skunde mag junior secondary 2 e kaunti ni ma Nairobi, kendo jopuonj mane ochwal kod piny owacho ne onyiso mor margi e chako puonjo mar junior secondary. I'm taking business studies and mathematics here. Also in my previous national school, I was also teaching mathematics and business. And what I can say that like mathematics and business is that there are some additional topics that were not there in Standard 7, but now they are there in the junior secondary. And the learners are and the pupils are coping up very well. They are understanding, and we are hoping for the best. Kata mana e skundegi, ma jopuonj mane ochwal kod piny owacho ne gin ang'wen, kwanno pod ok oromo kaluwore ni koro chuno ni japuonj ka japuonj omak kuonde somo 4. Ka Lesuda bende koro kwayo duol mandiko jopuonj TSC mondo mi ondik jopuonj mag primary manyicha okwa thuolo mar puonjo junior secondary. If you went even to Olympic primary, for instance, and even the area that we have just left, I believe even the school, already the teachers who are graduates are already supporting JSS, and they have already applied. So they are waiting for TSC to either post them to their school, or maybe if they want to post them to other schools that have more need than this one. But I just want to say, yes, we are utilizing every teacher that is there, and we are informing TSC of the gaps, and TSC have been out together with us to ensure that those gaps are identified and they are filled. Ma abire kine mabende piny owacho pod medo fuaro ndach jopuonjre mag junior secondary kod klas 9 mapoko dhi e skul. Jopuonjre 24 mag klas 9 kaunti ni ma Nairobi pok odonjo e skunde. Ikwayo jonyuol mondo chwal lipot mora mora manyalo miyo yudgi kuma gintie. Judith Omondi, Ramogi TV. Doho ma Kisii opuodho yiero mar jaod bura mar kaunti ma Kisii Doris Aburi bang' thicho oko bura mane kwedo yiero mare. E sechego bende gavana ma Kitui Mutula Kilonzo obwonjo bang' jang'ad buche John Nyabuto gwetho oko bura mane dwaro ni wit oko yiero mare. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi mathoth e kind buche mag siasa mong'adi e doho mamoko mapachoka odiochieng' manyoro. E kaunti ma Kisii,
morgi ilo kwako jo era mag ja od bura mar kaunti ma Kisii Doris Aburi bang' jong'ado buche Lady Stella Mutuku e thicho oko bura mane ochopie nyim doho ma Kisii kod jolut ombulu ariyo e kaunti ma Kisii Job Nyabuto kod Ezekiel Okenye. Ile kupiga kura walipiga kwa wingi, wakanipatia 192,000 votes against mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 59. Hiyo difference ndi imefanya hii kesi ikakufa na yezi fufuka. Ng'eto mare jang'ado buche Stella Mutuku oko ni Nyabuto kod Okenye ne onge kod neno monyong'o doho riep mademi kir oko loch mar Doris Aburi mane oyier kod duond bura mar Wiper Party gi kwan ombulu maromo 192 272 eka Janet Ongera mar ODM to ne oyudo ombulu maromo 69 964. Doho koro chiko mondo Okenye kod Nyabuto ochul duol mar IBC kod Doris omenda maromo milion 1.5 ng'ato gi ng'ato e kaka pek mabiro kod burano. E kamachielo en ni gavana mar kaunti ma Makueni Mutula Kilonzo oyudo fuong'ruok bang' jang'ado buche John Nyabuto kiro oko bura mane ochwalie nyim doho mak Makueni kod Patrick Musimba ka kwedo loch mar Mutula Kilonzo. Jang'ado buche John Nyabuto otelo ni jal mane laro kom gavana Patrick Musimba ne obedo kod pek twenyo doho kod neno mane opedhe nyim doho no. Now we are ready to go and work. Now the case is behind us. We just want to forge forward and work for the benefit of the people of Makueni. Dono koro dwaro ni mondo Patrick ochul ting' mag burano madhi modho minyonge kuom Patrick omenda maromo milion 3. Otola ne oyombo kod kwan ombulu maromo 214 88 ka Patrick Musimba to ne oyudo kwan ombulu maromo 63 252. E sechego bende morgi ilo ne okwako boma maduong' ma Bungoma bang' loch mar ja od bura ma Webuye West Dan Wanyama mane yiero mare opodhi kod doho. And I want to say this without any fear of contradiction, that sometimes it is important to appreciate and accept defeat. To e kaunti ma Wajir, dogwetho oko ng'ur mar Ibrahim Ahmed mane dwaro ni mondo gweth oko loch mar Sani Ibrahim mar Wajir no e kama doho luwo ni onge neno motegno mane opedhi e nyim doho no. Jang'ado buche Ruben Nyakundi ochiko Ibrahim mondo chul IBC kod Sani Ibrahim e kod kwan omenda maromo milion 4 kaka ting' mag bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC ne okawo okang' machielo bang' jatend piny William Ruto gwelo aput mar ji 7 madhi telo ne chenro makamano. Aput makamano nigi ting' mar manyo commissioners manyien kuom thuolo mar ndalo 60 mar luongo kwayo kowuok kuom jopiny mageto lemogo. Magi timore kata odoko ni riwruok mar Azimio to sebedo ka kwayo jatend piny mondo ochung' chenro makamano ka gibuogo luongo ng'anyo poni jatend piny oko winjo dwachgi. Chris Owino kolonwa wachni. Seche machuo kende to kaput manono timbe commissioners 4 mag IEBC mane obalo gi duoko mag yiero ma tend piny golo duoko mare mar thicho oko Irene Masit, jatend piny Dr. William Ruto ne ogwelo aput madhi manyo commissioners manyien mag IEBC. Jokanyo mag aput no gin Bethwel Sugut, Novin Urela Atieno, Charity Eskisotu, Evans Misati James, Benson Ngugi Njeri, Nelson Makanda, kaachiel gi Fatuma Saman. Ting' maduong' mar ji 7 go en manyo commissioners manyien mag IEBC madhi kawo kar jakom IEBC machon Wafula Chebukati, commissioners Boya Mulu kod Professor Abdi Gulie mane odhi e rutaya bang' tiyo kuom thuolo mar higni 6. Bende gidhi manyo ji 4 mamoko madhi kawo lemo mane omak kod jalup jakom IEBC Juliana Cherera, commissioners Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi mane ogwe tawo tok yiero kaachiel gi Irene Masit ma aput mar jal bura Agrim Chelule ne ong'ado bura mondo jatend piny William Ruto ogole apisi kuom dhi ataro kod chik. Your Excellency, the findings derived from the investigations have satisfied the tribunal that the allegations of serious violation of the Constitution and other laws and gross misconduct have been proved to the required standard to qualify our recommendation for the removal from office of Commissioner Irene Cherop Masit. Chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC idhi tim e bwo dweche 2. Bang' kawo apisi, aput mar ji 7 go biro romo mar yiero jakom kod jalupne.
Jakom mar aput makamano biro golo milome manyiso jopiny man kod dwaro kendo nigi lony mar bedo commissioners mag IEBC mondo chwal kwayo margi. Tok yudo kwayo kowuok kuom jopiny, aputno biro goyo kogno dwaro makamago kendo dayo dho joma ochwalo kwayo magi motelo ne chwalo nyinge 2 lemo mar jakom IEBC kaachiel gi nyinge 6 mamoko mag commissioners mag IEBC. Kaluwore gi pend chik, jatend piny nigi ndalo 7 mar chwalo nying jakom IEBC kod nyinge 6 mamoko e lemo mag commissioners ne od bura mamalo. Ka od bura mamalo oneno ni ng'ut ji 7 go oromo jok mar tayo yiero ma pacho kae, jatend piny biro gwelo gi ayanga kokalo e oboke moyiedhi mar piny owacho. Magi timore kata odoko ni riwruok mar Azimio to ne onyiso jatend piny mondo chung chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC nyaka biny wandgi e chenro makamano. Penjo maduong' en ni bang' jatend piny Dr. William Ruto gwelo aput makamano madhi manyo commissioners mag IEBC ataro kod dwaro mag Azimio, en okang' mane ma Azimio dhi kao. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Adul makedo ne thuolo maromre ne kit chwech duto e pachoka ochako chenro mar twaka gi jokanyo ewi chenro mar keto kare chik mar 2 ewi 3 mar kit chwech 1 bedo e telo ma pachoka. Adul no kotelnegi kod Laktar Joyce Mutinda ma en CEO mar NGEC wacho ni bedo ni jatend piny William Ruto siro chikni gin gi geno ni od bura mar 13 biro chopo kare chikni. Jokanyo mopogore opogore ogolo paro manyalo biro konyo chopo kare chikni. Mohingo higni 10 nyaka ne yang chikne chike manyien ma pachoka. Every other election cycle, something like 15 to 20 constituencies are set aside for women, so that women vie, so that you say, like for instance, Bobasi constituency, no matter how much violence you'll deal with, these people are not going to elect women unless we force them to elect women. So we close it out and say election cycle 2027, Bobasi constituency falls under the affirmative action. Hiyo kiti ya MP tumewachia wamama, waende wapigane wamama kwa wamama. Of course, our responsibility is to make sure the constitution is fully implemented. But even we are conflicted a little bit because partially as players and members of the National Assembly, we fall victim of the whole scenario where we are really not fully, within the 2-3 gender rule. We have a duty and a role as given by law to facilitate and coordinate, and hence the reason why we are having this meeting, to deliberate on the financial implications of the bills and debunk the myths surrounding the financial burden of these bills. There's been this myth, it's going to be quite heavy on our taxpayers, but we need to realize the provisions for the constitution that we all voted in. Mbalariany ma Egerton olando duoko piny kwan jopuonj kendo wito oko kit somo mag digri 8 morem chopo kwan madwarore mag jopuonjre. Jalup Chancellor ma Egerton University Ngire Isaac Kibwage oyango ni gichano wito oko koses 8 e chenro mag science kod somb lony manyasani mapoko yuayo jopuonjre 15 kadhi malo kaka chik mar mbalariany dwaro. Ngire Kibwage olero ni chenro mar chungo jopuonj moko e tich biro kawo thuolo mar dwe 1 kata 2 kaluwore kod sir ma mbalariany no yudo koa kuom piny owacho mamalo. Egerton en achiel kuom mbalariany mag piny owacho machur kod gope mang'eny mane jatend migao onywako ni kwan giromo shillings bilion 56. It is through right sizing that we'll be able to manage the wage bill. Once the issues have been fully worked out, identified, your unions will be communicated to officially, and then it will depend whether the government gives us money or it doesn't do what? It doesn't give us money to retrench you. But from that time on, those who normally don't work, then you see we have a problem. Jodolo mag dinde kod kanise mopogore opogore pachoka
Pod medo kwedo ng'eto mar doho mamalo mogik mar puodho ndikruok mar riwruoge mag kweth jogo matimo hera e kind chwech machala. Jafambo marwa Millicent Adhiambo miyo waler mathoth e wi ng'ur mar dinde kod jodolo. Ma en kalure kod bura mane ong'ad kod doho mamalo tarik 24 chieng' tich abich juma mokalo mayene kweth mar riwruok mar LGBTQ ma en jogo matimo hera e kind chwech achiel ndikore kaka riwruok ma opuodhi gi sirikal pachoka. E kaunti ma Kisumu, jodolo mawuok e din jo kanisa mar Pefa kotelnegi kod jalup jadolo maduong' Dr. John Okinda okwedo ng'eto makamano ka gikoni doho onge gi teko mar chuno oganda kod chik madhi ataro kod chike matayo oganda. It has never been the Supreme Court mandate to set the societal norms. Our norms are clearly set by authoritative word of God by which the Pefa Church ascribes to and defend. We dare to say that this ruling will give rise to other criminal organizations and religious fundamentalists leading to insecurity. E kaunti ma Migori kod Kisii, jodolo medo siro jowetegi manyaka sani oseke mokalo gi ng'eto mar yiene hera e kind chwech machal. Watamore gi dholuo wadagi ni ok wabi yie weche mag homosexual mumuomorunwa go ni Supreme Court mamalo lando ni koro dichuo kendo dichuo to ato dhako kendo ere kaka gidak ng'ama nigi tike ng'iyore nang'o ka gin e ot. The ruling was illegal and a provocation since the constitution already outlaws the LGBTQ and therefore no freedom of any kind is guaranteed to any outlawed group. Kama kweli Kenya ina 85% ya Wakristo, jambo hili linaleta aibu. Komachelo e kaunti ma Siaya, jaod bura magem Elisha Odhiambo to kane loso okoni twak owinjo bage gwenge mar puonjo rowere kotelie kod kanise mondo rawere kik dongi e yor chochni. It is our children maserore. Nyako sero nyako, dichuo sero. So we need to have that conversation as society. So we need to talk to Bishop Arara. The church must take a frontal seat. The way you people take a frontal seat in politics. Take a frontal seat in this social menace that is going to kill our society. Idologo gidola chiel, koro kwayo jatend piny mondo kik yang timbe mamonogo. Oganda bende okwa mondo chung kar tiendgi e kwedo wachno nyaka giko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Toka wadhi weche matimore e kaunti ma Migori en ni kwan rawere mamako iye maumondo e kaunti ma Migori odok piny kawuok e atamalo 20.9 nyaka atamalo 19.8 ka kwan mag rawere ma ogamo kute magayaki omedore kod atamalo 1.1. Maen kaluore gi report mar migao mar thieth e kaunti ma Migori. Reporter marwa ma Migori George Juma ni kod lerno. Mako yemo mondo lwenjego mag kit chwech kaachiel kod gamo kutego magayaki osebedo kendo pod en midhiero e kind rawere e kaunti ma Migori. Higa mar 2018 migao mar thieth e kaunti ma Migori kautenre kod migepe mamoko ne obiro kod yorego mag tich mar geng'o midhiero adekgi e kind higano mar 2018 nyaka higano mar 2022. And of course the departments of guidance and counseling in our schools are also working well to ensure that this focus on reducing teen pregnancy works for Migori County. To joma rowere bende gamo iye kata gamo remo mapiyo nikech ok gidwa tiyo kod gik mwaluongo gi dhongere ni family planning. Giwacho ni contraceptives go nigi side effects mamoko. If you are still young, it is important to abstain, but we would not wish to have to inflict our own values to the young people because it's also a health right and the health right is for all the ages. Report mogol kod migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni kwan mag rawere momako iye koro dok piny ka wuok atamalo 20.9 nyaka atamalo 19.8 ka kwan rawerego ma ogamo kutego magayaki to koro dhi malo
kod 1.1% kawuok e 0.9% e kinde mar 6 nyaka dwe mar 12 mar higa mokalo. What we've learned in the last 6 months, that is July to December, is that in terms of adolescent pregnancy, we have had a consistent decline. At the moment, we are at 19.8%. Though also when you look at HIV, the HIV positivity is still increasing. We are about at 1.1% from 0.9. Initially, we were testing just everyone in general, but now we reduced to targeting. That means we are targeting fewer, but those at higher risk. E kinde ro mano kelo jotelo mawuok e migepe mopogore opogore mar ng'iyo kenge ma osego e kedo kod midhiero adekgi, jokanya sekta mopogore opogore ne osingo jiwo kedo kod midhiero adekgi makoro juko rawere. Joma rowere pod mako ich kendo gamo kute magayaki nikech nok mar kondom ne joma osebedo kong'iyo tiyo kod kondom tok ginyal yude facility mayot. Mwatemo puonjo jogi mar mondo gidhi for abstinence to jomok nyal wa encourage mondo gi use condoms sama gibedo kanyakla ni ma nyalo duoko prevalence rate mar HIV. Nywando rawere e kedo kod midhiero adekgi en achiel kuom okenge makoro itiyo godo. As a county, we really bring the young people very much on board for the sake of them reaching the young people. That has really worked very well. Bringing them on board, it makes them be the agent of change in talking to their fellow young people. Watemo medo mondo wapuonjgi mang'eny mondo ging'e ni ngima gi nyaka gi protect. Ritruok ema wada emphasize ahinya. Kata bed ni kwan mag rawere mamako iye kaachiel kod mago magamo kutego magayaki pod nitie malo e kaunti ma Migori, migawo mathieth wacho ne gisego okang' makare mar duoko piny midhierogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Ramogi angilipota mara Juma kuwuok kaunti ma Migori e mochopo gode giko weche manyieno kiny makawuono kata kamano chenro magwa podi ielach. Wakaw mana yoyo madundo gi sani tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ng'ao biro kelo ni nonro mar gazeti. Medo mana kete e Ramogi TV kichwalonwa paro mari e wi chenro magwa duto te. Kik idhi mabor. I got into the national team in 2005, in the 15th aside first, my first ever tour with the 15th aside. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try-scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Nyakora Ramogi ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende.
hero mara marokapu no chakre chon nafwenyo ni mai gima hero timo, mai gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga mwantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi Juang biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bye. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyaka Ramogi Juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Nyako Ramogi Juang dakika en 41 tok saa 10 mar okinyi kamoro moro mintiere rwakni machiegni e nonro mar gazet. Okinyi makawuono bende waloko dwe tarik 1 dwe mar 3 higa mar 2023. Okinyi makawuono antiere gi jafwambo marwa mano ma jathoro kelo ni weche mag siasa Chris Owino. Chris, arwakni machiegni chiyo nade? Erokamano Sharon, atiyo maber en dwe mar 3. When happy new month. En puoch kod pak ni kendo duoko Nyasaye erokamano ni okonyo wa kendo watieko February wachopo March. Ng'en kisechopo March to koro ing'iyo mana like quarter of the year. Kech kusechopo April, May, June kor higa. Koro en dog piny to piny eto resolutions mana meka. Bendi isechope. Isechope adi. Kapok ikalo oktachiel. Sabiyo. Nego bedi chak nonori malongo. Yes. Koko mano kinyi makawuono nyaka Ramogi Juang antiere gi gazede ariyo ka, antiere gi Daily Nation gi The Standard ma bende wadwaro mar mondo mi wanoni gi Chris Owino. Okinyi makawuono Chris king'iyo kara mana thund weche mantiere gazete ma The Standard gi Daily Nation. Mane ma ipani olombo wang'i mipani nyalo usore okinyi makawuono? Kawuono dwe bede matek nikech king'iyo Daily Nation ma loso wi paro ma jopiny ne ogolo ne okawo pachi kod kambi mar Infotrack e wi chal mar pacho kae to kidhi Standard to wacho ogai mar Azimio e twak kod jo Standard owacho ni wi ok bi wilo ok bi weyo weche mag yiero mar 2022 nyaka oyud ratiro mare. Koro dhano bende wol gi siasa. Koro Daily Nation ang'en siemo ko nyalo usore. Daily Nation nyalo usore kaluwore gi mano nonro ma bende kambi matimo nonro mar Infotrack nochiwo odiochieng' manyoro. Miyo daher mar mondo mwacha gi gazet mano mar The Daily Nation. Kaluwore gi thund wach makamano, oganda ma pacho kaendi madirom 60 koro wacho ni piny Kenya dibed ni dhi direction marach. Mano kaluwore gi kor lwasi ahinya mag weche mag ochumi ma bende okosebedo katimo maber. Par ni nonro mar Infotrack makama notimne oganda ma pacho kaendi e wi chal mar piny Kenya, chal mar ochumi, chal mar tela ahinya kaluwore gi jotend migepe manyaka sani bende nagi nono kara mana kit tije ma bende gisebedo ka gitimo. Wacha gi chal mar ochumi ema bende omi pek kaendi kaluwore gi 60% ma koro wacho ni piny Kenya ok dhi direction maber. Sharon, ma en adier piny Kenya ok ochomo kama ber to moloyo e weche mag uchumi. Kata jo Kenya kwanza ne wacho ni pesa mfukoni, pesa ne maonge ofuko, koro ofuko otuch, bank otuch, ofuko otuch, koro uchumi ok ber, nengo ngima oidho malo, nengo chiemo oidho malo,
gigo ma jopiny tiyogo e udi nengogi oidho malo, to sa asaya ma gigo ma jopiny basic commodities ma japiny tiyogo nengone oidho malo, iyudo ka japiny othung'. To ma Sharon, ma en gima ne dhi timore ne telo mora mora. Gini ok obedo associated kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Kwa wacho adier, wabedo jo Kenya to wacho adier. Piny marach, uchumi rach mana adier. To uchumi ok ochako rach sani. Uchumi no chako rach mana kaka Uhuru Kenyatta pod ne telo. Kaluwore kod ok en gima omako piny Kenya kende. Inflation omako piny mangima. Kata kidhi US, inflation marach mogik historia mar piny America ni US. Koro ok en ni uchumi rach e Kenya kende, orach nyaka e pinje modongore. En ni dware ni piny owacho okas utuyo kanda mar neno ni gikonyo oganda mondo kika ji hinyre ahinya. Kata kidhi pinje mag Amerika gintiere kod chenro mag konyo jopiny kata doko ni uchumi rach orach e piny mangima o Kenya ka kende. Chris kong'e nonro makamano Infotrack wacho ni nonro makamano nagi chako timo chakre chieng' tarik 21 mano mar dwe mar ariyo nyaka chieng' tarik 24. Kada bed ni kwanata malo 60 to wacho ni piny Kenya wachomo kama rach, nitiere kwanata malo mamoro mano 22 ma bende wacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Ang'ino biro bedo kwa donje matut kaluwore gi wach makamano. Piny kaendi bende gazet mar Daily Nation wach machielo ma bende gimiyo pek en kaluwore gi achiedh nade makoni kod kocha ma bende koro luoro mane en jatend migao mochung' ne weche mag arita kwe Fred Matiang'i. Nyaka sani koro kaluwore gi okwach kich, apis okwach kich na manye, nyaka sani koro liekre ni Fred Matiang'i nosewuok e pacho kaendi kendo entiere piny mar United Kingdom. Nyaka sani duol mano mar okwach kich dwaro mar mondo mi ochiwne gi report mar wuok mar Matiang'i e pacho kae. Bende wang'e ni duol mochung' ne kedo kod weche mag mibadhi mano EACC bende ochako timo nonro ahinya kaluwore gi mwandu mentiere godo. Sharon, midhiero mag Dr. Fred Matiang'i, jatend migao machon mar weche mag arita kwe, ne ochakore tarik 9 dwe mar ariyo. Kanye mane gigo chakre tarik 9 kamane jogo ma wachre ne gin obila moko piny owacho wacho ni gin obila ne omonjo dala ne makaren bo omonje. Kata kamano ne ok giyudo gima ne gidwaro. Piny owacho ne ochung' kar tiendgi ni mago ne gin obila kata odoko ni okinde mag Fred Matiang'i kotene kod Danstan Omari kod ogai mar Azimio Raila Odinga mane ochopo e dalano kar saa 3 mar otieno. Ne owacho ni ne gineno obila ema ne omonjo dala Matiang'i tarik 9 dwe mar ariyo. Mano jatenda okwach kich Ibrahim Amin ne okwedo. Piny owacho be ne okwedo, jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki ne okwedo. Kane ochopo tarik 14 dwe mar ariyo kendo obila koro ne owuok aching' ne gin kod geche mohewa par. Ne koro obila ne owuok odiochieng' alanga boge dhi monjo dala Matiang'i e gino mane giwacho ne gidhi manyo tipo ma wang' dede kata CCTV footage. Ne okwagi court order kech kaluwore kod chik mondo idhi monj dala ng'ato, mondo idhi donj dala ng'ato mar timo searching kata mar manyo gimoro nyaka ibed kod court order. Koro kane okinde mag Fred Matiang'i okwayo gi court order ne ok gichiwo, ne gituro rangai Fred Matiang'i bugi donjo nyaka e ot gi manyo nyaka wang' dede bang'e to giwuok. Juma mokalo ne waneno ka DCI noluonge ni ochope nyimgi mondo okony gi timo nonro, ne okodhiyo. Giluongo nyaka okil mare Danstan Omari mondo chopoch ondik dhoge ma en ataro kod chike matayo weche mag okinde. Ukido konego bed ni iluonge mondo tiu neno ewi ng'ano mochung'ne. Koro odiochieng' manyoro bende waneno ka EACC ndiko ni gidwaro ng'eyo mwandu ma Fred Matiang'i noloso e kind higa 2012 kod higa mar 2022. Kokoni bende migao mar mochung'ne chenro mag jopiny dwaro ng'eyo chenro mage mag wuoth. Kama nyaka sani kata mana kineno kaendi liekre ni Fred Matiang'i mane jatend migao mochung'ne weche mag arita kwe nowuok e pacho ka mano chieng' tarik 19 mano mar dwe mokalo, mano dwe mar ariyo. Ka bende wachre ni noidho ndege bende ineno kanyo mano idho mane paw ndeke mar Jomo Kenyatta, ineno ndege kanyo mano idho kanyo KLM flight
KL 566 mana kinyalo chornwa go malo matin. Bende king'iyo kata mana kanyo wachore ni nyaka otieno manyoro ne ntiere e boma mano mar London. Nyaka sani bende Chris wang'eyo ni EACC manyo mano mar ng'iyo kata mana kaka Fred Matiang'i mwandogi. Ka nyaka sani bende EACC nosendiko ne Chief of Staff ma pacho ka jal motelo ne jotije mag piny owacho mano Felix Kosgei ma bende koro dwaro mar mondo Fred Matiang'i oyang mwandu ma bende ntiere godo. Sharon koponi gini itime kalure kod chik to nego wasere lwedo to kitime mar chulo kuoro nikech wang'eyo ni nyakwa wanyalo ng'iyo chik seche moko sirikal luwo chik mano wanyalo wacho ni wawe sirikal oluwo chik kadwarore nikech piny owacho kata sirikal ni kod thuolo mar luongo ng'ata e nyime mondo miel ler magidwaro to yo nego bed ni iluonge kalure kod chik mamano wang'iso piny owacho mar Kenya Kwanza obed EACC obed DCI okwach kich gin kod ratiro mar luongo ja Kenya mora mondo chope nyimgi omigi nonro magidwaro to gilu chik ka chik owacho ni kela court order mondo kidonje dalane tim kamano ka chik owacho ni luonge onyalo biro ama onyalo oro kil mare lu order lakini kopone political witch hunt koponi tiyo kode chulo kuoro kata weche mag siasa to en piny Kenya ochomo kamarach. To Chris kata mna kwang'yo midhiero maluoro Matiang'i en kalore gi wach mabende noliko ni ntiere moko kuom obila mabende nodhi timo monje ode wach manyaka sani Kithure Kindiki mabende jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe wacho ni onge obila mora mabende nooro kono koro dwaro ng'eyo adiera man ka ema kore mani kage wacho ni onge obila ng'eyo ng'ama wacho adier e kind wach ni tek kane watwa kod ogai mar okwach kich Ibrahim Amin ne onyisowa ni monje dala Matiang'i tarik 9 ne opang kod Matiang'i wuon kod ogai mar Azimio Raila Odinga mano wacho ni Raila emane oluongo jofwamb weche mondo bione kimonjo dala Matiang'i mano monjo ma tarik 9 to monj ma kage wacho ni obila no kumonjo dala Matiang'i tarik 9 mano ka piny wacho to tarik 15 ne wane dala Matiang'i kar sa 12 memidhiambo Sharon to ne waneno geche mag obila mokalo 6 ini wuono neno kaka jofwambo ne wan kuro kod jafwambo marwa Seth ne wan kuro waneno geche mag DK geche 6 then kod geche mag okwach kich kariba 4 makane mag piny owacho ne waneno obila mabende monj mar ariyo ne obila mag piny owacho mane otimo monj mokwongo ginyalo wacho ne ogeno obila lakini monj mar ariyo mane gituro nyaka dhoot mar Matiang'i ne otur kod obila kane giwacho ni oorgi mar kawo tipo ma wang' dede kata kamano ne okwagi to court order ni kanye ne gitamre chiwo court order bang'e to gi ringo ka jofwamb weche chako chopo koro miyo wacho ni koponi en ni ma en political witch hunt tiende ni piny owacho mar Kenya Kwanza tiyo kod migepe mag piny owacho e chulo kuoro kata chopo agenda mag siasa to gidwoko piny Kenya chien e okenge ma piny Kenya osegoyo weche mag demokrasia dhano olu chik ka ng'ato timo richo piny owacho oluonge kalure kod chik to kik ti kod migepe mag piny owacho e chwalo agenda mag siasa kata chulo kuoro wase akakanyo wabiro neno ka wach maka mano biro bedo kadhi nyime ka bende nyaka sani Matiang'i to ntiere piny mar United Kingdom EACC bende koro chako timo nonro ahinya kaluore kod mwandu ma bende ntiere godo Chris kaluore gi nonro mar Infotrack wamule matin nikech angina biro bedo gi twak market kod mano e chenro mar mbaka oromo kaluore gi pek mar ngima ma bende atamalo 60 mano ntiere it gazet mar 7 mano mar The Daily Nation kopogore kata mna gi kod atamalo 60 ma bende wacho ni uchumi mapacho kaka na piny Kenya ochomo kamarach nonro makama bende koro notimne nyaka jotend migepe 22 mantiere bwo sirikal Kenya Kwanza nyaka sani oganda ma bende no dadhogi kaluore gi nonro makama oketo jotend migepe 3 mano Kithure Kindiki Machogu Ezekiel ma bende jatend migawo mochung' ne weche mag somo kanyakla kod dach ni jotela ariyogo ma bende osebedo katimo makare kata kamano Rebecca Miano Florence Bore kanyakla gi Salim Vuria mano jatend migawo mochung' ne mwandu ma yude bwolo to giwacho ni okosebedo katimo makare akeni ne nonro ni nene nade kane nonro no jo Kenya wacho ni migawo mochung' ne weche mag tudo kod lony manyasani motelne kod wuod Siaya Eliud Owalo wachne en watimo maber en kod atamalo 54 ma en
en mor kendo ngiso siaya pod pek koponi migao mar Eliud Owalo ema pod otelo dipendi kaluore ni wuod siaya lakini jomogolo pachgi nok gin jo siaya gin jo Kenya mangima to gineno ka chenro mar tudo jo Kenya kod lony manyasani kata internet waneno ni piny owacho mar Kenya Kwanza ne giwacho ni gidhi loso digital super highway mane gisingo ni sim wabiro goyo nono to wabiro tudre kod diko kala internet nono bende nowacho kata mnani dwe mar 2 mar higa mabiro bende kintiere go pande biro bede yor lony manyasani digital koro nyaka wagone Eliud Owalo kod piny owacho mar Kenya Kwanza gimro kaber tiwacho kata kamano thuolo tin sana kech gimomiyo sani thuolo tin momiyo daka wachi ni joten migepe osetiyo maber en ni joten migepe tiyo kanyakla kod jogoro mongirore king'iyo kinde ma jogoro mongirore osebedo apisi en karibu dweche 3 ok en thuolo matin mar kelo lokruok maduong' koro aparo ni onego obed wabolre omi piny owacho mar Kenya Kwanza kata na higa achiel kende bang' miyo gi higa achiel eko nyalo bedo thuolo makare mar neno ka piny owacho tiyo nikech nyaka jogoro mongirore ne cham muma pok okaw dweche mathoth mwanyalo wacho ni jatend migao ni osetiyo to mapok otiyo bang' higa achiel wabiro yudo picha maler to jatend migao mane ndek klas to mane monego bed ni igone oporo mago duto te wabiro bedo kwanono kata mna kwang'iyo kwana tamalo 22 kinyalo shorna go nyime kwana tamalo 22 mano oganda mapacho ka director Bob mana kanyalo tang'onwa kwana tamalo 22 mabende nitiere ka mabende koro wacho ni piny Kenya ochomo kama kare giwacho ni dipend ni piny Kenya ochomo kama kare kaluore gi kwe mabende giwacho ni oseneno e pacho ka bende kwana tamalo 10 mar ji kwana tamalo 22 mabende notimne gi nonro makama giwacho ni living is affordable dibed ni chal mar ngima dak gineno ka obedo e yo moywe ahinya Chris Shai ng'eni kawan kodi kiki wachi gani ni piny tek wach ni piny tek kuomi Kenya ka ntiere classes ariyo jomani go kod jomongo go koro kawa wacho ni piny tek ntiere jomoko ma gin gimedo nyiewo geche mag fuel gazla odiochieng' kamaru tindi wacho ni nengo mafuta onge nengo chiemo onge nitiere jomoko ma gin chiemo gi yiera koro tek jomo wacho ni piny ochomo kama ber ni uchumi ber mago jomane go joma Nyasaye nogwedho chon iwacho ga kana mnane lith lwedo bende okromre kata kamana Chris wach makama abiro kelo ni gi nyakwara mga jwang' kuku mare e twak e chenro mar mbaka orome iti gazeti mar 6 bende naneno wach moro ahinya mawuok e control of budget mano Margaret Nyakango kaluore gi okang' mabende piny Kenya Kwanza kata mana piny owacho mapacho kaendo osebedo kata mana kajiwo mar mondo mi apise mag piny owacho okungo omenda okang' makamano wachre ni bedo ka thiero chenro mopogore e apise migepe mago mag piny owacho kaluore gi omenda mabel nyaka sani osedine gi nek bende gitiyo gi omenda matin austerity measures kaluore gi chala matek mar ngima dwaro bende nitiere mar kungo omenda austerity measures ok en policy ma nyien e pacho kae en gima nosechako tiyo e kinde jatend piny machon mosenindo Mwai Kibaki otiye bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta koro en gima austerity measure iwachiga wacha e dhok yani iwache lakini kite tim osebedo midhiero ido ka piny owacho ne wacho ni chenro ka mag nyiewo maua miketi apise mag piny owacho ni mano gichungo nyaka chai rombe bende kitime magawa gitime boardrooms mag migepe mag piny owacho kaachiel kod dhi e pinje maoko to kane wang'iyo romo mar piny mangima e weche mag lokruok e kudho mar kor lwasi manotimre Egypt ne piny Kenya ne otero ji mohewo 60 koro ne penjo to wan kod lony manyasani nochuno nyaka piny owacho ting' ji 60 motenore kod jatend piny madhi winjo twak ewi lokruok mar kudho mar kor lwasi mano en gima ne jotend migepe kata jogoro mongiro nyalo bedo e apisi margi to gitiyo kod lony manyasani to giwinjo gicha to bende gi communicate agin e apisi margi koro ok apar ni austerity measures ma piny owacho mar Kenya Kwanza keto kadhi nyago lemo nikech
ka iwacho ne gigo marufuku wach mar nyiewo maua teri apisi mag piny owacho. To ne ntiere oboke mane omako ka piny owacho oketo tenda mar nyiewo maua go ne dhi kakanye. Kane giwacho no gidwa nyiewo maua sani ne gibro nyiewo ka piny osebedo maber. To kwang'yo kata mana report mana control of budget ogolo mano report maber nagitime kinde dwe mar 7 nyaka dwe mar 12 mar higa mokalo. Giwacho ni kaluwore gi dwaro mar piny owacho mar kungo omenda ne gidhi magiloro IFMIS mano chenro mabede sirikal kata mana pogo kata mana pesa manyaka sani wacho ni procurement matimore migepe mopogore piny owacho ok osebedo kadhi makare manyaka sani thiro tije mag migepe. Seche ming'ado ni ng'ato budget mare inyalo bedo ni idwaro mondo ikung pesa lakini gimonego be notimo manyo kilo lokruok ne japiny koro bende udhi chung. Ka iwacho ni onge dhi kor gwenge maneno ka piny owacho tayo chenro mage un beduru apisi maru seche mobeti apisi ni ok odhi ng'eyo adira matimore e kor gwenge. Koro okapar en paro maber kopo ni nyalo luwe ka piny owacho dwaro kata kamano kopo no kolweyo maber to onyalo thiro dongruok nikech ung'ado budget monego bed ni konyo jopiny. E kinde ma piny owacho bende kungo omenda kendo omenda makamano gisebedo ka gitero kanye nikech kwang'iyo kata mana ka bende piny owacho nitiere gi gope mopogore nyaka sani ute mag fwambo iseneno kata mana gazede ma iye ma bende ang'e kata mana okinyi ma kawuono nitiere moro e achiel kuom gazede ma kawuono miluongo ga ni My Government. Koro piny owacho nitiere gi omenda mano gop media houses mago ute mag fwambo madirom siling $332 ahinya mago chapa mago weche manyien mago kaka print mago gazede mopogore ma bende wasekelo kanyaka sani bende duonde mochung'ne kata mana medias kata mana ute mag fwambo wacho ni kaluwore gi gowi mathoth ma bende piny owacho nitiere godo dibed ni keto kata mana ngima mag jofwambo kamarach nikech jofwambo inyalo riemb tich kaluwore ni omenda makama pok ochul ting'e ni media houses ute mag fwambo wadhach kaluwore gi adverts mago lendo mopogore ma bende jachiw. Ng'en piny owacho gi lieko ni ewi shillings 100 mwagolo kosuru shillings 70 dhi chulo gope ma piny Kenya nego. Giwacho ni mane mahinyo piny owacho ahinya nikech kuom shillings 100 ma japiny ogolo osuru shillings 70 dhi chulo gope mag piny mane piny Kenya okawe pinje maoko shillings 20 gi wiye chulo jotich mag piny owacho osara kredo ka omenda modong' e wiye matin en ma dongruok. Koro mane mendo ka simo ko piny owacho bende yudore kama tek nikech gin koda gope piny Kenya kod gope mathoth ma nyaka gichul. Koro giwacho ni seche moko nyalo bedo kod gope mathoth matamo gichulo mana to giwe mane. Ok en gima yot ne piny owacho ka ochupo ni atamalo 60 mar pesa kata mar ushuru ichulo go gope ma piny Kenya nigo. Tekine mabende piny owacho wacho ni gintiere gi gowi maromo siling $332 ne ute mag fwambo. Kata kamano duol mochung' ne ute mag fwambo mano Media Owners Association to wacho ni gowi makamano ok en mana $332 en mar siling bilion 1. Dr. Ariyo. Gidwa mondo riembo tich. Kok manya koro ngejua ngoda ni watek nonro mar Gazette Chris. Giwach maluoro ohala. Jo ohala nyoro bende no dhi ng'anyo jo ohala mopogore mawuok e county ma Nairobi. Wach makamano nitiere it Gazette mar 10. Ka giywak matamre gi nono gi jotimo ohala mawuok e piny China ma bende nyaka sani uso mwandu e nengo mayot. Jo ohala makamago wuok e kar timo ohala mano manyama kima Kamkunji hineno kanyo nyoro bende nagi ng'anyo mamuol ma bende nagitimo e piny mopogore buore Nairobi. Bang' mano ne gitieko ng'anyo makamano kada gidhi mano Harambee House kama bende apise mag jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nitiere. Ne gitero ne ywak. Wach mar jo China bedo jo hand chumbu kata hookers ipacho kae bende ok en gima nyien nikech jogi noko biro nyoro jo China gi noko biro higa mokalo gisebedo ga ipacho kae ka giuso mwandu gi kata ka gi loso mwandu gi ipacho kae. Gimonego be ni timo en ni iketo level playing field iketo pap maromre ni ji duto. Koro jo Kenya bende gima ginyalo timo gibende gibeda creative mondo gibende ginya ohala
kar biro goyo jo China kech jo China gino ko biro sani. To kiwinjo kata mana gima jatend migawo mochung' weche mag ohala wacho, jo oganda mawuok e pinje maoko ka gibiro e pacho ka nego bed ni giloso mwandu, ok ne gikelo mwandu moselosi, nego bed ni gi manufacture instead of selling. Ng'ano mane orwako gi kae donge piny owacho mane orwako gi ka gibiro wach ma bende Moses Kuria bende noseyo kata mana mane jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe ni bende ema nochiwo thuolo mar mondo mi ogo sayi license ma kamano. Ing'eni Moses Kuria to go siasa nikech jo China no kubiro ndalo matiangi kende. Jo China no chako biro Kenya ka choro ta telo mar Mosenindo Mwai Kibaki ne gin kakae. Ng'anyo mok en ng'anyo mokwongo ma jo hala ma pacho kae timo agi kwedo go jo China biro timo uso gik ma jo Kenya onego bene uso gigi no chakre chon ma kao wach ni kete siasa ni jo China no biro na ikine Fred Matiang'i mano en paro ma urem gima ginyalo timo gino ma giloso chike gino ma girwako jo China mondo bi us mwandu gi pacho kae gilos chike to gilu chike ok ni giloso chike to seche ma chike gi konyo gi to giling to ka chike gi siemo ko dhi kod gi maber to gichako bayo ne jomoko weche ni in mane kelo jo China pacho kae piny owacho ema no kelo jo China no kubiro kendgi kakae koro piny owacho ting msigo okony jo hala kopono gi wacho no kidwa jo China to gi wacho Uhuru nene President Ruto woga ofisi mare Gashago wog Moses Kuria wog oko to wacho ni jo China okwadwa neno e Kenya ka chakro ka wuono giwe wuondre giwe badore to jo piny giwog oko to giler gino motegno ni okwadwa tekni gik makamago timore bende wang'eni duka mano mar China Square be nyaka gisani bende oselor ka bende ng'anyo makamano nadhi nyime mana bang' seche machuok kende bang' ng'anyo makamano rumo bende duol mar Anti-Counterfeit Authority bende nodhi duka mar China Square okaw mwandu maromo siling milion 50 ma bende koro dhi nono ni mwandu makamagi gin bandia koso gin mwandu makar. Sharon ng'en gima gomi aneno an kod chiche wi wachni kama koro gifwenyo ni mwandu miuso e kar uso ma China Square nigi oting'o mwandu mabandia ne gikalo kanye mwandu gi ne okalo Port of Mombasa to ne otimne ne ogogi kogno kopo ne okogogi kogno apisa manonego beni goyo mwandu gi kogno e Port of Mombasa ta Port ma Mombasa kod apisas ma KRA manonego beni tiyo tijgi emonego beni piny owacho luwo to kao negi okang jo China gi no huyo nyaka huyo to olwar China Square negi kalo Port of Mombasa koro apisas ma KRA kod mane matimo clearing and forwarding mano kota tijgi ema piny owacho kao negi okang giwe badhore gi wach angeni wach makamano nyalo rumo duche maka wuono ka bende angeni nonro makoni kod kocha bende pod dhi nyime ne wuona kata mana duka mano mar China Square kama nyaka sani gimong'eni duka makamano oselore to lore mana kachano kata mana dhi limo dukano achano dhi limo duka mar China Square mano bang' Simfros Okinda kelon mar report mwandu nachokore kanyo nachodhore mane nengo mayot koko mano an maleo ka komo ka njugu mauyomo nwaleo koko mano Chris wadhi gazeti machielo ma The Standard kama bende thund wach ma bende nochiw pek kaendi en kaluwore gi dwaro mar Ogai mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ma bende koro wacho ni nyaka sani poko yie gi duoko mar yiero maduong' ma bende oganda mapacho kae nodhi e chieng' tarik 29 mano mar dwe mar 8 kendo no kanyo gi dho ngere ondiko ni why I will not accept or move on. Raila wacho ni en pod ok move on. Ni kwa Ramogi otek. Ne uma. Nikech ng'eni siasa mapacho kae en odhi mbele to duogo chien. Ng'eni sani koro wan dweche karibu 7 dhi kalo nyaka ne lana duoko mag yiero Supreme Court ne osewacho ni President and William Ruto IEBC chairperson Fula Chebukati no lando Ruto Supreme Court opuodho koro kalore kod chik kata okiyie kod duokono kati yie ka doho mamalo mogik oseyie ne jatend piny William Ruto ne oyier e yo ma ohuyanga en gima tek nikech osepuodhe kod migepe ma chik opuodho mar puodho jatend piny moyier koro seche moko Raila nyalo bedo neno kod adier moko ng'eyo kata kamano kopo nen adier ne nene Ruto okoyombo e yo makare
adira magi kindegi osekalo nyalo bedo ni kindegi osekalo nikech kane gintiere nonego bed ni chwalo gi ne joyal buche 7 mag Supreme Court to dong doho bende nowacho ni kaluwore kata mana gi report mopogore opogore mana gi kelo kaka neno ne gwacho ni neno makamago nokoromo mar mondo mi othich oko yiero maduong' kata mana kineno gima na Raila wacho kut kanyo wacho ni Ruto okohikore mar mondo mi gitwagi kata kamano Raila bende wacho ni en okodwa handshake okodwa mosruok moro amora kata kamano oramo ni okadam na yiero ne okota e yo mahuyanga en odwaro electoral justice ka nyaka sani kinyalo paro e odira manokalo chieng' Jumapil na gintiere e gwenge mag Imbo mar piny Kenya ne nitiere Kitale ka bende wacho ni koro chiwo ne piny owacho ndalo 10 donge kawuono gidong' 8 koka mano gidong' 8 kawuono chakre Jumapil koka mano ne gichiwo ndalo 10 mar mondo mi korumo kam jatend piny Kenya ok bi winjo ywak gi gibiro bedo ka ging'anyo ka gidhi e kar jot mar tend piny gimomiyo wach mar Raila wach kata wach dwaro mar Azimio dwaro mag gimiyo jatend piny William Ruto dhi bedo tich matek gima nyaka wang'e en ni nyalo bedo ni jatend piny William Ruto en jatend piny mano onge kiawa kata kamano mondo jatend piny oyud thuolo makare Matthew ne jopiny kaachiel kod keto e tim singo manomiyo jopiny e kinde campaigns odwaro lwasi ma okwe to koponi duond buche mobalo kod piny owacho okomiyo piny owacho matiyo lwasi mokwe ido ka keto e tim chenro mage nyalo bedo midhiero ma emomiyo sie moko kata odoko ni jatend piny William Ruto pod en jatend piny dware ni mondo gibed piny kod ogai mar Azimio mondo giket kwe e piny mondo Azimio omi piny owacho matiyo lwasi maber mar keto e tim chenro mane gisingo ne jopiny e kinde campaigns e kinde ma bende giketo piny owacho tesre mar neno ni gima ne giwacho ne jopiny ema gimiyo jopiny kata kamano weche mag ng'anyo kiwinjo kane jatend piny kod jalupne nyiero kwayo mar mondo oyaw server ma IBC jatend piny oramo ni server mag IBC ne oyawe kinde ndiko jogo ombulu ne oyawe kinde lano duoko mag yiero ne oyaw nyaka e kinde bura mar kwedo duoko mag yiero ma tend piny gino ma Azimio to kwedo ni kane gidhi e Supreme Court kendo kinde mage ne okwayo doho mondo gol chik mondo yaw server kambi mar Smartmatic International mane ochung' ne gik yiero ne owacho ni ginyalo namiyo gi read only access en ni inyalo mana somo to kinyalo donjo i kukuonwon bi i call gi mane gik mani i kuku mar kata server mar IBC weche mag server kata mana yiero mokalo kende kata mana yiero mana piny Kenya timo higa mar 2017 osebedo kata mana ka kelo wach ka nyaka sani kata mana kiwinjo jatend piny gi jalupne bende ok gichal jok manyalo dok chien kata mana kiwinjo kata mana kaka giloso Rigathi wacho ma kiwinjo William Ruto bende wacho ni ok buogwa gipenyo ni sati dweche 6 bang' yiero kore kidhi yaw server ang'o medak yaw server ni chondo ne ur kod thuolo mar kelo neno mo wacho ni kod neno mag whistle blower ing'en kaka kanyo bende jalo bedo ni Kenya Kwanza ni kod point gipenjore ni koponun kod adira ne wakwalo ombulu neno ne du kelo e nyim joyal buche 7 mag Supreme Court koro okane ka odhi bedo tich mayot mar Azimio nyiso piny owacho mondo yaw server okapar ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro kata chiwo itgi ne Azimio mana ka gisebedo ka ginyiero kwayo mar yaw server odhi bedo midhiero kendo odhi bedo tich matek to Azimio bende pod oramo pod gidhi nyime gi rombgi ma bende hang'eni gibiro bedo ka gidhi godo nyime nyaka piny owacho owinj dwaro margi kopogore gi mano Chris nikech sabe nan nokarengonwa matek adwa ni mondo wadhi e it gazeti mar Abich kama bende committee mano mochung' ne weche mag budget e pachoka mane e od bura maduong' mar National Assembly kotelnegi kod jakoma Ndindi Nyoro bende oseyo moko kuom omenda mane piny owacho mokalo kitelo negi gi Uhuru Kenyatta ne otiyo godo nitiere omenda makore lachka bilion 10 mawachore ni ne oti godo e subsidy mano mar nyiewo mogo kendo mogo manengo ne ogonyore no bende ni yudo piny owacho nochulo omenda mar siling bilion 4 mar nyiewo godo subsidy mar mogo kopogore gi mano bende piny owacho ne onyiewo kambi mar tudruok mong'ere kaka Telcom nengo mar siling bilion 6 ma bende committee ne budget mano mar od bura maduong' mar National Assembly wacho ni ne ok owinjore nikech nok en gik mochuno ahinya nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi treasury mar mondo mi othich oko omenda makamano
Bende nyalore ka omenda makama bende nosegol. Wach subsidy ok en gima piny owacho mar kata riwruok mar Kenya Kwanza osebedo ka kawo yo mayot. Kata ne kinde campaigns ne giseyo mokalo wach mar chiwo subsidy e mogo. Kagiwacho ni mogo mane beche ogonyore mana kipenjo no. Yudo ne ok en gima yot. Aparo ka ne ane boma ma Eldoret. To jopiny ne iena mi mogo kilo 2 kende mar mogo ma beche ogonyore no. Koro gima ne jopiny temo timo en ni wabiro ta dhano 6 e supermarket. Kadwaro ta mogo kilo 10 tananyiewo kilo 2 aketo e bag mara to modong' ami mora miyo Joyce, mora miyo Clefas, bang'e to kisechulo tadhi kawo oko mar supermarket nikech ne en mogo mane tin kipimo kod kwan mag jopiny mane dwaro mogo no. Momiyo Kenya Kwanza ne osebedo ka seyo wach mar mogo ma beche ogonyore mane giwacho ni jo Kenya ne ok yud ne uti kod omenda makamano e chwalo weche mag mibadhi. Kata wach ma nyiewo Telcom giwacho ni ne ok en gima ochuno. Emergency mana kaka ne gikwedo wach mar loso Uhuru Garden kod Uhuru Park. Giwacho ni magi ok gin priority. Koro ing'en piny owacho ka piny owacho ni kod priority mar. Chris adanwa tik nonro mar gazeta. Ahinya neno wach moro mar somo mabende nyakora mgajwang' wachore ni mbalariany mar Egerton manit gazet mar 10 bende gisani kaluwore gi gope mabende gintiere godo. Chenro makamano koro omiyo gibiro bedo ka girembo jopuonj moko e tich ka bende nitiere courses 8 mago mag degree mabende gichano thicho oko. Chris Dina hero mar mondo mi watwake wach makamano. Ang'eni Judith Omondi nosekelonwa wach makamano weche magwa manyien ni geno mar janeno mar Ramogi TV no nene e yo makare. Koko mando Chris Owino wach ni mogik watiko nonro mar gazet. Wach na mogik me thuolo mara mokwongo biro nyaka nyocha the great Manchester United wakao kombe mar to wach Carabao Cup mano kao ni wasiko nyaka higaru. Ang'e jomoko ok dwa winjo wach mar Carabao wakao mar miwasiso mar kao kombe moko 2. Wamanyo okombe mar EPL kod okombe mar Europa. Koro odiochieng' otieno makawuono watugo kod West Ham e tuke mag FA. Wadhi nyono West Ham Kabul to wachope quarter finals mag FA. Makoro waket over 2 koso over 1.5. Ket true over 3.5. Wadhi nyono jogo radar. Wabiro neno kaka tuke makamago. Chakre sa otieno makawuono. Ochakre saa 4:45 otieno. Aya mago tuke mabiro bedo kwa neno. Koko mano Chris ero kama nanya kumbire nonro mar gazet okinyi makawuono. Nyakoro mgajwa gazet mumore kinde Daily Nation gi The Standard idhi nyeo wanoselidhoni wase misiso mar nyeo gazede market kod magi okinyi makawuono. Gikanye bende makelo wa giko mar nonro mar gazet oriti oro masani madonjo en twak e chenro mar opinye twak mabende dhi bago kod nyawadwa Joyce Oduoro. Kik dhi mabor. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Anaikra timo gimoro amora.
ni woni ngona ka chaka no. Donge ini siku kama na kiywa ke nyimnya sai ni sakasani mondo konyi. To nyasaye man kanyi. Ongika ka nyasaye ni bro konyi kata matin. Muka to Airtel Money. Aje judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You do Airtel to Airtel for free. Ramogi Juan, chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro ni chapat ma kiyeche kamae. Nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiyo chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Chenro ma kama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek kod an Joyce Oduor. Semana chake Kenya kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kido njofu ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore. Foramen oval onego beni loro. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Mimi siwezi bila wewe Yesu, mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*414#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chung malo. Serikali saidia. Suon machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera ka. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Kokiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi, safaro sa yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Kitume mawakelonu, otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kod instrumental, kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimoro amora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando ok ibi yudo. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. In kende midwaro dhuruf ka to in ok ibi yude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wuonda kae to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Nyakora Ramogi janga ka otulo makende maruaki e twak marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore kod paro ewi mano kweth mar jogo mabende timo hera e kind chwech machal. Kata jogo mabende idendo kanyo kod dongere mano mar LGBTQ. Mae biro kalure ni paro mopogore opogore osebedo ka wuok oko ahinya ahinya tok doho maduong' ma pacho kae. Kata mano Supreme Court of Kenya chwalo ng'eto margi ni riwruoge makamago mago mag kweth matimo hera e kind chwech achiel nyalo ndikore kaka riwruok. Wach mabende nyaka sani waseneno konyayo paro mopogore opogore kowuok kuom josiasa, kowuok kuom jodolo kaachiel kod dinde mopogore opogore mabende wantiere godo e pachoka. Mane momiyo okinyi makawuono wabiro bago twaka. Mabende wadwa mana twak ni jogi mabende gin jogo matimo hera e kind chwech machal. Kaluore kod doho kata ng'eto
mabende nogol kod doho maduong' mogika mapachoka. Gintiere kod ratiro mane kose ratiro gionge godo. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod wel ariyo mabende obiro bedo godo kod twak mong'etha kotudore kod paro ewi LGBTQ. Wendo mokwongo antiere godo achiel kachiel e studio marwa mantiere e county ma Nairobi kae, mano Gaudence Akinyi. Gaudence Akinyi en okil kamaloka kendo tiyo kod riwruok makedo ne ratiro mar oganda mano mar Kelen. Machiegni ahinya Gaudence Akinyi makawuono. Erokamano. Ichiew nade? Achiew maber kabisa. Erokamano ahinya kuom chopo e twak mar Okinyi makawuono. Erokamano. Mana kaka iseneno nyakwara Ramogi jong mane wendo mabende antiere godo e studio marwa e county ma Nairobi ka wendo wa mar ariyo tudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu, mano Green Odera. Green Odera en okil kamaloka. Green, ichiew nade Kisumu kaono kendo machiegni ahinya twak mar Okinyi makawuono? Joyce, wachiew maber Kisumu, koth nochwe matin but wachopo e studio mondo wakel pachwa loko mar Supreme Court ewi wach LGBTQ ni. Erokamano kuom rwaka. Erokamano ahinya Green Odera. Nyakwara Ramogi jong mana kaka iseneno magi welo mabende antiere godo Okinyi makawuono. Akiana luongi ni G squared kalore nan gi Gaudence tan gi Green. Kata kamano in bende kamoro amora ma intiere Okinyi makawuono inyalo bedo kodwa e achiel e twak marwa kioronwa paro ote mora mora ichwalonwa kokale namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda kokalo e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Akawa chaka yanga twak marwa kata kapok wadonjo e twaka. Adwa ni wawinja ne asigana mabende no losnwa odiochieng' manyoro kod jafombo marwa mano Millicent Adhiambo kalure kod kaka jodolo mag dinde kod kanise mopogore opogore mapacho kae podi medo kwedo ng'eto mar doho mamalo mogik mar puodho ndikruok mag riwruoge mag kweth jogo matimo hera e kind chwech machal. We wawinja ne monde. En kalure kod bura mane ong'ad kod doho mamalo tarik 24 chieng' tich abich juma mokalo mayiene kweth mar riwruok mar LGBTQ ma en jogo matimo hera e kind chwech achiel ndikore kaka riwruok ma opuodhi gi sirikal pachoka. E kaunti ma Kisumu, jodolo mawuok e din jokanisa mar PEFA kotelnegi kod jalup jadolo maduong' Dr. John Okinda okwedo ng'eto makamano ka gikoni doho onge gi teko mar chuno oganda kod chik madhi ataro kod chike matayo oganda. We do strongly dissociate ourselves and oppose, condemn in the strongest terms possible the above judgment on the following grounds. Number one, it has never been the Supreme Court mandate to set the societal norms. Our norms are clearly set by authoritative word of God by which the PEFA Church ascribes to and defend. We dare to say that this ruling will give rise to other criminal organizations and religious fundamentalists, leading to insecurity, breakdown of our moral fabric, and registration of other illegal groupings like Mungiki and etc. E kaunti ma Migori kod Kisii, jodolo medo siro jowetegi manyaka sani oseke mokalo gi ng'eto mar yiene hera e kind chwech machal. Watamore gi dholuo wadagi ni ok wabi yie weche mag homosexual mumuomorunwa go ni Supreme Court mamalo lando ni koro dichuo kendo dichuo to ato dhako kendo ere kaka gidak ng'ama nigi tike ng'iyore nang'o ka gin e ot. Wachno ni ataro mar chik mar Kenya kendo en ataro mar wach mondiki e muma ma muma ema duong' moloyo weche duto kendo chik mar muma ema rito jo Nyasaye manie Kenya ka. The ruling was illegal and a provocation since the constitution already outlaws the LGBTQ and therefore no freedom of any kind is guaranteed to any outlawed group. Kama kweli Kenya ina 85% ya Wakristo, jambo hili linaleta aibu. Lazima tuamuke kama Wakristo na lazima tukatae kwa sababu generation yetu
ndio tunapigania. Komachielo e kaunti ma Siaya, jaod bura magem Elisha Odhiambo to kane loso okoni twak owinjo bage gwenge mar puonjo rowere kotelie kod kanise mondo rawere kik dongi e yor chochni. It is our children maserore. Nyako sero nyako, dichuo sero. So we need to have that conversation as society. So we need to talk to Bishop Arara. The church must take a frontal seat. The way you people take a frontal seat in politics. Take a frontal seat in this social menace that is going to kill our society. Riwruok mar din Islam mong'ere kaka Jamia Mosque Committee bende owuok oko ka kwedo ng'eto mar doho maduong' ka gikoni giriwore gi jo Kenya mamoko e kwedo ng'eto no ni mar chike Kenya moyango kido kod tim ok chiw thuolo ne hera e kind chwech machal mong'ere kaka LGBTQ. Bende e gitamore buge mimiyo nyithindo malando negi wach hera e kind chwech machal ka bende gikwayo od bura gi kanise mondo chung' motegno e kwedo wach no. Gikwayo jatend piny mondo kik podh timbe mamonogo ka gipoyo jong'ad buche ariyo mano William Ouko kod Mohamed Ibrahim kuom chung' ataro mar ng'eto no. Ewi mano bende e gikwayo ute fombo mondo riwre kanyakla gi kanise e chung' margi kendo kwayo oganda jo Kenya mondo kik mbeko kanda e kwedo hera e kind chwech machal LGBTQ. Jodologo gi duol achiel koro kwayo jatend piny mondo kik yang timbe mamonogo. Oganda bende okwa mondo chung' kar tiendgi e kwedo wachno nyaka giko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mano lipot mabende nochwalnwa kanyo kod jafombo marwa Millicent Adhiambo ka entiere kaunti ma Kisumu. Ka bende nyaka sani wanyalo wacho ni en adiera ni jodolo ka achiel kod dinde mago jodolo mag dinde kod kanise mopogore opogore pacho kae nyaka sani kwedo matamra gi nono wechego mag jogo matimo hera e kind chwech machal kata LGBTQ. Penjo nyalo bedo ni to en ang'o momiyo twak makamae biro gi sani, en ang'o momiyo onego beni bende ber mar mondo miyo yienegi ndikre kaka riwruoge mamoko e pacho ka kose oyo to chik to wacho nang'o. Mane momiyo antiere kae kod joge twak. Achak kodi Gaudence, in kaka jaked ne ratiro mar oganda. Jogi mabende gin jo LGBTQ kalure kod ng'eto mar doho maduong' mogik ma pacho kae Supreme Court. Ng'eto makamano in korka kori inene yo machalo nade? Onge shida. Ing'eni jogi nitiere kata wayie kata wadagi to gintie. To ka ng'ato pok obet LGBTQ+ mokwongo to en dhano donge. To dhano nigi ratiro mar riwre koganda. Ema doho maduong' ne wacho nang'o, jogi nyalo riwre ka oganda. Chik otamre tim ma idwa wach ni indecent act kata unnatural offense. Mano ema chik odagi. Lakini ka gidwa riwre koganda to mano to kinyatamogi. To ber sana ka miriambo mikeyo kuni doho maduong' owacho ni jogi koro nyalo kendore kata doho maduong' owacho kamae. Nyaka waket weche maler ni gimoyie en ni ginyariwre ka oganda. To penjo en ni ka giriwre ka oganda gibiro bedo ka gitimo ang'o e riwruogego? Wang'eyo maber ni magi jok ma ikwedo kendo yanyo kata inego mayot kata igoyo gi mayot. Koro gima organization ni ne dwa timo en ni odwa ni en kaka Kelly en migawo ma konyo ratiro mar oganda. Koro en bobo konyo ratiro mar oganda lakini koro ng'iyo mar lesbians and gay. Ema wawacho. Wewinja ne pache Green Odera ka intiere county ma Kisumu. Anyalo wacho ni matwaka ma yeteka ahinya kalore ni wantiere kod jago makedo ne ratiro mar oganda Green Court ka kori in kaka okil kamaloka kalure kod ng'eto mar doho maduong' mogik ma pacho ka mar yiene jogo matimo hera e kind chwech machal ondikre kata obed kod ndikruok kaka riwruoge mago mag kweth. In korka kori neno ka ng'eto makamano mar doho maduong' ma pacho kae obedo nade kata ochalo nade Green? Joyce, ero kamano kendo kuom penjo mari. An kipacha aparo ni seche mwago mbaka mar jo LGBTQ ni to wago mbaka ni e yo ma ok kare. Wago mbaka ni kok wang'iyo kuma wawuoke
kendo kok wang'iyo progress mwasebedo go nyaka wane wachopo kuma Supreme Court koro nochopo mong'ado bura ni jok ma subscribe ni gimi idendo no LGBTQ no ama jok ma riwre e hera jok ma gin gi the same gender nyalo loso riwruok mare. Mbaka ni kwachako goyo to nyaka wang'iye ka higa mar 2010 pok ochopo to wan ng'iyo constitution marwa kaka ne wakalo constitution marwa mwadog wang'iye article 27 nikech article 27 foni emomiyo wachopo kuma wachopo. To kinyalo paro mbaka kane dwa loko katiba marwa higa mar 2010 ne wabiro gi constitutions drafts mopogre opogre. Ne wan go moro miluongo ni the Wako draft, ne wan go moro miluongo ni the Kilifi draft. The Wako draft ne en gi specific provisions ama ne en gi provisions mane temo rwako ama miyo jo kikundi mar LGBTQ ratiro margi ginyalo bedo kendo ginyalo riwre ba gidonj kata e kendruok. Kendo nineno ka the Wako draft nolwar piny mana nikech mano. Kilifi draft be nolwar piny mana nikech mano. Omiyo 2010 constitution ma wan go sani ni ne en compromise mane okel mondo ogeng' gik mane mane iwacho ne itemo soe katiba marwa Globi Group. But kuma ne wabaye yo an kawacho kaka jo Kenya, kuma ne wabaye yo ne waweyo provisions mag constitution mar 2010 owe moket e yo ma ofuyanga ama yo ma ginyalo bedo interpreted mang'eny. Nikech king'iyo article 27 fono ineno ka owacho ni serikal ok nyal kwedo ng'ata ng'ata e gik e yore mopogre opogre to kendo ineno kodhi nyime molist yore ma sirikal ok nyal kwedo ng'ata ng'ata. Mane gima close no emomiyo wachopo kuma wantiere sani ni. Penjo mane ntiere Supreme Court nok en ni to be jok ma subscribe ni LGBTQ gi be ginyalo kendre ama inyalo migi ratiro margi mar bet e kanyakla. Penjo mane ntiere Supreme Court en ni ka jogi kaka gintiere ni be inyalo wegi gi los riwruok margi mar promote ama biro weche gi kaka kikundi. Temineno ka Supreme Court chopo e winjo ni kalure gi sheria marwa article 27 fono kisome e yo ma ofuyanga to nitiere leeway ama nitiere panyarut manowe mane Supreme Court ne ama court yoyote mobet ne nyalo bedo gi interpretation ila ma wachopeni. To kendo neno kata Supreme Court kanyo nitiere pogruok mar paro. Gima nyaka jowinjo wang'e ni pogruok mar paro nyalo bet pacha gi pach dhano moramora opogre. Gima jowinjo wa nyaka ng'e ka wadhi mbele wach LGBTQ ni en ni ka Supreme Court oseng'ado bura bowacho ni jogi nyaka migi ratiro margi mar bet piny magilos kikundi margi, to mano e sheria ma wan go matiyo sani nikech Supreme Court no e court ma wan go e piny kae mogik, court ma kosetimo interpretation to onge court mora mora manyalo loko interpretation no mak mana en owuon ka gibet piny kendo ma gi winjo case moro gin ken gi moyien gi loko paro interpretation mantiere no. Koro penjo ma jopiny oripo bedun penjo nto kara en yo mane mwanyalo kawo ama atua mane mwanyalo kalo mondo wakel lokruok mondo sheria wa o reflect paro ma jopiny paro no mane paro mar jo Kenya duto. Ntiere yo mokwongo en ma Honorable Opondo Kalumo kawo mar kawo sheria ma specific miter e parliament mondo jobunge obed piny olalre wachno mondo ne ka ginyalo kalo sheria ilano. Mar ariyo en kelo referendum mar jopiny mondo jopiny oket pachgi. Tineno ka yo mokwongo no osetiyo Uganda, ma Uganda sani nigi sheria mochung' kende ma deal gi weche mag LGBTQ gi. Kamano Joyce. Ilero kanyo makare ahinya kendo itemo fuononwa kowuok e tiend wacha kuma bende wach makamae
wanyalo wacho ni nochakore godo kabiro korka kori Gaudensin kaka jakedne ratiro mar oganda mabende wantiere godo e studio ka. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni jogo mabende kata timo hera e kind chwech machal kopogore kod kata kaka doho malu mogika nopodho ni koro ginyalo loso riwruoge mopogore opogore mag kweth. To bende gintiere kod ratiro e pachoka kaka jogo maponono timo hera kaka jogo mane kind chwech achiel kose gin gionge kod ratiro. Kenya pod gionge ratiro no. Ntie gimoro miluongo ni penal code. Maka omaki e wachno tinya teri e doho mayangi. Koro wanya wacho ni Kenya to pod ratiro no onge. To kata king'iyo kaka doho maduong' ne wacho. No wacho ni kochope registration mar migao no to nyalore. Lakini koro komak gi ka gitimo moko ma e sheria pod otamregi to mano to gibiye. Koro anya wacho ni ratiro no pod onge Kenya ka. To koro penjo mabe ang'eni jomoko nyalo bedo ni penjore jogo mabende ndikore kaka riwruoge kata jogo ma gin jo LGBTQ to dwa ndikore kaka riwruoge makamago waseng'eyo waseneno ka dinde mopogore opogore nyaka sani wuok oko ka gikwedo wach makamagi. Bende en gima kare ka dinde wuok oko to kwedo wach makamae. Wawinjo kaka Green oselero no kanyeyo makare ni ponono loso riwruoge to en gino machiko yie ni ginyalo loso riwruoge lakini tim magitimo emoko yie. Tim to ko yie. To wanya wacho ni Kenya koluro gi kanisa. Kenya onge gimoro miluongo ni state religion. Minya wacho ni wan jo Kenya te, wan jo Kristo owarwa. Kata ni wan jo Kenya te, wan jo Islam. Koro kata ka wuoche dio kanisa. Wang ni ok ginyagole. Tok ginyagole nango. Nikech chiko yiene jo gin gi ratiro mar registration. To kinya wacho ni nikech koro yieni ni gidwa bet gi registration ni koro gidhi timo gigo. Aneno kamano idwa goyo ng'ato ise wacho ni en jakuo to pok ineno kotimo gigo. Koro anya wacho ni kanisa gima timore kae en ni nyaka waler weche. Wawacho ni doho maduong' owacho kamae gi kamae. To kimed gi chumbi ming'eyo ni weche gi kodhi oko to nyamiyo jo oganda inyo jo LGBTQ+. Koro it's very important ni wang'iyo kaka walando wachni waweche madiera. Green kapodi wantiere twak kodi okinyi makawuono in kaka okil Kamaloka mabende wantiere godo. Ng'ato nyalo bedo ni penjore nang'o momiyo gisani ema waneno twak makamagi kabiro oko inya twaka kotudore kod wachno mar LGBTQ kata jogo matimo hera e kind chwech machal. Wanyalo wacho ni ponono koth nochako gowa gi kanye momiyo koro wachni mar LGBTQ waneno ka koro jomo pogore opogore wuok nyaka oko yanga mar wache lela ni ponono anto aja LGBTQ. Joyce gimomiyo twagni wabedo go sani mbaka ni oken mbaka mochakre sani ama mbaka mochakre machiegni mana kaka na chako kuonyisou mai mbaka mane ochako bet 2010 seche mane waloso katiba marwa mobiro mobet nyaka wachopo bwa yiero katiba marwa mar 2010 kendo waneno ka bang 2010 no lweny mar temo registration mar jok ma subscribe ni group mar LGBTQ ni no chakre kendo mondine ka case ochopo e Supreme Court en case mano chakre e High Court mowuok e High Court modhi e Court of Appeal mowuok e Court of Appeal kendo mochopo e Supreme Court kuma ochopo sani omiyo jok manene sani gineno mana mbaka manyo ama ruling manowuok e Supreme Court to mai mbaka mosebet katimore kenda yie gi gima mheshimiwa Elisha ma game constituency owacho ni yo mar loso ama yo mar goyo mbaka ni oken pingo wuok pingo gima timre e Supreme Court sani nikech kuma Supreme Court ochopeni onge gimoro mwanyalo timo mar loke mana gik moko ariyo ma wawacho ni referendum kod tero sheria ma specific e katiba. Gima nyaka watim mondo wa address issue ni en mbaka ma ji nyaka chak goyo e utewa e miechewa kod e kanisa kuonde ma wadakie ama kuonde mwaleme mane kwanyalo chopo e level moro ma dhano ng'eyo gima LGBTI community en ber mare grach mare chwanyruok mo ochwanyo go oganda kod chung ma kanisa okawo
kuma kanisa ochung'ie. To kendo ayie gi gima Gaudensia ne wacho ni weche ma jokanisa go wacho nyalo bedo ni gin kare ka gilure gi muma ma Nyasaye kod Koran, nyalo bedo ni gin kare e weche ma giwacho go, but the right position en ni wan kaka jo-Kenya itayowa gi constitution mar Kenya, ok tawa gi muma, nikech e Kenya ka nitie jok moko ma ok gin jo-Kristo, nitie jok moko ma ok gin jo-Islam, nitie jok moko ma kata weche mag Nyasaye go gin gikia. Omiyo sheria ama constitution marwa en moketowa e level ground achiel mondo ojajwa gi gimoro achiel marom ma kila ng'ato subscribe to kendo kaka e penjo mari na ang'o matimre ama ang'o momiyo wachopi ma sani waneno ji mang'eny ka wuok oko kendo declare ni gin jo LGBTQ. Ok apar kamano en the right position sani ji mang'eny wuok. Gima timre en ji mang'eny sani nigi access to information, kendo access to information ma ji nyalo goyo mbaka e yore mopogore opogore, social media sites, mano emomiyo waneno gik moko ilagi. An kipacha aparo ni magi gik ma ne nitiere kata chon, to gimomiyo ne ok wanegi mang'eny e higni mokalogo en ne waonge platforms mang'eny mane ji nyalo wuokie ma bed gi discussions ilagi. To mar adek kendo mogik en ni king'iyo mbaka mosebedo katimre e piny mzima, Kenya, Supreme Court mar Kenya, ok Supreme Court mokwongo chopo gi duoko ilani ama ng'ado bura ilani. Ne waneno ka Supreme Court mar United States of America e kes miluongo ni kes moro kanyo nodhi nyime mowacho ni jogi nyaka migi nyaka ratiro mar donjo e keny. Kendo waneno kamano otimre nyaka South Africa gi pinje moko mopogore opogore. Omiyo mae mbaka ma ji osebedo ka betgo, kendo en penjo ma ji mang'eny, pinje mang'eny oseduoko. En mana ni sani sawa ochopo mar Kenya mondo osom katiba mare kendo omiwa interpretation mar katiba ni kaka ne nitie. An kipacha kuma ne wakose kaka oganda mar Kenya ne en ni kane wan gi lengo mar geng'o gik moko ilagi, dine wa make it very clear a constitution marwa mar 2010. To kanyo aparo no jok manoletwa down ne gin committee of experts. Nikech kineno that article 27D ne en gima nosebedo interpreted e courts moko, ma courts moko kaka the European Court of Justice ochope e ruling ama e duoko ila ma Supreme Court of Kenya ochope sanini. Omiyo ng'ata kadne dwa temo geng'o ama kadne dwaro keto penjo non jopiny, ne en penjo miketo ni jopiny ma oko pande kumora mondo jopiny oyud nafas mar duoko penjo no e yo makare. Kipacha to kendo katieko en seche mane wagoyo kura ne constitution mar Kenya 2010, jo Kenya ne ok ong'eyo gima ne gigoyo ne kura. Temomiyo waneno kwachopo kuma wachope sani ni. Erokamano ahinya Green Odera, ilero kanyo makare ahinya. Gaudens kabiro korka kori, ng'ata neno ka penja kae mano kokale Facebook kama wantiere live okinyi makawuono, mano Prince Black ong'isa kae ni Joyce penjina Gaudens nini to ere kaka oyiene gi timo registration ne organization to gima gidhi timo e organization no to is illegal. Mano kara kata jokuoge be biro dwaro mondo doho mondo opuodh organizations maggi. Mokwongo en wach marach sana. Kidwa wacho ni LGBTQ+ chalo gi jakuo. LGBTQ+ mokwongo en dhano. Jakuo be dhano. Jakuo be dhano. To gima jogi timo okiny ng'ato. Wayie ni adiera gik ma gidhi timo e od nindogo pod gionge ratiro mar timo gi Kenya kae. Lakini ka giwacho ni gidwa ndiko migao ma ok en mar piny owacho, mano ok inya tamri ni yo wang'e gima gidhi timo, ing'eyo nade? Kenya kae king'iyo osebete TV, wawinje radio ni oneg ng'ani nikech ne en LGBTQ+. Oyanye, ogoye marach, mano nitiere kendo waseneno. To gima wadwaro en ni ratirogi kaka dhano mondo oriti, ni gik ma itimonegi kik gine kendo. Nikech kata ka in owari ti wacho ni ma ok oyie, kata idwa wacho ni an
anan mu Afrika to according to African customs ok oyienwa timo gigi. Ng'ani be donge en gi ratiroge to weche ming'eyo kata midwani olure ok ochuno ni nyaka timre kaka idwaro. Emomiyo wawacho niya kae wuoche nyabedo nodiyo ji lakini ok dhi gonygi. Wuoche ni ok idhi go odhi di lakini kigonye to dhi diyo ng'at moro kendo. Ma gima chuno en ni koro nyaka waherre. To kata kok wadwa herore inya bet mos. Tiweyo jogi be bet gi ratirogi kaka LGBTQ+, kaka doho maduong' osewacho. Ilero kanyo makarenya to nyalo bedo ni ponono wangiga ni nitiere jogo manitiere riwruoge mag LGBTQ gi. Nyalo bedo ni ponono in kaka jaked ne ratiro mar oganda wache yo makare ni riwruoge to yes ero doho maduong' mogik ma pacho kae noseyienegi mar mondo mi gilos. Green bende wawinjo kowacho kanyo chiwonwa ranyisi mag pinje mopogore opogore ma osepuodho ni jo LGBTQ nyalo bedo pinje makamago mar mondo mi gidon nyake keny. Kata bedo ni piny Kenya kae to podi gino okoyie, chik okoyie. Nyalo bedo ni ponono wache makamagi biro kaluwore ni piny Kenya temo kopo pinje mamoko kosango matimore. An kae, an ja Kenya, anyaka julu, to awacho gigi, okaya piny moro. Eric Gitari manotero gini mbele, ochakre High Court mochopo doho maduong', en Mkenya. Gitari de dwaro do dhi piny moro lakini odong' kae kapod en ja Kenya. Koro onge ni mae wach moya e pinje moko, weche moya e pinje moko. Kaka Green osewacho, gigi osebet, gin weche ma osebet chakre chon. En mana ni sani koro wan gi Facebook, wan gi Instagram, wan gi radio, wan gi TV koro mako kabisa. Koro weche gi wanya neno ka gibet madongo moloyo. Lakini gin weche mosebet. To loso riwruoge makamagi ponono biro konyo gi yo machalo nade kaluwore ni ji to kwedogi kata obedo ni gintiere riwruok kata oyo. Loso riwruoge makamagi masani do maduong' mogik oyienegi biro konyo gi yo machalo nade. Koro migawo gino kaka nitiere konyo gi wanya wacho ni ratiro mar oganda. Lakini ratiro mar oganda ka ing'iyo LGBTQ+ specifically ok ni oganda te. Koro kaka nitiere ma ratiro mar mon to wang'iyo nyithi kiye, koro wadwa ng'iyo mar LGBTQ+. To waneno ni mano en gima nyaka timre ne wachango. Ne wach jogi gin jok ma ikwedogi, yot mondo yanygi, yot mondo gogi, kendo yot mondo neggi. Ka wang'iyo kamano to chuno ni nyaka koro migawo moken mar piny owacho ni obedi manyang'iyo wechegi. Green kabiro korka kori nyaka sani wang'eyo ni chika mapacho kae to yango ni ponono jogo mabende oyudi katimo hera e kind chwech achiel kata chwech machala. Jogo ma oyuda kod katimo hera makamago chik masani wacho ni onego beni tueyo gi kuom ndalo 14 koka koso kaponono oyud gi adiera kod ketho mar timo hera e kind chwech machala. Kaponono ni jogi oloso riwruoge makamagi chik makama nyalo bedo ni koro ok mak gi kose riwruoge makamago in korka kori. Ineno ni ponono ang'o momiyo doho mamalo mogik nowacho ni ong'ad gibed kod nyalo mar loso riwruoge. Chik makamano koro ok bitie pacho kae kose chik makamano podi biro timore. Green. Joyce, erokamano kuom penjo nikech penjo ilano miyowa nafas mar mondo wayang weche moko mopondo. Mokwongo gima adwaro ni aler ne jowinjowa en ni loso riwruok ila mane jo LGBTQ gi ne gombo mondo gilosni ok en riwruok, ok apar ni en riwruok mar mondo gibed gi nafas mar donjo e uhusiano e kindgi giwegi. LGBTI community ama jo community matimo weche ilagi ngi problems mopogre opogre mana kaka Gaudencio wacho ntiere jok moko mikwedo, ntiere jok moko migoyo maneg, anyuola ringo wegi, ntiere jok moko ma ok, ntiere tuoche moko ma be they are exposed to ma nyaka yud gi yo mar
address ama konyogi e gik moko ma gidhiye seche ma ginie usiano ilago. Ntiere cases mwaseyalo kendo mwasewinjo mang'eny mar jok moko momak e offenses ila ma wawacho kaka mag section 163 go. Koro riwruok ok apar ni kuma abete riwruok ni en mar mondo gi promote timbegi ama mondo giyud nafas mar timo timbegi e yo mathuolo. Riwruogni en mar ng'iyo challenges ma giyudo kaka koso thieth ka gidhi e subtende mopogore opogore. Riwruogni en mar ng'iyo kaka ginyalo yudo representation seche modonj gig makosa mopogore opogore kod gik moko mitimo gik ma nyalo chopo ni gin yore mag akwede kaka ni iriembi tich gik moko ilago iriembi tich nikech ong'e ni in gusiano gi ng'at ma uchalgo e yore mag gender. Omiyo riwruok ok apar ng'at ma wacho ni riwruogno en mana mar promote ama mar mondo giyud nafas mar mondo gitim timbe ilago ok apar kochung' kare. To mar adek king'iyo gima nyaka jowinjo wawinj, Supreme Court koseng'ado bura ila moseng'ado bura ni kes jok madhi e court ka wan ong'eyo ni kes kidonjo seche moko iloyi seche moko iloyo to seche moloyi ok ichung' oko kiwacho ni an oloya to gina pingo kendo ok abiyie. Ntiere avenues mopogore opogore mar dhi challenge decision kaka waneno sani ntiere process moro moket mar mondo Supreme Court wadendo dho ngere ni review mondo ong'ie ruling mar gino kendo. Omiyo nafas marwa kik bed nafas ma wan go ama jodolo man oko kanyo kik wabed ni wakelo akwede ni community ilani. To lengo marwa en ni watig nafas momiwa kisheria kaka constitution mondo wadhi wabed piny constitution oti Supreme Court obed piny mondo owinj gik ma advocate ma otero wach ne court wacho ni court nok ong'iyo mondo court ong'i kendo mondo wane kapo nitiere bayo mane Supreme Court obayo mabor kendo giduogo chien. To mana kendo kaka Gaudencio wacho mae gima nyaka waikre. Anyalo paro ndalo moro na wacho ni Supreme Court constitution marwa ni kaka olos odong' ndalo matin sana mondo wachope level ma South Africa ochope nikech ne wakete e yo mofuyanga gimora mora inyalo som makete article 27 fono inyalo wach ni okoyien sirikal mondo kwed ng'at ma ume duong' kamara okoyien sirikal mondo kwed ng'at ma wiye duong' gik moko ilago. Koro ipenjo ni ka sirikal okoyien mondo kwed ji ilagi tang'o momiyo kochopo seche mag LGBTQ to watamre ni sirikal kanyo to kwayie. Nyaka wabed piny mondo wang'i sheria marwa kod kaka wanyalo konyo sheria mo address penjo kod concerns ma kanisa ngo concerns ma the LGBTI community ngo kod concerns mag sirikal. Kamano ilero kanyo makare ahinya Green mak mana na kia ka be idwoko penjo ma penji kanyo makare ka bende ka ponono ni jogi koro nitiere riwruoge mana kaka isewacho ni ponono riwruoge ma kamago nyalo konyogi ponono ni nitiere bura mora momakogi kata nitiere akweda mora momakogi to wach mar twech mar higni 14 koyudgi ka gitimo mano gitimo hera e kind chwech achiel bende pod ibiro twegi kuom higni 14 kose riwruoge go ponono biro geng'ogi. Kapo sani kaka sheria marwa pod ntiere koyudi makosa na oteri e court madoho prove ne itimo makosa ma obedo created under section 163 mar penal code to pod ibiro twi mana kaka sheria owacho. Of course ntiere process moro mosechakre kendo case no ntiere e court of appeal ing'ado bura ne machiegni ma the same organization ama jok manotero court case ni nyaka Supreme Court o challenge section 163 kagiwacho section 163 en unconstitutional ama oklure gi chike mag Kenya. Ne waneno kane gichake high court ma high court owacho section 163 no is not unconstitutional ero kendo ne gitere court of appeal ma court of appeal pod ikre ng'ado bura mar duoko penjo ka section 163 ma loko makosa ama keto makosa mar jok man griwruok ama moyud kariwre e keny to gin jok ma gender achiel nigo makosa
case no nitiere up for determination. Gima jowinjwa nyaka winj sani en sani kata ka Supreme Court oseng'ado bura ni jogo okoripo bet discriminated ka giloso riwruok margi. Koyudi gi makosa to pod ibiro twi mana kaka Penal Code section 163 wacho kamano. Ilero makare ahinya kabiro korka Kori Gardens thuolo marwe mar nokosedhi mapi ahinya kinde mabende ne wawinjo kata sigana mabende okelnwa kanyo kod jafomo marwa Millicent Adhiambo. Nitiere jasiasa mabende wacho ni sani koro onego bed ni puonjo rowere mar mondo mi kik gidonje e yore mag choch. Ne wacho ni yore mag choch ni kanyaka sani josiasa bende mopogore osebedo ka kwedo wach ni mar LGBTQ+ mabende watu wake sani wech mabende onyayo paro mopogore e pacho kaka thothne to gin jogo mosewuok e lela ka kwedo wach makama. Onego bed ni puonjo rowere in kaka jago mabende kedo ne ratiro mar oganda kata bedo ni wacho ni ratiro nyaka mago jogo mantiere jo LGBTQ ratiro gintiere godo kata kamano puonj mane monego bed ni rawere nitiere iyudo e kinde gi kadhi mbele kalore ni wach makamano tadiera kwa tiyo kod chike mapacho kae okopuodho wach jogo matimo hera e kind chwech machal. Ero kamano. Ka wachako LGBTQ kata jogo magin LGBTQ ok ni gichiew chieng' moro achiel to giwacho ni kawuono adonjo. Ok en chama moro midonje. Paro gi emimiyo iyudo ni nitie gik moko matimre maricho. Ng'ato nyanyiso nyako ni in kokendi tidhi lokori. Ni kata ka watimo ni kama tibo lokori. To ok en kamano. Ok en tabia kata ok en gimoro ma ng'ato chiew to wacho ni odwa bet. Koro ka waseng'eyo kamano to puonj ma wadwa puonjo rowere wa lokore. Nitie gimoro miluongo ni bodily autonomy and integrity. Ma wan gima wapuonjo ji en ni dendi en mari. Inya timo kaka idwaro. To ng'ato ok onego osomni kata onyonni piny ni wadhi timo kamae kodi kata wadhi timo kamae gi dendi. Mano mokwongo. Koro aneno ka wechegi iwacho ni LGBTQ+ wadagi. Aneno ni ntiere mbaka ma wadwa goyo. To oduong' moloyo gimokele mesa. Ok en LGBTQ+. Ka wadwa puonjo nyithiwa mondo donge machal kamae. LGBTQ+ obedi kata ok obedi. Mano mbaka manyaka wago kando mopogre gi mae. Kora pani kaka oganda onego wabed piny. Kasto wach ni mae gi mae e wach ma wadwa wacho. Nyithiwa wadwa ni odong ka gibeyo kendo giluoro gi respect ji e oganda wa e society. Ok en wach LGBTQ ok en gimoro minyatero kanisa ng'ato kanisa tilemone to wacho ni ne an kamae to kora lokora. To ok en gimoro minyachwado ng'ato molokre. Mano gima nyaka wang'e. Nikech aneno ka jok makwedo wach ni biro ka gima en chama. Kata en wach moro mawach ni wandikre uru wabedo LGBTQ+. Koro nyaka wang'e ni mae en kaka wacho ni a person's being. Ok inyal loko ng'ato. Kati timang'o, kati wuo kode, kati lemne, kati puonje. Ka en LGBTQ+, to en LGBTQ+. Aparo ni ka mano wach ma waseng'eyo, to koro wanya wuoye mbaka moro kaka wasudo mbele. Atokoro kata kiwacho ni en gino ma ponono ok en kaka chama, ok en gino ma wanyalo lemone kata ng'ato mar mondo mi owuoge. Koro nyaka sani wang'e ni ponono nitiere nyithindo madongo ka wuok pinya. Onego bed ni chako puonjgi e yo machalo nade kapod gitin. Nikech wang'e ni ma en gino ma kata ponono kotere od bura kacha to ok onyal kalo. Kaluwore koda ponono nyalo kalo, ponono ok onyal kalo. Nyaka sani ok wanyal wacho, but en paro ma joma thoth ahinya osekwedo. Onego bed ni wachako puonjo nyithiwa karom nade mar mondo mi ka gidongo to ponono gin bende ging'e ni ma to ok en gima ber. Katiba ma pacho ka odagi koyudi kod ketho inyalo twi kata kuom higni 14. Mano donjo aneno ka odonje weche sexuality education. To mano be ineno ka en gima kanisa pod yuayore ni nyithindo gitindo ok onego puonjgi kata gidongo ok onego. Koro iwuoro ni onego wachak sadi. Ka en e klas 8, ka en e klas 12, ok en mana kaka inyiso ng'ato ni
iluongo ni ji wacho ni timbe maricho to boka yie mano ok en wad maber, lakini weche gite usually wacho ni nyathi ka osechako ng'eyore, jo adolescents gi jo adolegi ka gisechako ng'eyore to magi weche ma wanya wacho to opogore gi nikech kasoe kamano be ng'ato bo wacho ni mano itemo konyo nyithindo mondo odonje weche maricho. Nyaka wang'e ni mae wach mopogore gi sexuality education, nikech en kaka ng'ato en. Iwinjo ko bonyisi ni an kata kana tin nang'eyo ni apogra gi nyithindo moko. Ote mathoth bende neno ka joneno magwa nyaka sani chwalo nwa kokale namba mar 23600. Facebook kacha bende ang'isi ni wantiere live, inyalo tudri kodwa achiel kachiel kiluwo twak mora mora ma intiere. Kasomo moko kuom ote ma bende joneno magwa oronwa kokalo e namba mar 23600. Ka bende okinyiso wa nyingi wacho ni akwedo wachni e okang' mager, traditionally, humanitally and biblically. Kata kamano kinyiso wa nyingi. Ka bende ote machielo ong'isa kae ni mos na nyaka julu, be iparo ni LGBTQ no nigi geno mora mora kata benefit to our society. Mano penjo ma bende wacho na chwal ni kanyo konyiso anoneno wakanye bende okonyiso wa nyinge. Inyalo mana duoko penjo makamano. LGBTQ no nigi geno mora mora kata benefit ne anyuola marwa. Mano penjo ma bet tek, nikech an ka wacho ni adwa ni ng'ato kawa ni koro adhi tedo kamoro, atedo ne wach adwaro nikech ahero ng'ano, nikech awacho na adwa donje riwruok gi ng'ano. Ok abi paro ni gini konyo oganda wanade, gini bo konyo society wanade, adonjo nikech ane madwaro. To mane kaka wawacho, mae ok en wach ma wacho ni koro wadwa bet piny wang'i oganda. Mae en kaka ng'ato en. Koro weche oganda gi waket kando, wang'i ratiro LGBTQ+ kaka dhano. Koro ok ochuno no konyo oganda, en ni en gi ratiro ne. Akasomo ote machielo kae inyiso ni nyisna jolony ni waweuru wito oganda wa gi nyithindwa. An kaka Odhiambo ok ayie kod wachno, wanyiso nyithindwa mabiro richo ma Nyasaye odagi. Mago mana moko kuom ote ma bende joneno magwa oronwa kokalo e namba mar 23600. Facebook kacha bende kasomo moko kuom ote ma bende joneno magwa orono kinyi makawuono kama bende wantiere live. Ka bende owino Newmark wacho ni the state of our courts of the law today is wanting. Wacho kanyo ni the legal fraternity of the current era is of more money than moral. If you are not careful, we as Africans soon we are on auction. Wadwaro mondo sanity obedie Kenya kae. Wacho ni LGBTQ+ wacho kanyo ni is a big curse to our nation Kenya. Wan kaka jonagi, LGBTQ+ is a taboo in our community. Mano ote mar Owino Newmark. Kanyo Eriko Keyo Kizito inmenaneno twaka wacho ni twako tedore awinjo kaka jolony wacho. Engineer Lazaro Kanyamboka bende wacho ni mago timbe ma obedo exported to us from America. Mago e gik manyocha wacho kanyo ni mago gika makare ahinya. Ka Prince Black bende chak wacho ka ni Joyce kon Gaudensia ni nyaka oyie ni gini sani constitution marwa pod odagi weche mag LGBTQ. Ka Faith Akinyi bende wacho ni I think anyone has a right to love anyone they want. Love is love. Mago mana ote ma bende joneno magwa oronwa kokalo e yoro mag tudruok. Bed kacha Facebook ma bende wantiere live okinyi makawuono kachiela kod kokalo e namba mar 23600. Nyakora moge jong med mana chwalo ote mari kotudore kod paro ewi LGBTQ+. Kaluore no kinyi makawuono antiere kae kod Gaudence Akinyi, jakene ratiro mar oganda kachiel kod Green Odera mano okil kamaloka. Intiere studio marwa e county ma Kisumu. Green kabiro korka kodi nyaka sani kora ang'eni ponono joneno mago osebedo ka neno wato kinde mathoth kata thoth twaka wasebedo ko watwaka kotudore kod ng'eto mar doho maduong' mogika mapacho kae. To bende nyaka sani nyalo man lenonwa ni in kaka okil kamaloka ang'o ma chik wacho adiera kotudore kod jogo magin jo LGBTQ+. Katiba
oyango nang'o kotudore kod jogi. Mana mapiyo piyo kapok watieko twak marwa Green. Joyce, gima sheria wawacho to jowinjo wanyalo paro ni seche mane wachako mbaka ni gokinyi nachako nitie kumoro achiel mane jo Kenya nokoyudo nafas mar keto pachgi e yo makare e weche mag LGBTQ. Kendo nawacho ni Committee of Experts ama jolos katiba manobet piny boloso katiba mar 2010 ne okoyango gik moko e yo makare ni jopiny mondo jopiny ogo referendum based on information as opposed to weche josiasa. Nikech kisomo article 27 dino nikech mane chanzo mar ruling mar Supreme Court of Kenya. To wan jok ma tiye court ama wan jok mosesomo chikgi wang'eyo kuma mbaka ni ochimo nikech sani ineno ka article 27 dini osetigo ma obedo interpreted to mean ni jogi ok nyal bedo discriminated e yore mag loso riwruok margi. Kendo ineno ka sani kendo ntiere e Court of Appeal decision mose challenge twech ama mako jok ma oyud katimre e timbe ilagi under section 163 of the Penal Code. Mano ng'at mariek kobet piny to ng'eyo kuma mbaka ni dhiye. Win mokwongo oseyud e Supreme Court gi jo LGBTQ mawacho no they cannot be discriminated on the basis ama ok nyal mi kwedgi on the basis of their sexual orientation. Kendo waneno ka Court of Appeal bentiere e penjo na tweyo gi koyud gig makosa cha be en gima kare e katiba. Katiba midhitigo en mana katiba ma oseyango ni they should not be discriminated upon. An pacha kumaneno kumwachopeni the next question madhi chakre mondo ochop kendi Supreme Court en kapo ne article 45 marwa en discriminatory ama en kwedo jok ma nie riwruok mar ama group mar jo LGBTQ. Nikech king'iyo article 45 mar Constitution of Kenya en very specific kowacho ni keny en between ng'at madichuo gi ng'at mamiyo. To kawase wacho e article 27 ni ok wanyal kwedo ji on the basis of their sexual orientation ama kuma gichung'ie e tabia gi margi mag ujinsia. To ere kaka article 45 dhi wacho ni ok ginyal kendre nikech tamo gi kend kisewacho no ok inyal kwedo gi bro neno ka gima contradictory. Koro an kaka jasiasa an kaka ja sheria wakili mosomo sheria aneno ka mae nen mpango mane bedo executed mos kendo jok ma execute en gima opang e yo makare ma in the long run kapon okwatimo referendum mawacho cha ama okwakelo sheria ila ma bokale bunge bodhie all processes to magi mbaka mapod nyaka wago kendo nyaka wabed gi jopiny mondo okel pachgi. Thuolo marwa Green thuolo nitiere penjo moro mani ipenjo ni thuolo marwa emarumo mapiyo mana mapiyo puonjo nyithindo ama mbaka mag puonjo nyithindo yore mag dak. Wasewacho kata e studio ka ndalo mang'eny ni education system marwa oseweyowa e lwet nono kendo ne okawo nyithindo bo wite lwet jopuonj kod jok ma jomoko nono. Jonyuol nyaka kaw nafas maduong' e dongo mar nyithindo kendo puonjo nyithindo. Kamano. Erokamano ahinya Green, thuolo marwa manomiwa okinyi ma kawuono morumo. Wachni mogik e bwo nyiriri 30 ka waloro twak mar okinyi ma kawuono Green. Wachna mogik Joyce en ni wabeduru piny mondo wabed gi lalruok e mbakani. Ok en mbaka mwabiro loyo wuok oko keto akwede nikech magi gimomiyo wayudo rulings ila mwayudo e Supreme Court sani ni. Jopiny nyaka bed piny ma have a conversation. Jopiny nyaka bed piny ma gombaka nto gidwaro ni Kenya dhi nade. To ka giseyudo ni Kenya dhi nade to gibed piny ging'iyo kaka ginyalo loso gik ma giparo na are issues of concern. Kamano. Erokamano ahinya Green Odera ka intiere kaunti ma Kisumu. Gaudens Akinyi wacha ni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono ewi paro ewi LGBTQ.
chik maduong' en hera, kendo kwerewa nopuonjowa hera. Kik ikwed ng'ato, kik iyany ng'ato, kik igo ng'ato. Ka nitie mbekni ma wadwa goyo, ka nitie mbaka ma wadwa goyo mondo okony oganda, mondo wane kaka wanyatero oganda mbele, to magi nyalo bet, kendo nyalo bet ma ok wakwedo LGBTQ+. Erokamano ahinya Gaudens Akinyi kaachiel kod in Green Odera ka intiere kaunti ma Kisumu mar manyo thuolo ubi e studio achiel kachiel wabed kod twaka ahinya kotudore kod paro ewi LGBTQ manyaka sani osenyayo paro mopogore opogore e pacho kanyo. Ramogi jongi kanye mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny ote bendu wuoro mathoth mak mana ne ok wanyal somo gi duto. Imedo mana kete Ramogi TV kalure ni wakao mana yueyo matin gi sani tok yueyo mabiro taduogo kod chenro mar tedo gi chiemo. Kik idhi mabor. In 2011, I decided that I was going to have a vasectomy. A lot of my friends, when I tell them, oh, I did vasectomy, and they're like, wow, it looks like you're impotent. And I'm like, no, I'm not impotent. The only thing they do in vasectomy is to close up the tubes that carry the seed. My advice would be to the young people who are getting married, sit down with your spouse and discuss all these possibilities. What if it doesn't work out? Can we go that road? Discuss it in advance. It's nothing shocking. It's a normal thing. It's a normal occurrence. It's a normal happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Masemana cha Kenya kuromoga juang moto kama pasi elongo ni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi juang, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende.
hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi Juang' biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Odiochieng' mar 8 Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8, mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya, udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding' opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung' kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Gigo mar piny. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wadwaro chung' motegno. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yana. Gikomba gokinyi, Safaro se yawa. Walo mino chieng' atandora mojonya. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Kiaki. Kidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kol instrumental, kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen otieno. Singo nini talk
mokwongo mabende wasebedo kodo kanyo kinyi makawuono anyisi ni warom kendo e chenro mar tedo gi chiemo. Kinyi makawuono watedo achiel kachiel. Kabenda nno ka jatedo osebedo kayo oseikore yo makare adamiye thuolo mar mondo miyo nyiswa ni to eno kinyi makawuono en ang'o modwa tedo nwa kaluwore ne chenro mar tedo gi chiemo. Watedo kod jotedo mopogore opogore kendo wapuonjore tedo gigo mopogore opogore kabende gigo mabende wanyalo luongo kanyo kod dho ngere. Inyisowa ni en okelo ber mane e del kinde mabende kichamo chiemo makamano, obed chiemo mar okinyi, obed kata chiemo no mamigago mabende odiochieng' makawuono wadwa tedo. Mak mana ni okinyi makawuono angi ng'uono matino kangwa wuo ahinya dholuo angwa kik iye matin. Mak mana ni ka wachopo e giko mar chenro marwa ibiro bedo kod lonya mar tedo kit tedo kata kit chiemo mabende wadwa tedo okinyi makawuono. Good morning. Morning. Welcome to the show Tedo gi Chiemo on Ramogi TV. You can start by introducing yourself. My name is Chef Sharon from Treasure Garden. Treasure Garden is located along Athwik-Odhek Road, opposite Kilimani Primary School. Manaka kiseno nyakwara Ramogi Juang wadwa tedo kae kod Chef Sharon. Kata kamano okangwa wudho luo mang'eny ahinya. What do you want to prepare today? Okay, today we're going to prepare potato with some eggs for breakfast, and then we'll have our main meal. Tutakula riech, itakuwa na brown ugali and some boga on the side. It's called rech. Rech. Yes. Yes. Baraka kisewi nyakwara Ramogi Juang wadwa tedo potatoes wacho kanyo ne dwariwe makare koda atong mabende wantiere godo. Kata kamano odwa pimonwa ne yo makare ni chiemo makama itedo nade to ere ber mar chamo chiemo makama. We can just start. What are we starting? Okay. As we start, what do you start with? We have our potatoes. They are pre-cooked, but this is how they look before cooking. So I've already peeled them and then I've done some pre-cooking. So we will just deep fry them for a bit and then they'll turn into crispy. That's when we'll beat them with some eggs. Okay. So how many potatoes did you use today? I've just used one potato. So our meal is very economical. You know, right now the economy is a bit tough, so anyone can prepare it. Yeah, so it's just one potato that I've peeled. So you've already put our oil. Yeah, potatoes are pre-cooked. Why did you have to pre-cook the potatoes before deep frying them? I just had to for easy preparation. Yeah, but when you're at home, you can just do it straightforward, nothing bad about it. You know, in our show daily while we cook, we always make story. You as a chef, Sharon, you've not told me how long have you been in the cooking industry? Oh, actually right now it's about 4 years with my cooking in the cooking show. Yeah. So why did you have to venture into cooking? Okay. Like, is it a passion you had, or what it's a passion. Inspired you to be a chef? It's a passion. Way back when I was in secondary school, I used to see the home science. So when I was in home science, I would see people kneading and doing all that, but I wasn't into the kneading part. So when it came to cooking, I would really enjoy it. So I ventured into it, and then I would watch the videos and all that. That's when I ended up in the cooking. Yeah. So for 4 years after discovering your passion, did you go to any training so that you can have further experience, or how did you go about it? Yeah, I went for training. I went to Zitec University. Yeah, that's where I got my diploma in the cooking industry. Yeah. So at least while cooking, you can always tell us the nutritional benefits of what you're cooking. Yeah, I see like our now, oil, I don't know if it has already been try with one. Cooked or not yet. No, it's almost ready. You can see the bubbles. So we'll just immerse our chips in it. You can, either way, you don't have to cut them into chips. This was just my idea. You can also grate the potatoes instead of cutting them into chips. Yeah. So when you've done the pre-cooking, it's usually simple, especially when you have kids, they have to go to school and all that. So you can just do the pre-cooking. Then when the kids are ready, you just have to beat them with the eggs, and then your meal is done. And now that is part of the breakfast you're preparing today. Yeah. What's the nutritional benefit of cooking such a meal, especially in the morning as breakfast? You know, most people don't know this, but breakfast is one of the important meals. Once you have heavy breakfast, you can always go the whole day without having any meal. So this is very nutritional, and then because we have the proteins and also we have the carbohydrates in it. Yeah. So the potatoes are the carbohydrates, the eggs are the proteins. Yeah. Mana kaka nino nyakwara Ramogi Juang okinyi makawuono atedo kae kod jatedo Sharon, mano Chef Sharon. Kabende nyaka sani wachako kod tedo chiemo no mar okinyi, mabende chiemb okinyi ma watedo odiochieng' makawuono watedo kanyo potatoes. Wanyalo luongo gi ni waru, mabende wacho no daloso gi yo makare
kose chielo gi kaka ineno ko chielo gi kanyo to podi obiro tedo gi tong. Kata kamane ne jatedo mar odiochieng' ma kawuono kendo opuonjowa kachiel mar mondo mi wane kako tedo. For how long are they supposed to cook? Considering that yours were already pre-cooked. Okay, because they've been pre-cooked, you can see they're turning brown, so that shows they're already ready. That's how fast this meal is. Yeah. Yeah, so we'll put our second pan here, and then we'll preheat it. It also needs to be preheated. Let me just put the potatoes aside. We're putting this so that it can absorb the fat. And I know some people always have the perception that when you eat too much of potatoes, maybe you can gain some weight or what? Yeah, it happens. But I think when it comes to weight gaining, it's just how you train your body. If you have little quantities of this, it wouldn't affect you. But when you're having much quantity of it, that's when it will affect you. As you can see, we're just having little quantities with not having plenty of it. So that shows it will be okay. Yeah, so our potatoes are ready? Yeah, we'll just add a little oil. The oil is just to make the pan. You just use a little oil. Yeah, just so much to keep the pan oily. How many eggs are we using? We're going to use only 2 eggs, Two please. eggs? Yeah. So we'll beat our egg here on the side. So this is our breakfast. What are we going to take it with? The accompaniment. You can just have it with juice, either way with tea, whichever way you want it. Okay, we'll add a pinch of salt, just a little, and then beat them all together. Nyakwara Mugejuanga odiochieng' ma kawuono ageno ni puonjori tedo gino ma wanyalo wacho ni en chiemb okinyi maponono inyalo bedo ni tedo e yo mopogore ka bende Sharon nyisa kae ni en chiemo ma bende ber ahinya inya kitedo kata ne nyithindo madhi e skul kaluwore ni kichame kacha ichamo kanyo carbohydrate to bende ichamo nyaka protein. After beating them you just now place them on your pan. You also distribute them evenly. Someone might be watching us today and just asking why didn't we just cook the, let's say, the potatoes as we already fried them, and then maybe we would have just fried the eggs separately. What happens with this meal, you see, it's not time consuming. You just do it once. So at least we are saving on the time. Yeah, time and energy also. You know, the fuel and all that is a bit high, so we've saved on both of them. Manaka kinya kwa Ramogi sani wang'eyo ni chal mar ngima tek, pek mar uchumi wantiere godo kanyo, pek mar ngima nitiere, gik moko duto nitiere malo. Kitedo chiemo makama mapiyo piyo to nyalo konyi mar mondo mi ine ni I save time monego bedni kata itedo godo. So we'll have our food is almost ready. So we'll have this, it's called the mozzarella cheese. We'll create a bit of it. Because we'll add it on the topping. It will be part of our topping. And what if someone doesn't have that kind of cheese? What else if are you supposed you can to just use? have it without the cheese. It's not optional. a must. Yeah, it's just a and topping. What's the benefit of putting cheese as the topping? It adds the flavor. Nothing more. It's just for the flavor. Yeah, only. it's just for the flavor. So as you can see, we've finished our meal already. Amana kaka inanya kwa Ramogi inyalo paro ni ena tong' ma bende ted kamano kata kamano e wakete wanyalo wacho ni waru moko kata chips moko ma bende wakungo watedo kaito wariwo kod tong'. Mane momiyo pile ka pile nyisi ni tedo opogore mak mana ni Sharon odiochieng' ma kawuono nyisowa ni en entiere kod kaka bende omede ndadhu moro e kinde ma bende otede. So our food is ready. You put the cheese on top, the mozzarella cheese. Either way, if you want to add some few additives when you're doing this, I think you've learned about the Spanish omelette, whereby you can add the peppers. When you're doing this, the fish and chips, the chips and eggs, you can also add the peppers in it to add the flavor. Yeah, the flavor and also the appearance. Yeah, but for us, we haven't done that because we've just gone low on the economy. Yeah.
Mana kaka ineno nyako Ramogi Jwang, donge koro chiembwa mar okinyi mabende ne watedo kawuono, mano tong' gi wanyalo wacho ni en tong' gi waru, kata kamano waru makamago otedgi kata ong'adgi magibedo kaka chips. Mana kaka ineno Sharon oseloso gi kanye yo makare, to en kaka jatedo kinde mang'eny ong'eyo kaka oduso kit chiemo mabende otedo kapok otero kata e mesa kacha. Mana I'm seeing the cheese are also melting. You are supposed to put them when they're still hot. Yeah, so that it can melt. Yeah. So this is our breakfast meal. Yeah, this is our breakfast meal. It's just simple and easy to make. Anyone can do it from home. And it's also time saving. Yeah, it's also you time saving. You don't have to waste a lot of time while preparing it. Yeah, you don't have to waste a lot of time while preparing it. Yeah, but as I've said, you can also add some, if you want to beat the eggs, you can also add some peppers if you want them in it. But we've just gone slow because of the economy right now. We've just done the chips and the eggs alone. Yeah. So maybe I should taste and give them... Yeah, you can taste and give our viewers the feedback. It's delicious. Okay. And also you just put a pinch of salt. Too much of it will ruin it. Yeah. Nyako Ramogi Jwang mana kaka iseneno, mae chiemb okinyi mabenda tedo kae kod jatedo Sharon. Mana kaka ineno en gino mayot tedo. Yudo mana waru ni kacha, yudo mana tong' ni kacha. To bende nyalo mana tiyo lure kod kiwango mar kaka idwa tede. Ok en gino matek tedo. To bende kata cheese mabende oketo kanyo, wacho ni kihero tinyalo keto, kihero to bende ok inyal keto. Ageno ni sepuonjori tedo e yo makare, mano chiemb okinyi ma ponono ok ni pile pile kichiewo to ponono ing'imanyo mana mkati kacha, inyalo tedo gino mopogore mar mondo mi imi godo jogo midak godo mora kinde ka kinde. After finishing our morning meal, we can say our breakfast, we are supposed to also cook. We call it lunch or the main meal. The main meal. Yeah. Main meal, what are we going to start with? Since you said we are going to cook rech. Yeah, today we are cooking rech. It will be in coconut sauce. So that's what you're starting on to. Yeah. So as you can see, we have our fish here. This is our fresh fish from the lake. And then we have this one, which has already been immersed in... It has been deep fried. Yeah, already deep fried. So what happens, before we deep fried it, we have to give the fish the marks. As you can see, the fish has no marks. It's just plain. Yeah, so it has already been washed. So what happens, before it comes to that, you have to give it the marks. This is how it's done. And first of all, I know people always, you have to wash it, you have to remove the scales, you have to remove the inside part. Yeah, that one has already been done. We've already washed it, we've already removed the scales. As you can see, if it had scales, it wouldn't be cutting. Yeah, but you can see right now, the knife is just going past it through. So these are the marks on the fish. So when you're preparing your fish, you also you just put it, you give it the marks, and then what happens next? You just have to. Nowadays, you know, most people are sick, so you don't have to spice it up. Just put only salt. We're just going to marinate it with salt only. Yeah. So what happens? This is our salt. We put it inside the marks, like this, like this. And salt also helps in adding taste. Yeah. Salt also helps in even iron. It's rich in iron, the salt. So, but too much of it also is poisonous. So you just have to put little of it. You do little bits of it. So that is how you marinate the fish. As you can see, the inside is clean also. Yeah. So after that, you now dip it into oil. Yeah, you deep fry it into oil. But since we've already done that, we don't have to do it anymore. Yes. We'll just use our ready fish. Yeah. Bana kaka ineno nyako Ramogi Jwang wasetedo chiembo mar okinyi, mano breakfast mabende waloso kae kod jatedo Sharon, mano tong' kachiel kod waru. Gisani koro wadwa tedo chiemo no mabende wacho kae ni en main meal kata main course, ka bende
odiochieng' ma kawuono wadwa tedo rech mabende oket kanyo e coconut cream kachiel kod kuon. Ang'eni joma thoth luonge ni kuona ma brown. Kata kamano dwa tero wa achiel kachiel kaka chenro makamano kata kaka itedo chiemo makamano. Man moro mi ponono intiere kod rech mari ok ni kinde ka kinde kitede titede mana style achiel. Kawuono dwa puonjo wa kaka itede e yo mopogore. How many tomatoes are we onions are we using? We're going to use only one onion. We won't use plenty. As I've said, we are going slow on our budget. Yeah. So we use one big onion. Yeah. Mana kaka ineno nyakwara Ramogi nyaka sani inyalo bedo ni ponono ikiriwori kodwa pok idhi mabor ahinya kalore ni podi wantiere e chenro matedo gi chiemo. I know in cutting onions, you as chefs, you always have your different styles of cutting onion. While you're preparing this kind of fish, how are you cutting? No, we are going to do the cube style. We won't do the julienne. And what's the benefit? I don't know. I should call it benefit or why? Or the difference. The difference. No, yes. It doesn't have any effect. It's just when you're doing your food presentation, that's when it will matter. So when I cut the julienne, the onions will be so long when the food is being presented. Yeah. So that's why you are using the cube style today. Yeah, that's why I'm using the cube style today. Use one big onion. We also have a lot of spices that we are using today. Yeah, but not really. Yeah. And so you said that while you were in school, you developed your passion in cooking, and that's why perhaps you went even to college so that you can advance your skills in cooking. Yeah. Did you get any support maybe from your family members, or maybe they wanted you to do another thing, like another course that's apart from cooking? Okay, apparently my mom was okay with it, but my dad wasn't okay with it. But you know, when it comes to passion, I think you just have to let your son or daughter do whatever they're happy with. Because the moment you try to force them to do something else, that's how they end up doing nothing. Yeah. So at least you got the support from your mom. But your dad, did he agree after some time? Yeah, after some time he had to agree. Why did he change his mind? Because he just noticed I was too much into it. Yeah. So you are just persistent until now you are here. Yeah. And I know as a chef, maybe so far I can say you are a chef in the hot kitchen, because I know there are two types of kitchens. Yeah, we have the hot. And the other one, what's its name? We have the hot kitchen, and also we have the salad kitchen. We have different kitchens. So, as a chef in the hot kitchen, which kind of meals do you enjoy preparing? I enjoy doing the African cuisine, because we're Africans, and I think we should just we should be proud of who we are. Yeah, I usually enjoy the African meals. All African meals you are good at? Not all. I can't say all, because they're like cuisines of the Nigerian and all that I have just a bit knowledge about, not fully. Yeah. So our onions needs to brown a bit, and then we'll add some tomatoes in it. We also have some concassé. Concassé is just blended tomato, so we'll use that after the onions are ready. If you say blended tomatoes, how do you blend them? Do you use a blender? And if maybe someone doesn't have a blender, what option do they have? Okay, what option you have? You can just boil your tomatoes and then mash them. Peel them, just do the peeling, and then you mash them. Yeah, but now as we use the blender. Yeah. So while using the blender, what and what do you put together to make the tomato concassé? Nothing else, just the tomato alone. You just take the raw tomatoes? No, we first boil the tomatoes, and then now that's when you blend after we've boiled them. Yeah. So what's the benefit of using tomato? Today we're also going to use this other tomato. No, we won't use that because we have the concassé. What's the benefit of using concassé? It doesn't have any benefits. It's just that it's a bit simpler. You can also, when you have plenty of tomatoes in the house and you think they're going to get spoiled, you don't have a fridge and all that, that's when you make the concassé. Yeah. At least it helps in preservation too. Yeah, it helps in preservation. Manaka kisewi nyakwara Ramogi kapo no ni ntiere kod nyanya mang'eny e odi kacha to ionge kod kaminyalo kano gie, kata ionge kod fridge mari minyalo kano gie yo makare, tinyalo kata chwako nyanya mari kacha tigolo okone
kisegolo oko ne ti inyalo wanyalo wacho ni nyalo hodo kapo ni onge kod blender to ikane yo makare kalore ni mano nyalo miyo nyanya mari ok kethre kata matin. How many tomatoes are we using today? Okay, we've used only 2 of the concassé. These are just 2 tomatoes. Only 2 tomatoes. Yeah, only 2 tomatoes. Yeah, and also it brings a nice sauce. It the tomato makes the food become more saucy. Yeah, and when you're eating the fish, definitely you'll want plenty of sauce in it. Yes. Most people want that. And like those people, some the advantage of this fish, you can also have it like this. Yes. When just deep fried and then it has the salt, you can also have it like that. Some people like it that way, some people like it the wet fry way. Yeah, it So just today we depends are on making whatever. it the wet fry way. Yeah, today we're making the wet fry way and also in coconut sauce. Yeah. And what's the benefit of perhaps using coconut sauce in the fish that we are going to prepare Okay, it today? just had the flavor. Yeah, as you know, like most people love the coconut, cooking with it. It has a lot of flavors in it. Also, the Swahili people say it's nutritious. They know better why it's very nutritious to them. And it's also optional. Those people watching us today might think, what if I don't have it's a optional. coconut It's cream? just It's optional. If you don't have it, you can just prepare it the way you like it. So Yeah, long you as can also have you it. can still enjoy your meal. Yeah, you can just have it the way you like it. So our onions, I'm also seeing them, they've already started. Yeah, they started browning. So I know in each and every job, maybe there are some challenges that someone might encounter. Yeah. You as a chef, perhaps what are some of the challenges you've already encountered in your line, in your field of work? For now, you've said it's 4 years. Yeah. What happens, at times you can have a client, they want something done in an extraordinary way that you've never done it If before. it's extraordinary, something maybe you don't know. No, actually, you know how to do it your way, but then they want it to be contradicted. So, but you have to make the client happy. So you just have to do their way. And at times it might backfire on you because you've never done it before. So it's a bit challenging. Yeah. So we'll add our concassé. But all in all, it's good because you also get to learn more and more things that you've never done before. At least it gives you a different kind of experience. Yeah. And right now, since you've already been in the industry of cooking, for let's say you've said 4 years now. Yeah, almost. Currently 4 years. Currently 4 years. Someone might be thinking, maybe, do you ever sit down and say, maybe I would have been something better? Or what are some of the benefits you've had, or the achievements you've made? Like, is there a day someone gave you an order, like it's something you didn't know, and then you did it to your perfection until you're happy? Maybe you can tell us one of your success stories you've had. Oh, one of my success stories was a time a client came. I'd never done that meal before, but what happened was miraculous because he was extra excited and he thought that I had done it before. So he thought we also have that meal, but we never had it in our restaurant. Yeah. So we're going to add some cubes in it. This is just to add flavors. To add flavor. Yeah. Those are just cubes. Yeah, normal cubes. How many have you added? I've added 2. And for those people who perhaps don't like a lot of spices, you don't have to. It's not just, a must. Yeah, you don't have to. Mana kaka ineno nya kwa Ramogi Ajuanga nyisi ni chiemo mar ariyo makoro watedo en mano mwanyalo wacho ni en main course kata chiemo mabende inyalo chamo. Wanyalo wacho ni chiemo migago kata en chiemo no mabende inyalo chamo kanyo kaka chiemo no mar otieno watedo kanyo mano rech mabende odiochieng' ma kawuono wadwa keto e coconut cream. Kata kamano mana kaka iseneno, you add some water after putting the cubes. Yeah. Also, we've forgotten our salt. We'll just do a pinch of it. And as you've said, salt is also not that good. Too much salt is not good. Yeah. Also, remember our fish has salt, so we can't have plenty of it. Sorry. Mana kaka ineno nya kwa Ramogi Ajuanga, mano kaka osenyisi kanyo ni ber mar tiyo
kod tomato concasse. Mano wanyalo wacho ni en nyanya maponono i blend. En ni kiseloso kado mari kacha kata soup mari kacha to miyo soup ni no bedo mathika e yo makare. After So adding the water, this is our coconut extract. So the coconut extract, where exactly do someone get it from? Do you buy it from the you supermarket? can buy or from you the extract supermarket, it? or you can either extract it. Either way is okay. You can see it's turning our sauce to white. And what kind amount of coconut extract that you should put? You're not Is there any limited. specified No, amount? there's no any specification. It depends if you, there are those people who like extra things, so you can have it extra, or you can just have it a bit of it. Yeah. And then you put your Yeah, so fish. we're going to put our fish, and then we'll have to cover it with the sauce on top for it to boil. It's just a simple way of making fish. Yeah. Now that is fish covered in coconut sauce. Yeah. Mana kaka ineno nyakwara Ramogi ajua ng'eny chiemo bende wanyalo wacho ni okaw kata saa ahinya kitede. Mana kaka ineno kanyo waketo mana gigo mabende ponono inyalo bedo godo, mana kitungu mari, nyanya mari, kaachiel kod kihero tinyalo keto cubes magi. Kata kamano cubes en gino manyalo wacho ni en optional, ok ochuno ahinya mar mondo mi ikete. To kisekete kanyo to ikete pi mari, tikete coconut extract mari, kiseketo tikete rech mari, to koro imiye thuolo mar mondo mi ochiega e yo makare. How many minutes should it be cooking? 5 to 10 minutes, because it was already pre-cooked. Yeah. 5 to 10 minutes, and then our fish in Will be coconut sauce will be ready. So apart from fish, we are also preparing ugali, brown ugali. So I'll put my water for the brown ugali on the side as the fish is cooking. Mana kaka ineno nyakwara Ramogi ajua e pile ka pile chenro mar tedo gi chiemo wapuonjore tedo gigo mopogore opogore. Kawuono anyisi ni wadhi ok wadhi wacho dholu ahinya, mak mana ni jatedo mantiere godo bende ang'e ni nyaka sani osepuonji tedo gino mabende watedo e yo makare. Gino ni seluwo achiel kachiel. Nyaka sani bende kang'iyo rechwa kanya neno kochiek e yo makare. To bende anyalo wacho ni nyaka sani arufu mabende okelona en arufu manyalo wacho ni mit maratari, kaluwore ni en chiemo mabende osenyiswa kacha ni entiere kod ber mathoth e kindego mabende ibiro chame. So we give it 5 minutes for it to simmer well. Yeah, for it to simmer well. You remember you need the sauce, so you don't have to let the sauce to finish all of it. And then as the water is boiling, we can add some coriander in it. Which we can also say it's also optional. Yeah. If you don't like. And what's the benefit of adding coriander? It enhances the flavor also, and also makes the food have a good appearance. So you'll just sprinkle on it. I think you can smell the flavors from that. Yeah, I can feel the flavors and the aroma. It's very sweet. Before you even eat it. Yes. And also the fish looks very yummy. It gives you appetite even before you start eating. That's how it should be. When you're a chef, you should also always make sure your food is appetizing before even someone gets to eat it. Yeah. So I'll switch my oh, it's okay here. I think this is low heat. This is low. So let me just switch it here. So after being a trained chef, you said you went to training, at least you got some experience in training. Right now, as you've been in the industry of cooking for 4 years, has someone ever come to you so that you can help them, maybe teach them how to cook? And do you do it at a cost, or do you just do it out of goodwill? No, it's just out of goodwill, because when someone tells you to show them something, that means you've inspired them. So you don't have to make them pay you for you to do it. Yeah, so you just do it at a goodwill. Yeah. So you already put our water for ugali. Today we are going to make brown ugali. What's the benefit? I know of brown ugali. I don't know if the one you've carried for us today is the one, maybe you mixed it yourself and you went to the posho mill and had it made, or you bought it from the supermarket? Actually, it's the one that you go to the market, the posho mill, and then it is siagwad. Yeah. So what and what did you mix in the nini? I don't know them very well. It's the tama,
and the brown ugali itself. Yeah. Mtama. Nyakora Mogejwang imbi nyalo ng'isa ni mtama en ang'o gi dholuo kata en ang'o gi kizungu. Mak mana ni kawuono watedo kuon bel kachiel kod rech mabendi neno gi sani erose ikore e yo makare. What's the benefit of having brown ugali compared to the other white ugali that maybe people are used to nowadays? I think people are becoming more and more healthy. Everyone wants to watch whatever they are eating. So when it comes to the brown ugali, it is much more nutritious, and also it helps you with the strength. Yeah. And then my grandmother, she's the one who inspired me to do this meal, because she usually believes when you're having the brown ugali, always have it with some rech in it. You said brown ugali goes with rech. Brown ugali cannot goes just with go like that. No, never. It can never go with skuma. Yeah. So Amana we add our flour. Manaka kinno Nyakora Mogejwang Sharon ng'isa kae ni dagi ema ne omiye jip ni kitedo kuon ma brown to kitede to onego bed nodhi mana kod rech. In kitedo kuoni ma brown to itede kata ichame kod ang'o. Kata kamano odiochieng' ma kawuono wapuonjore tedo kuon bel kachiel kod rech ma bende oket e coconut kata coconut sauce fish ma bende watedo odiochieng' ma kawuono. So the ugali, cooking it, preparing it is just the same way as the we white prepare ugali on a daily basis. Yeah, nothing special with it. So Sharon, as a chef, where do you see yourself in maybe, let's say, maybe if you give it even a time span of 5 years, where do you see yourself in a time span of 5 years as a chef? Okay, my dream is to come up and just get capital and start my own hotel. That's what I dream of. And what are you doing to achieve your dream? Because we know we are in a new year, 2023. I don't know if you wrote it down as one of your new year resolutions. No, actually, it's not in 2023 right now, but I'd really love to do it in the coming future. I won't say this soon, because right now, you know, we have some responsibility. So when you're almost done with those responsibility, that's when I'll think of maybe getting my own restaurant, starting up something. Yeah. And maybe someone might also ask, like, what makes your cooking unique from other chefs? Because we know that each and every chef has something that makes them unique from others. What makes your cooking unique from others? Okay, what makes it unique? Just do it from your heart, and also don't do too much spices. Just work with whatever you have. Learn to work with whatever you have. That helps. But when you'll need to source for more spices and all that, it doesn't count. Yeah. Just learn to work with whatever you have. If you're given the fish alone, just know what you can do with it. You can end up boiling it, whichever way you have it. If you're just given the fish and water and salt, just know that's the only thing you have. So you can just end up boiling it, and it will come up with a good meal, and people will enjoy it. Yeah. No, that's what makes you unique. Yeah. Nyakora Mogejwang into kaka jatedo ponono itedo e magawa moro, ponono itedo kata ne jogo ma intiere gode ot. Ang'o ma miyi mijing'o mar mondo mi itedi? Mana kaka isewinjo, mano e gima miyo Sharon mijing'o mar mondo mi e kinde motedo one kaka obedo kod pogruok moro amora ne kod jatedo moro amora manyalo bedo e pacho. I know brown ugali at times can be difficult cooking. Yeah, most people don't like it because it's usually difficult. But the best secret is just to give it time. Yeah. You give it time so that it can for it be cooked well from to the be inside well cooked. too. Yeah. But either way, if you just rush it, it will also turn out to be. It will always turn out to be bad. Yeah. Mana kaka ineno Nyakora Mogejwang mano kuon bel mabende watedo odiochieng' ma kawuono. Anyisi ni watedo kuon bel mabende wachamo kanyo kod rech. Sharon osewacho ni en dagino nyise ni kinde mabende tedo kuon bel to ber kitede kod rech. Ok ni chama kuon bel ponono galot, mane momiyo neno ni odiochieng' ma kawuono puonjwa tedo kit chiemo mabende watedo kawuono. Ageno ni sepuonjori yo makare kaka itedo rech, mano mabende okete coconut cream kata coconut extract mabende ne wantiere godo. The ugali, yeah, it's ready. It's ready. Yeah, so I'll just have to plate it for you, and then you'll have a sample of it. Mana kaka ineno Nyakora Mogejwang, chiemo mabende ne watedo kawuono en chiemo mabende wanyalo wacho ni en chiemo mayot tedo kaluwore ni kuona kaka ineno kae Sharon osetedonwa e yo makare kaachiel kod rech mabende kineno kanyo en rech manya wanyalo wacho ni en rech makata kapok ichame to onyalo mana miyi kata appetite kaluwore kod kido
mar kado mabende nitiere godo kacha en mano monyalo wacho ni ochalo manitiere kod ndadhu mamit ahinya kata kapok ibile kata matin. Kuon bende awinjo kanyo kogoya kod harufu moro matiende ni en kuon mabende ochieka mochwinya. I know ni most of the time you as chefs, after cooking, you know how to present your meal in a different way. So our ugali is ready? Yeah, our ugali is ready. I'll just plate it for you. The plating at least gives someone some appetite even before you start eating. Yeah. Mana kaka ineno nyakoro Ramogi Ajuang tedo pile ka pile, ng'ato ka ng'ato nitiere kod style mare mar kaka osetedo to kaka ochwale ne ji kapok ochame. Ng'ato ka ng'ato nitiere kod style mare. In ponono kisetedo mari tichwale mana kamano. Sharon nitiere kaka olose mondi e yo makare kapok ochwale e nyim ji mar mondo mi ochame kata matin. So that is how you plate our ugali. And then we also have our fish there. Yeah. And as you said, the sauce should be part of the meal. Yeah. And let's say apart from cooking, where you cook currently, maybe can someone maybe invite you? I know there are some people perhaps they don't like cooking at home, so maybe they can call you as a chef so that you can go and cook for them somewhere. Do you also do that? Yeah. How do you do it? You can just get me on my Instagram page, Chef Sharon. Also on my Facebook page, Chef Sharon. Yeah. Those are where you can find. Yeah. Now, as I'm seeing the meal, I can say it's very appetizing. Even before I start. And I know most Luos, while eating fish, they don't even like using fork and knife. Manaka kindonya kwa Ramogi Ajuang chiemo mabende watedo kawuono mabende wanyalo wacho kanyo ni en main course kata main meal. King'iye kae wanyalo wacho ni kata kapok ichako chame to en chiemo ma nyalo miyi appetite. King'iyo ang'iya kit kuon bel mabende ne watedo ka achiel kod rech, mano rech mabende okete coconut cream. King'iye bende oseikore e yo makare. Sisi tunasema kwa Kijaluo sasa ni wakati wa kuonja mkono wako. Karibu. Na ukionja mkono naweza taka kubrief my viewers. Tuko on Saturday at Treasure Garden, tuko na Odongo Swag. So everyone is welcome to come and enjoy with us the music. Hata before uende hapa acha nionje kwanza ndio tuendelee kwanza. Nyakora Ramogi Ajuang ng'ato nyalo bedo ni paro ni ponono poka luoko lweta kata kamano. Kapok ichako tedo to kinde ka kinde ber kikungi luoko lweti mondi. Let me start with the It's very delicious. Thank you. If someone wants to find you to eat such a delicious meal, where can they find you? You can find us at Treasure Garden, opposite Kilimani Primary. Anytime we are available. Also, we also have fish. This whole fish, we also have a smaller size of fish. It's usually for lunch. We usually have it from around 12 till around 4. It's called the Kisumundogo because it's smaller. So we usually have, for office people who have quick lunch, so they can also pop in during lunchtime, and the lunch is usually quick. Yeah. And why did you call the small fish Kisumundogo? Because it's from Kisumu and it's also slightly smaller from this, and also the price is slightly favorable for everyone. Yeah. So that one is usually served during lunchtime to around 4. Yeah. So if I come past 4, I will not get the Kisumundogo? No, come past 4, you won't get it. But before 4, just come around, you'll have it. Yeah, it's called the Kisumundogo. We also have matumbo for the lunch. We also have beef cubes. We also have chicken. So you can just stop by. It's usually a quick meal for anyone who is going back to the office. Yeah. Okay, thank you very much. And if someone wants to contact you personally as Sharon to come and cook for them, where can they find you? Can I give them my number? My number is 0723 280 282.
Yeah. Thank you very much. Nyakora mogejong manaka kineno atedo kae koda Sharon mabende en jatedo osenyisowa no osebedo kotedo kuom thuolo mar higni 4. Adiera kit tedo kata kit chiemo mabende wachamo odiochieng' ma kawuono en adiera en jalony e weche mag tedo. Kalore ni chiemo motedo en chiemo mantiere kod ndhadhu kendo kapok ichako kata chame tinyalo yudo kata appetite luongi aluonga kata kapok ichako chamo chiemo makamano. Gikanyo wachopo gode giko mar chenro mar tedo gi chiemo kiny ma kawuono nyakendo warume chenro machielo juma manyien. Oriti masani nyinga Joyce Odoro adhi mbele kod chamo kuon bel kaachiel kod rech mabende wasetedo kae kod jatedo Sharon. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola ki ng'wei. Itera kaje. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dio kwach ka kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to in ok biyude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wuonda kae to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mana e Ramogi TV. Kik bai.
Semana chake Kenya kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni loro. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. En dweche auchiel nyaka ne ocham muma kaka gavana ma Homa Bay. Honorable Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Singo mage mane oketo ne oganda jo Homa Bay. Kidwaro yath osiptal na mondoriti factory mare. To bende singo gi jopiny oseneno. To mana kidhi freji malo e kinyalo yudo. Kama wakane rech ni nokethore. To wanga ema noloso nuwago. Tudri kod Walter Nyambaga ka odayo dho Governor Gladys Wanga kendo okenge ma osegoyo e telo mare kod rem manitie. Tich ang'wen saa 1 otieno kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Mana kumanya kwa mgejuang mana kapile kusoro musade kumaro kinyi nyaka sabich maro nyango chenro en mar mbaka oromo chenro mabende nitiere kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo kamar ariyo en twake chenro mar mbaka oromo nyakwara mgejuang abiro ka kiloni giduto ko kamano abiro chako gi chal mar fwambo ibed gi ng'eyo ni en ang'o matimore aluora mari okinyi makawuono kwa chako adwa chaki gi gwenge magwa mag Nyanza ma mosenindo ker Willis Opio Otondi kabilo dishi makawuono jogo eko kana na committee mochung' ne chenro mar kopo mare mogik biro bedo ka romo kendo loso gi jofwamba hinya kaluore kod chenro mag ik mano mar ker Willis Opio Otondi manego bed ni timone kopo mogik kendo biro bedo ki ike mano e oderani koro dishi makawuono gibiro bedo ka ginyiso wa chenro mar ik mare biro bedo yo machalo nade kata kamano mano e chenro mabende gibiro bedo ka gichiwo kata lomo na paro ni ker Willis Opio Otondi ne ong'elo rengo due mokalo koro dishi makawuono wabiro bedo ka winjo ni chenro mar ik mare nitiere e yo machalo nade jofwambo mago biro bedo kanyo e sema bende committee mochung' ne kopo mare mogik biro bedo ka twak gi oganda mapacho kaendi kaluore gi ik mano mar mosenindo Willis Opio Otondi kopogore gi mano atiri nyake masira mar apaya
Ogramna gin weche motudre kod masira mag apaya. Duol mochung'ne weche mag wuoth e pachoka kata mana kiero NTSA. Okiny makawuono bende dhi bago twak ahinya mar kao pach oganda kaluwore gi okang' ma bende gikelo manyien. Mano okang' mar neno ni nyamburko duto te mago mag ji giwegi kata mana kiero private motor vehicles bende ochak timnegi nonro mar mondo mi ong'i kaponono ne giwinjre mar ringo e apaya kata oyo. Chenro makamano gibiro ka gitimo e counties mopogore odiochieng' makawuono gintiere e county mano Nakuru kendo gintiere kar tiegruok mong'ere kaka Kenya Industrial Training Institute mantiere e county ma Nakuru. Bang'e gibiro dhi e gwenge mopogore kaka Nyandarua, gibiro bedo e gwenge mag Baringo kanyakla gi gwenge mamoko. Ka bende ma en okang' manyien ma bende koro gibiro godo. Ka bende kinde mosekalo NTSA osebedo ka timo nonro ahinya mag nyamburko mago mating'o jowuoth mopogore kata mana kiero PSV. Koro chakre sani bende gibiro gi dwaro manyien ka bende nyamburko mago mag ji giwegi bende koro damar mondo mi otimnegi nonro. Okang' ma kama biro kaluwore gi medruok mag masiche mago mag apaya ma bende osebedo ka neno e kinde thuolo ma osekalo. Koro mar mondo mi okang' ma kamano okal, oganda ma pacho kae nego bed ni ikawo pachgi mar mondo mi gin bende gichiwo ni gisiro kata oyo. Ka bende dwaro mar NTSA mano mar ng'eyo mar inspect timo nonro ne nyamburko mag ji giwegi. Gibiro bedo ka gitimo higa ka higa nyamburko mano mar ji giwegi nego bed ni itimo ne nonro mana kaka mago mag PSV mano mar mondo mi gibed e ndara. Koro okang' ma kamano pach jopiny ibiro bed ka ikawo. Keni nyakoro mgajuang iparo nang'o kaluwore gi okang' ma kamano. Kopogore gi mano bende wang'eyo weche moluoro chal mar oro. Okiny makawuono nitiere duol mok mar piny owacho mong'ere kaka Horizon Analysts and Researchers Network kata HAN. Okiny makawuono chakre saa 4 e magawa mantiere e county ma Nairobi. Gibiro bedo ka giloso bende gi jopiny ahinya kaluwore gi chal mar oro gi ngaji e pacho kaendi. Koth wasegendo chwe mar kor gwenge mopogore. Nitiere gwenge ma bende koth osechako chwe, en mana nitiere gwenge moko ma bende koth podi. Ka bende duol makoro chal mar kor lwasi bende nosetsingo ni koth biro bedo ka chwe mano e dwe ni. Ka bende odiochieng' ma kawuono ng'ine chieng' tarik 1 mano mar dwe mar adek mar higa mar 2023. Koro odiochieng' ma kawuono duol ne mano mar Han kotelnegi kod Siad Jimal wabiro bedo kwa winjo ne giwachango ahinya kaluwore kod chal mar oro gi ngaji mantiere e pacho kae ahinya e gwenge ma bende oro na nitiere nyaka sani chal nade. En wach ma bende biro bedo kokilo ni achiel kachiel. Kopogore gi manatiere nyaka weche matimore alwora magwe county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Mineno tipo mar ka ma en tipo mar Jacqueline Kotonya, jal ma bende koro tayo chenro mag kambi marego sukari mar Chemelil e yor Kojolo makaluwore kod lokruoge mopogore ma bende kambi mar Chemelil noloko. Ka bende nyaka sani koro Jacqueline Kotonya ne okawo kar Gabriel Nyangweso ma bende ne osebedo ka tayo kambi mar Chemelil kaka jata chenro margi kuom thuolo malach chakre higa mar 2017. Kata kamano lokruok makoni kod kocha ne otim. Odiochieng' ma kawuono Jacqueline diloso gi jofwamba ahinya kaluwore kod reso kambi mar sukari mar Chemelil. Jopur ma samoro osebedo ka tero nyange to osebedo kata mana kichulo e sama owinjore kanyakla kod gope mopogore ma bende kambi mar Chemelil nitiere godo. Nyaka sani aparo ni kambi mar Chemelil kaluwore gi lokruok makoni kod kocha ma bende notima, lokruok osechako neno sukari mano mar Chemelil nolal ahinya kata mne dukni madongo mong'ere gi dhongere kaka supermarket. Sani kata kidhi dukni madongo waneno sukeche makamago mag Chemelil. Koro kiny makawuono bende jopur ma samoro osebedo ga chiedh nade makoni kod kocha chudo mag gin nyang ma bende samoro gitero biro bedo ka chalo nade. Kiny makawuono obiro bedo ka olose. Wantiere gi jofwambo mag e county ma Kisumu ma bende biro bedo ka luonwa chal mar wach makama. Kopogore gi county ma Kisumu, yena mar mondo mi adhi e county ma Migori kama bende chenro mar thiedho tuo mar fistula ahinya joma mine mantiere gi achiedh nade maket kod magi nochakore yange e county ma Migori. Gino mong'ere kaka medical camp mago mageno yudo joma mine mantiere gi achiedh nade mano mar fistula, achiedh nade ma bende joma mine yudo tok ka gisekonyore. Koro odiochieng' ma kawuono en chenro ma bende dhi nyime e county ma Migori, chenro ma bende nochakre chieng' tarik 24 mano mar dwe mar 2. Koro kapo nono ni nitiere county ma Migori to ing'eyo miyo moro amora
ma samoro nitiere gi achiedh nade mar fistula. Inyise mar mondo mi owuog oko nikech thieth ma kamano ichiwo e yo manono, mano mar fistula. Odhi mano e kar od thieth mano ma Migori level 4. Kanyo obiro bedo koyudo thieth manono mano mar fistula. Chenro ma kamano nochakore chakre chieng' tarik 24 mar dwe mar 2. Chenro ma kamano nyakore mga juang biro bedo ka rumo chieng' tarik 3 mar dwe mar 3 mar higani. Parni kawuono chieng' tarik 1 manyiso ni chenro ma kamano odong' mana ndalo 2 kende, kiny gi orucha to chenro ma kamano biro bedo ka rumo. Koro odiochieng' ma kawuono min or kata mana gavana ma Migori mano mong'ere kaka Ochilo Ayako biro bedo ka yawo medical camp mano mar fistula e od thieth mar Migori level 4 hospital. Parni chenro ma kama osir gi duonde mopogore opogore. Achiel kuom gi en kambi mano mar media services, wantiere gi flying doctors kanyakla kod kembe mamoko. Kopogore gi mano, atieri nyaka e kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono nitiere twak maluoro kedo gi lwenje mag kit chwech kata kiero GBV, gender based violence. Koro nitiere report ma bende ibiro bed ka ichiwo gi sirikand county mano ma Homa Bay ka gitudore kod duol mong'ere kaka Nyanza and Western Women's Forum. Okiny ma kawuono gibiro bedo ka gi launch kata mana gi yawayanga chenro mong'ere kaka gender based violence policy kanyakla kod mano mong'ere kaka County Digital and Innovation Hub. Okenge go duto ibiro bed ka iyawayanga e mbalariany mar Tom Mboya mantiere e kaunti ma Homa Bay. Duto te ing'eni wantiere gi jafwambo mar e kaunti ma Homa Bay mong'ere kaka Alia Beach. Obiro bedo ka oluonwa chal mar wach makama. Kopogore kaunti ma Homa Bay, adari ni watiek gi chal mar fwamba ahinya e weche matimore pinje maoko. E piny Nigeria, wang'eni piny Nigeria nodhi e yiero maduong' mane odira manokalo chieng' tarik 25 mar dwe mar 2. Nyaka gi sani duoko osewuok ahinya e lemo mar tend piny. Jogo ma bende nalaro lemo mar tend piny mano mar Nigeria. Nyaka gi sani duoko ma bende koro wuok en ni jal mong'ere kaka Tinubu bende gisani koro oyombo e yiero ma bende nagitimo chieng' tarik 25. Tinubu oyombo ka bende kaluwore gi duol mochung'ne weche mag yiero e piny Nigeria mong'ere kaka Nigeria Independent Electoral Commission. Ne gichiwo report okinyi ma kawuono ni Tinubu noyombo gi kwan mar milion 8.79. Kido machiegni gi jal mong'ere kaka Atiku Abubakar ma bende noyudo kwan mar milion 6.98. E rang'iny mar namba 3 ne en Peter Obi ma bende noyudo kwan mar milion 6.1. Kata kamano Tinubu ne ochung' kod duond bura mong'ere kaka All Progressives Congress. Koro manyiso ni ene president elect. Bang' chamo muma obiro bedo ka okaw kar Muhammadu Buhari ma bende osebedo ka teo piny Nigeria e kinde thuolo ma osekalo. Koko manya koro mga jiwanga gi kanyo bende makela e giko mar chal mar fwambo bed gi ng'eyo ni weche duto ma bende biro bedo katimore koro gwenge mopogore opogore biro bedo ka iyudo gi duto te gi kuku margi e weche magwa manyien mag saa 7 saa 1 kanyakla kod saa 3 mar otieno. Weche ma bende biro bedo katimore kor lwasi mopogore opogore obed matuche pacho ka matuche pinje maoko wan ka wan wang'i wan iti. Koko mano, oritiuru masani e chal mar fwambo. Adonjo gi twak e chenro mar mbaka oromo mondo wanonane report ma bende nogol gi kambi matimo nonro mar Infotrack odiochieng' manyoro. Akoyo matin kik dhi mabor. E odiochieng' mar 8 Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chung malo.
Serikali saidia. Suor machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'we. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dio kwach ka kucha. Kadengele. Wogi. Nyar kochia. Tich abich, saa 1:45 mar otieno. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Gigo mar piny. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wadwaro chung' motegno. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora amora kendo samora amora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba 1 e keyo weche manyien. Ipocheki gimoro amora mawacho. Koseba wewe mondo bihano tho. Anaikra timo gimoro amora. Anang'eni natimo richo. To kendo anakwayi ni mondo ing'wona kachaka nuo. Donge ini siku kama nakiyuak e nyim Nyasaye ni sakasani mondo konyi. To Nyasaye man kanyi. Onge kaka Nyasaye ni biro konyi kata matin. Muka to Airtel Money. Aje judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free. Nyakwaromuga juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore Nyakwaromuga juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi. Safaro se yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Tich Abich ka Tich Abich, saa 4 otieno. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mi ibni godo no mar senator.
Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija Janding Opanga Jonyakach Dendo Numbija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristu mwanaye wa pekee, Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya 3 akafufuka kutoka wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huku atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Dial *811 *273# to get Nasadiki. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Manak manya kwa ramgaji wanga dakika ni pradeko dabiro tok sadek marokinyi kamura muramintiera rakini machiegni etwak chenro mar mbaka oromo twak mabendo dwaro bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyago. Mata ye chenro ni nyinga en Sharon Ongao. Okiny maka wuon nyaka ramgaji wanga adani mondo ago mbaka ahinya kaluore gi nondro mabende no chiw kod kambi matimo nondro e pacho ka mar Infotrack.
ahinya kaluwore kod chal mar ngima, mano kaluwore kod oro, dobedo chumi, kanyakla kod tend Kenya Kwanza chakre ne idonja pis nyaka sani dweche 6. Jotend migepe mano yier 22 kod tend Kenya Kwanza nyaka sani dibed ni gisetieko ndalo mohewo kata mana 100. Nyaka sani gisebedo kata mana ka gitimo tich e yo manade. Infotrack nogolo report odiochieng' manyoro, report mabed na gitime kinde thuolo mar ndalo madiro madek chakre chieng' tarik 21 mar dwe mar 2 nyaka chieng' tarik 24. Report mabende na gitime e kor gwenge mopogore opogore, mago gwenge 8 mantiere e pacho kaendi, mano moriwo Central, mano moriwo North Eastern, Central, Rift Valley, Western, Nyanza, kanyakla kod Nairobi. Kabende na gidayo dhoji maromo 2,149. Ahinya kaluwore kod report no makamano, koro wachore ni kwan atamalo 60 mag oganda mapacho kaendi tendo ni piny Kenya ochomo kamarach, to kata kamano nitiere kwan atamalo 22 maneno ni piny Kenya ochomo kamaber. Nyakwara Mugajuang kanise neno report makamano akini pachi enang'o. Mana ka pili oronwa ote namba mag alai machuok 36000 mbui mar Facebook kaka pile yudowa achiel kachiel. Itudri koda page na mar mbui mar Facebook iyuda Sharon Ong'ao. Mar mondo mi wasum paro matut moko kuom ote abiro bedo ka somo achiel kachiel e wang' jowi. TV ni kanyo ibiro bedo ka ikonya mar somo. Okiny maka unadhi bedo gi welo 2 en mana achiel poko chopo Masinya Bwala men janon siasa biro bedo ka chopo e kind thuolo machuok. Koka mano antiere gi Jovid Wanyingo mano jatenda nonro mano mar kambi mar Infotrack mabena ntiere go de studio. Jatela rwakini machiegni Musoganda. Erokamano ne nyikwa Ramogi, amoso uno yaore uru kendo hawi maber mar dwe manyien mwachako mar dwe mar 3. Erokamano nya Jovino diche manyoro nwaneni ka bende ni telo ne nonro makamano ka bende ni chiwa yanga report mano mar nonro mar kambi mar Infotrack mabende nutimo chakre chieng' tarik 21 nyaka 24. Mano mako wang'a en atamalo 60 mag oganda mabende nunono dhogi mabe nyaka sani wacho ni piny Kenya ochomo kamarach. Kwacho no chomo kamarach en gino marani en kaluwore gi weche mag uchumi. Akene no ng'yo weche mage mag uchumi nikech ang'eni ka wachi ni piny Kenya ochomo kamarach gin aspects mage mabende nurango. Sharon nena akia gimomi duoko atamalo no piny kichen 62. Magi jo Kenya ma midhiero gineno ni sirikal kata piny Kenya okochomo kuma ber, to moloyo duto gima ne gichiwo ne mijing'o maduong' en garama mar maisha masani oidho malo. To king'iyo gigi gin gik mane wuok e pach jopiny kech okwa penjo gini garama mar ngima ochomo kure. Jopiny ema wacho ni kaluwore kod sirikal masani matiyo Kenya Kwanza nyaka nyigi donje telo ohawo dweche 7, to moloyo sirikal nowacho ni wenwa thuolo mondi nikech pok ayiero jotend migepe mago rais kaka nowacho. Main adier notiyo kod jotend migepe mopogore opogore mane ntiere sirikal mokalo. Koro nyaka nyoche oyier meke manochamo muma tarik 27 dwe mar 10 nyaka kawuono nyalo bedo ni en dweche 4 mosekalo, lakini nonro wato nyo menyo mana ndalo 100 nikech e pinje duto te dhano kata ogine jotend migepe mane oyier ne owacho ni tok ndalo 100 abiro bedo na setimo 1 2 3 maparo ni un kaka jofwambo samoro nyalo dadho gimuwach ni wachonwa kama kani chamo muma ni singo kama sama ni dadho gi jod bura isetimo mane gi mane. Koro kadoke penjo ni aching wach mar uchumi nye ineno ka waketo gi kumoro achiel. Ng'ato nyalo wacho ni bei mar mogo ni malo nikech aparo ni waduto wang'eyo kane wadhi e yiero to ne ntiere pesa mane sirikal chiwo matin mar subsidy ma mogo ne wanyiewo $100 onyiewe kuom thuolo matin. Pok noidho kuma nye mogo idhe $200 gi 50 kata 200 gi wiye mokalo 200. Koro moloyo nikech Kenya kuoni chamo mang'eny
to kowawe kata kuon en bech gimoro amora moidho, obed mafuta mitedogo, obed mafuta milielge udi, obed bech nyamburko ma dhano idho, kata kidhi e piny onagi kembe duto mag geche nyocho medo bei. To gimedo nikech kaluwore ni bech mafuta, ushuru mane sirikal chiwo kata subsidy mane gichiwo ne gidhi gigolo kane sirikal mar Kenya Kwanza odonjo. Kendo iyudo ni gik moko kata kaka pi modho ma dhano nyiewo beche odhi malo. Odhi malo kaluwore gi oro koso oganda ma odayo dhoge wachang'. Ok ng'ini oro to kwako piny te. Ok dwawach ni Kenya kende ma oro mako. Lakini king'iyo kata pinjewa mag libamba, ok inyal kiketo gi e ratil achiel, tiyudo ni bei mar kata mafuta nyalo bedo ni chien moloyo e piny mar Uganda, moloyo kaka en piny mar Kenya. Koro iyudo ni marwani nikech sirikal ne nitie gima ne sirikal omakonwago piny kanyo, momiyo jo Kenya ne winjo nafu matin. Koro kane gi weyo break mane gi nyono mokwongo mar subsidy, makoro giwacho ni onge subsidy mwamiyo jo Kenya ogol mane ofuke, emomiyo garamo dhi malo. Wach oro ok di kwaki nikech pile pile sirikal wacho ni wan kod chiemo e dero mar joka NCPB. Ma ka kech nitiere ga, kwa yudo kech ndalo oro, sirikal nyalo golo mogo, nyalo golo ganda, nyalo golo mafuta tipogo ne ji. Tadier wang' ni oro ni to dhi malach, mok dang' wariambi. Waneno ka jamni otho, nyaka jamni mag thim otho kabisa. Le otho, to nyaka jamni mwapidhe mier otho. Puothe bende otho. Koro kaluwore kod ma, dhano ng'iyo ni kaun kod sirikal bade lach. Gin koda jolweny mane ginyalo golo kate kembnigi mag jolweny mondo dhi ong'i kata kaka nyalo tero pi. Gin kod uwezo mag kunyo dams. Gin kod uwezo mag kunyo boreholes. Kade okunyinegi kuonde ma oro nitiere to pi nyalo wuok piny mondo dhano yud pi manyalo modho kata jamni yud pi. Ninen adier kane sirikal mar Kenya Kwanza odonjo e weche mag wildlife, ne gitemo matek ni kao pi kod mtokni nitere national parks. Madhano ne neno ka le kata mager manade ne bolore kech okelnegi pi mar ngima. Kakoro le manyalo bolore. Iparo ni dhano kade sirikal ni otero negi pi, ginyalo bolore manade. Dong waseneno kora mana ka sirikal bende temo mataka kar nyalo margi mar tero chiemo, waseneno kitere gwenge mopogore opogore. Kata mana ka luo bende kata mana kinde mosekalo waseneno kikewo kata mana chiemo mag kony. Chiemo nyocho pogi kata i Kaluo no pog chiemo, kendo sirikal otimo maber kane gipogo chiemo ni. Ne gipoge gwenge mang'eny kata gwenge mane ni kod hinyruok mang'eny. To ineno atamalo ni nye ong'eny kipimi ahinya, ok ong'eny ni ene kuonde mag kata ni kuonde mapingo sirikal. Nye en gima okwako piny te. King'iyo distribution mar 62 atamalo 62 ni owuok e gine gwenge duto te, lakini othoth ne jok ma wacho ni sirikal ni kata iparo ni ne ok giyiero sirikal ni, gin magin kod ng'ur ahinya moloyo. To ng'ur gi ni be kipimo to samoro opogore mana kata gi atamalo 10 kata 10 gi wiye. Nikech kata kuonde manoyiero sirikal ni ng'ur. To gi ng'ur ka ging'iyo ni to sirikal kata ka kelo chiemo, samoro en chiemo mokoromo, nikech wiwa kik wil ni nyoche koka dhano ae COVID. To ndalo COVID ni ji no tijegi no chungi. Ka tije no rumo oelni dhano no loro. To ka dhano no se loro oelni, jok ma kata ne inyalo yudo nafu kuom pesa mane inyalo kowo, kata Sharon awach ni kata ka in kata an, kana jakopo ne jodala, tinyalo yudo ka koro pungusa nikech yudo ka kuonde manondik ji, dhano ne chamo msara matin to dhi kuom thuolo malach. Koro kane wawuok e COVID ni to kendo recession, uchumi no dhi mong'ikore matin. To kawuono kata king'iyo kata dola dhi malo, kanyiwaro gik moko loka michulo kod omenda mar dola, tinyalo yudo ni
nyaka imede siling moro 25 kata 27 ewi 100 mane samoro ni nyalo chiwo. Makoro wacho ni manyiso ni uchumi nitiere matek kama iwuoro. Kata mana kwang'iyo kata mana nonro mar Infotrack. Kuma nitiere atamalo 62 mag oganda mapacho kaindi mabende nuda dhogi mabende koro wacho ni piny Kenya ochomo kamarach. Okenge kaka Infotrack mabende no wacho moko kuomgi waselosi. Mapokwa losi en taxation mago suru man malo. Bende pokwa losi unemployment mano nok mar tije kata mana koso tije kuom rawere kata mana ng'ate pacho kaindi. Wantiere gi poor governance telo marach mago di wachang. Koro kaluwore kod weche ushuru, chien kanyo sirikal ne chiwo thuolo ne oganda moko, ne ntiere gima kisungu kata nyalo wacho ni tax relief mani chiwo ne oganda moko kata mane nyalo omo gik moko oko to kelo. Tiyudo ni sirikal mar Kenya Kwanza kanyo odonjo to magi gik mane gikwongo gilando kata pok nye gigo break nikech nyaneno mana ka KRA jok ma otelo ne choko osuru nyogolo barua nyoro. Nenre ni e chien kanyo kaponi dhano nobedo gi buok ni koro osuru sani nyaka sol nikech ineno ka sirikal kotelne gi ja rais marwa osebedo ka wacho ni kabisa. Koro dhano bedo kod buok ni yawa kare nyochokwa ji nyochok golo osuru nikech sirikal to nyalo tiyo mana gosuru kigolo tagolo ng'ama chielo golo. Koro dhano se buok ni gik moko te kidhi to wacho ni kawuono nyaka chulo osuru. Parie ni KRA nogolo masin manyien matinde kiuso gimoro kain jaduka moro ma uso gimoro to ki ochuli kata kigola invoice ni to sirikal oseng'eyo ni kawuono iuso siling 10,000 nyaka ichul osuru nikech chon ne ntiere masinde mane giketo ka ETR mane gin go ka nopogore gi makawuono ing'ado ne ng'ato receipt ni to sedene sirikal. Koro moko okinyal kata awachno okinyal timo yor mibadhi ni samoro na uso siling 100,000 takono sirikal ni na uso mana siling 10,000. Koro aparo ni mano kani ng'iyo percentage no ni en gimoro atamalo 5 onyalo wuok kuom jok matimo ohala kendo parie ni kandalo mane wantiere COVID pod dhano paro ni sirikal kaka no chiwo relief mang'eny ne jok mane chamo msara ne ntiere tamalo moro mane sirikal weyo ni kata duoko ni ma sirikal no uru no keto tingini mago no dhi morumo kapod no dhi e yiero. Koro pach jo Kenya moloyo jok matiyo pod ng'iyo niya kanyoche wantiere kacha nyoche ntiyo sirikal ne wenwa kichamo pesa maromo kama nok ng'adi osuru. Jok machamo pesa kata mamalo ne ntiere allowance mane sirikal no weyo negi to mago no duogo rumo kaluwore ni higa ma nywa chakoni. Koro ji nye chulo osuru kama kawaida. Basto bad governance kata telo marach. Telo marach luwore ni koda kata weche masamoro sirikal matiyo sebayo. Inyalo yudo ka wan kawase yiero jo Kenya ng'iyo ni sirikal moyier obed from county level nyaka national government in sirikal mar ji duto. Koro an gi pacha aparo ni ji nyalo neno ni telo rach nikech mokwongo kiyudo jok ma sirikal miyo tije gin mana jok ma samoro king'iyo nying gi kata nonro gi gin jok manyiche nigi tije kata sirikal mokalo kata moloyo gin jodongo jok ma gimiyo tije sana kod jok ma be samoro no support sirikal ema yudo tije. Nyi winjo ka ntie dholuo moro nyoche gitiyogo marach ni machalo kambi maka onge gi shares kionge gi kanyo to onge kaka inyalo konyori. Koro mae be miyo jo Kenya ma samoro no koyiero sirikandni bedo gi buok. To kade sirikal wacha ni wan koro watiyo higni 5 gi kaka jatend piny to jawacho pile. Jatend piny dhoge ok pusre ahinya eno wacho pile ni sirikal ubro tiyo ne joma no yiere kata jok mane ok oyiere nikech e box mar ballot kachacha kidhi migoyo mbulu ok indik ga nyingi ni an Joven kata an Sharon ayiero ng'ane. Koro bedo gimoro ma en siri mari. To kendo waneno gik moko kaka iwacho rochruok mar kwe
waseneno adier sirikal sani rakore kendo matek kabisa dho jopiny pod neno ni okoromo. To mago duto to biro bedo kwa twake nikech ahinya kaluwore gi weche mag arita kwe bende naneno ka Kithure Kindiki bende ne njal mabende kaluwore gi oganda mamoko neno ni otiyo makare. To kramna kapok wachope mano nikech kwan atamalo 62 mag oganda mapachoka neno ni piny Kenya ochomo kamarach. Kata kamano nitiere kwan atamalo moro maneno ni piny Kenya to chomo kama ber. Ma kwan atamalo 22 kaluwore gi nonro mabende Infotrack notimo. Kwan atamalo 22 neno ni kwe nitiere pachoka. To moko bende neno ni atamalo 10 neno ni ochumi okrach ahinya. Diwachna. Koro aparo ni kuom ji 22 mawacho ni Kenya ochomo kuma ber. Ng'eni nitiere jok mane dwaro change kata ne dwaro lokruok. Taparo ni jok mano yiero sirikal ma kawuono tiyo ni ok di ludh sirikal manye keto e kom. Nyaka bed ni nyaka migi e kinde kata nyaka migi e pongesi gik ma gisetimo achiel ariyo adek. Ok dang' wach ni sirikal ni onge gima nye gisetimo mok nere. Nitie gik dongi kwongo wacho kata wasiro ni mogo nyocha opoge gweng' kendo pod ipogo chiemo ma sirikal choko. Mago mag kony. Sirikal nye ka dhano nye donjo e skul mar jo CBC gine grade 7. Sirikal nye okawo muom machalo 15,000 gi miche moko e wiye kanyo. Kono jonyuol ni kitero nyathini e public school pesa ni wakaoni. Koro nitie gik ma moro jopiny kata jopiny gone sirikal erokamano. Mage kuom jok ma atamalo 22. Joma wacho ni samoro king'iyo ngima sani okoridore. Au mowacho ni lwedo okrom. Joluo nogo ngero. Nitiere kata kumwa betie kodu station duni. Un kuma wan wang'iyo ni gin jok manigo. Gin jok ma samoro lwet gi ber. Kakoro niwa interview ng'ato mantiere Milimani kumodakie ni. Kata kuma ofisu nitiere ni. Kod interview ng'ato kata Madhare kata Katwekera. Ng'ano gi ng'ama odak Milimani ka ngima okromne. Kabisa. Ng'eni samoro ng'at modak but State House kuma untiere ni. Samoro peko winjo nikech kaluwore gi medruok opeko winjo lakini kipime gi ng'at ma samoro dak ngima ma dwach ni tin kata mana maonge yuto moromo. Koro ineno moloyo gimomiyo nato mondo aom kanyo nikech samoro ji nyalo wacho ni ang'o miyo nonro ni wacho ni piny dhi kuma rach to kendo jomoko to wacho ni ngima ber. Emomiyo natemo wacho ni gimoro ni king'iyo Kenya atemo wacho ni lith lwedo ok rom. Nitie joma nigo, nitie jok manigo moromo, nitie jok manigo zaidi, to nitie jok maonge go. To jogi duto te kitimo national sampling sama wuoyo go ganda en wuoyo kodgi duto te. Koro ng'at modak kumoro mongohore nyalo neno matek nikech mondo mi oyud kata chiemo monyalo madho kata chai monyalo madho nyalo bedo ni matek. Ng'at modak kata ng'at ma samoro tiyo awacho ni koro samoro ng'at ichulo gi dola. Ta awacho ni sani e dola nyoidho ma kanyi chuli gi $1 tiyudo $27 e wiyi $100 manye yudo. Koro yudo ka ng'ani nigi faida moingo ng'at mane piny nikech ni obro winjo garama ni tek lakini kaluwore kakichule value mar pesa necha oidho kod $27 kaluwore ni dola oseidho kuom chakre gine $100 nyaka 120 gi wiye kanyo au 30. Jovin manokele penjo ahinya kiwacho ni nitiere mana kaka nonro mar Infotrack wacho ni atamalo 22 neno ni samoro kwe nitiere pacho ka indi kanyakla kod atamalo 10 maneno ni ok gine pek mar ngima ahinya. Makele penjo ahinya kaluwore kod kambi matimo nonro mar Infotrack kako timo nonro magu kuom ji 2149 mabende nugolo e kor gwenge 8 mano Central, North Eastern, Rift Valley, Western Nyanza gi Nairobi. Akini jogi ugone gi simu uyudogi kata mana kanye simbe namba magege ugolo kanye nonro makamano timo nade? Koro nonro manye watimo ni kwanza alero ni nonro manye wafund kiwan gin kambi ma emochulo nikech samoro nitie nonro ma ng'ato chulo mato nyen marwa ma wan manye wang'iyo garama mare. Naomo wacho ndalo moro kanan ka ni watimoga gimoro ni wa recruit wawuothe dhoudi ka wamanyo
jok madibed ni wanyalo keto e database marwa manyalo gombo mondo participate ka sama wan gi research. Koro jogi sama wan go kidhi kachacha seria wacho ni mondo ipenj ng'ato kon nyalo yie nikech sama itimo nonro en gimoro mitimo voluntary kendo wach kanyo gi dholuo nade. Koro ng'at madwaro ok chun go ng'ato. Koro nyalo yudo ni wan kod database maduong' jok ma wase dwaro ga mondo mi karomo kodi jo wawuotho waoro agent magwa ka register ji ni bende chunyi di gomb mondo mi oung pachi kata kel pachi kanye apaya e udi. Watime udi, watime apaya. Lakini koro sama no chopo sama koro nyo watimo nonro ni nyen mar simo. Wan kod simbe ji to simo ni system wa yiere ochal nga magoya jawa to koolo to koro kokwanyo ni Sharon emokwanyo. Aparo ni kata kung'ira mogika inyalo yudo ni samoro un kata dhano 100 matiye Ramogi. Nitie kata ng'ata achiel kata ji 2 kuomwa ma samoro ne kambi wano osegocho ne kama koro sama waluoro gino randomly mondo oyiernwa ng'at manyalo kawo. Mokwongo en stages mang'eny. Wang'iyo niya wadawuoyo kod dhano 532 e piny mar Rift Valley. Rift Valley ni kod counties 13. Koro wang'iyo ni kaluwore gi population mano kata ng'eny mar dhano, kwan mar dhano, ji adi mantiere county ma Nakuru, ji adi mantiere Samburu. Koro namba ni wayiero to waketo ni jo Nakuru gin kama adults, jok mantiere Narok gin kama, to wakwanyo nuni gwuok kata gi dhano 20, 30, 40. Koro en gimo oluore. To ng'eni Kenya king'iyo million ma adults, jok ma ikgi 18 kadhi mbele, wan karibu million 27. Koro million 27 mondo mi ang' iyud ni wuoyo kod jogi te emomiyo nyaka iket e yor science. Ochal kaka ne waumura gini ni en ombulu nyalo mienjo ne ng'ata. Ok inyal gocho ne ji te. Koro koyudi to chalo mana kaka kata samoro kaka watimo ni awach ni en random. Gimitimatima ni yuko to kool ni to ng'ato nyalo wacho ni ombulu mienyo ne ng'at man kama, ng'at machielo kama. Koro mane kaka watimo nonro ni. Watime kod jok ma wandiko mantiere call center. Wan kod gimiluongo ni call center kanyo migoye simo. Ma kama wantiere ofiswa no en gi kumoro sama watiyo kod dhano 75 centers 75. Koro yudo ni samoro kawo ji kata par oket ni un go Rift Valley, ji 30 go uru kata Nyanza, Western Coast. Koro wariyo gine waketo gi kama e kidien e gwenge mopogore opogore. Koro gigoyo ok en gima de god ichiel miyud dhano 2,149. Ero kama ne nya joviri nyiso kako timo nonre manana sane no paro mopogore opogore kuom oganda ma pacho kama bende samoro nyalo bedo gi to. Ahinya kaluwore gi kambi mar Infotrack matimo nonro mabiro kaluwore gi nonro ma bende notimo higa mokalo kaluwore gi kom mar tend piny. Koka mano wa koyo matin kwa duogo penjo makama gibro bedo ka ipenjo kawuona no kintiere tago maliete matin. Nyakoro mga jiwango par nyalo oronwa ote lai magwa mogote machoka riade ka uchiel no mbui mar Facebook bende yudo wachiel kachiel bende tudri koda page mar mbui mar Facebook iyuda Sharon Ong'aw. Akayo matin kwa dogo okang' mar 2 abro somo ote bende abro bedo ka tudra gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore gi nyiso ni jopiny to parango kaluwore gi nonro ma bende Infotrack nogolo odiochieng' manyoro kikli maboro. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Hosori enyira naende embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Haki nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gati ya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Ne raroti. Ombogo tabwati baka. Ngitalde mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika njisata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo monta ko ire kiaraiga.
engo kunere ingera egeticha egosori enyekigima yaruliriko aseviu sasa bono Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija Janding Opanga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa. Sadek Otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. ber minyalo yudo kichamo rech nitiere gimoro e rech omega 3 kichamo omiyo bedo mariek emo miyo winyano wa joluo mariek E odiochieng' mar aboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *416 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. En dweche auchiel nyaka ne ochamo ma kaka gavana ma Homa Bay. Honorable Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Singo mage mane oketo ne oganda jo Homa Bay. Kidwaro yath osiptal na mondoriti factory mare. To bende singo gi jopiny oseneno. To mana kidhi freji malo e kinyalo yudo kama wakane rech ni nokethore to Wanga ema noloso nwago. Tudri kod Walter Nyambaga ka odayo dho Governor Gladys Wanga kendo okenge ma osegoyo e telo mare kod rem manitie. Tich ang'wen, saa 1 otieno kod saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakor mgajong machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo ka okiny makawuono mbaka mabende wagoyo en kaluwore gi nonro mabende kambi matimo matimo nonro mar Infotrack nochiwo odiochieng' manyoro. Kwan atamalo 62 mag oganda mana gidayo dhogi wacho ni piny Kenya ochomo kama rach. Kwan atamalo 22 wacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Par ni bende na gitimo nonro kaluwore koda telo e migepe mopogore ka bende moko kuom jopiny mabende na gidayo dhogi bende neno ni nitiere moko kuom jotend migepe mabende osebedo katimo maber, moko bende ok osebedo katimo makare. Nasingo ni adhi somo moko kuom ote mabende sebedo ka ioro. Ote mabende welo mabende wantiere godo biro bedo ka duoko. Mana kinyalo mana ketna moko kuom ote mabira biro bedo ka somo achiel kachiel e yamo. Ote misebedo kioro e lai magwa mag ote machok kanyakla kod mbui marwa mar Facebook. Nitiere achiel kuom janeno marwa mabende penjo ni Sharon jo Infotrack gi timoga nonro gi kure. Koso gin ga mana gi specific places and people. Asewuotho e boma ka
to pok aromo kodgi. Mana achiel kuom janeno magwa mabende oro ote makamano. Aparo ni ote machielo ni en mar Jackie Nyarmudi. Wacho ni CSS adek mago jotend migepe adek mana gimiyo credit kuom tich maber. How is that done? Should it be in ministry ni ema handle shida ma ministry no maber koso? Nikech Kindiki echo bandits obarondasi to omiye credit. How is it done? Koso mae opogre gi performance. Erokamana nya kuom ote mar Jackie Nyarmudi. George Henry wacho ni onge gima CS go osetimo kata chiel ma inyalo migi godo alama mag C, D gi E. Jogi ni kod alama mar E gi te. Erokamana nya kuom ote mare. Ote machielo Kennedy Sana wacho ni jogo no yier gi Nyasaye koro gitia tia ngemo ridore swaya kendo poda medo mana ridore. Kwa nyalo sima nasomo ote mamoko, ote ka wuono ng'enya biro temo kar nyalo mara mar oro kata mnasomo ote gi duto nyakora mga juang. Nitiere janeno marwa iluonge ni Miki Dominic. Iwacho ni nonro notim kanye ndalo mage and who are the respondents. If Kindiki and Machogu are the best, then we are heading nowhere as a country. To me, Ababu Namwamba should top the list, followed by Simon Chelugui and Soipan Tuya, manoparo mar Mik. Kanyal chaka yudo ote machielo. Tino Michael, inti wacho ni mae research mane uondowa ni babo sekawe. Iwacho ni mago hotea. Machielo, hapa na buro somo mogik koro, ote mogik mana kinyalo ket na achiel ka achiel. Koso watieke gi mano mar Michael. Nitiere George Mbugo. Iwacho ni koro Machogu kata kaka somo chalo sane, dhano yuak kaka school fees omedore, koro to otiang'o maber. Kanyo Kindiki bende gimosetimo mineno to mane. Mago gin paro mopogore mabende janeno mago osebedo ka oro paro, mabende biro bedo ka somo ote makamago. Kinyi makawuono mana kana sinyisi nyakwara mga juang, antiere ka gi Jovina Wanyingo, ma en jatend nonro e kambi matimo nonro mar Infotrack, mabende nochiwo report kata na mana nonro maket kod magi. Bende masenya bwalo seriore kodwa ka, mase musiri misawa. Nur mag nyamburko nitiere boma ma Nairobi jam. Agomo saida. Wacho gani kuchelewa koso kisidi wacho nango. Kata kama no wamo. Kuchelewa sio kufika. Akiambo hapa na temo. Erokamano. Kwa kama naroki ni machiegni. Erokamano Sharon. Kapok Jovino dokoram na moko kuom penjo mabende koro donjo. In nonro mar Infotrack mabende nochiwo chieng' manyoro. Gisani kwa nata malo prauchiel kod ariyo mago gana mapacho kai neno ni piny Kenya ochomo kama rach. Kwa nata malo prariyo kod ariyo neno ni piny Kenya ochomo kama ber. Ka gima nyalo wacho en niya, ng'euru ni nonro ma jo Infotrack notimo gidhi choko weche gi paro mag jo piny. Gipenjo gi kaka Kenya dhi to gi penjo e different sectors mag sirikal, ministries mopogore. To gima ji onego bed ni ging'eyo en niya, paro gik mano choki gi gin pach dhano, gin pach oganda. To gimomiyo ineno ka CS ma education, CS ma security gi CS mar sports ni malo nekech gin gik ma giwinjo pile ka pile. Nekech ok mag fuambo gine mag fuambo weche, Facebook, social media, mago gik ma giwinjo pile ka pile. Kanya chako gi education. Dweche ariyo mokalo wasebet kwa winjo weche kaluwore gi somo. Results mag jo KCPE no wuok, tiyudo ka minister no somo jok manokalo, skunde manokalo, manotimo mabecho, nyithindo manotimo mabecho, counties manotimo mabecho. Koro magi weche magi winjo pile ka pile. Program mar CBC ni e dhog gi paro mar janyuol ka janyuol. Ng'ata ma nyathine ni e sikul ka wuono ong'eyo gimoro matin kuom program mar CBC. Koro kipenjo kiwuok oko kae tipenjo ng'ato ni iparo ni minister mane matiyo matek. Ibro winjo duoko ni anaparo ni minister ma education cha odhi maber nekech onyiso kaka CBC program tiyo, onyiso kaka skunde no perform, onyiso kaka subject mopogore nyithindo no tiye. Kacha kadhi e sports kara Ababu Namwamba. Ng'euru ni Ababu Namwamba be en gi jolupne mag rowere luwe pile ka pile gik motimo nekech o connect
gi rowere. To ng'iyo gimomiyo kendo no bedo ranked malo, nochok loso committee mar sports gi mag talent. To okawo rowere emoketo kachacha gi jok ma ong'e ma waneno pile ka pile. Wawach kata kaka Carol Radul. En ng'at ma ji ong'eyo e weche mipira. Koro kidhi penjo oganda ni Tababu ni ineno kutiyo nade ni ananeno kutiyo maber. Oketo jowa e iye kachacha. Oketo nyako miluongo ni Aziad maja TikTok cha. Ochako keto actress. Koro mago jok mwaneno pile ka pile. Koro e paro mar japiny odhi neno ni Ababu cha okawo interest wa oketo kachacha wan kaka rowere. Erokamano ahinya. Bende ageni Kithure Kindiki bende karamna machiegni ni bende osebedo karamna koneno weche mag arita kwe e gwenge mag Hoho mar Okak. Jovi kada somo karamna ote moko kuom ote mabende ni nena achiel kuom gi nowacho ni Infotrack nonro motimo en yamo maliet hote to kak makamano bende nanyisi kaluwore gi nonro mabende nujachiwo kata mana higa mokalo kaluwore gi jal manugeno ni samoro brotelo e yiero maduong'. Adwa wacho ni jo Kenya mane chiwonwa parogi kendo gin mane gigolo paro ni samoro migosi Raila Amolo ne nyalo bedo rais. Koro ok en Infotrack emane golo gini. Kaparo ni manane beni wache yo makara nikech Infotrack en na kambi matimo nonro to nonro igolo kuom jopiny. Kamano emomiyo wacho ni jopiny mane paro ni ginyalo yiero migosi Raila. To kamedo chwalo e wach mar yiero, ineno ka dhano wacho ni gin kod nonro ma watimo. Adwa chako ni ne wagolo nonro mopogore opogore ma jofwambo kaka unyalo dhi archive magu tunyalo golo. Ne wagolo mag governors kendo ne watimo nonro mag governors 47. To kawuono kidhi archives manuselando ndalo yiero tibro yudo ni gima ne watabiri kata gima ne waparo gi pach jo Kenya ma wadhi walando ne ji governors 44 ne wayudo ka pach jo Kenya ka jok mane giwacho ni gidhi yiero ema ne giyiero. Governors 3 kende ema ne gino duogo wilore negi. Kadhi mar rais ma omako chuny jopiny. Mar rais ng'eni ne wawe timo nonro kodong' ndalo 5 to dhano dhi yiero. Be awach ni ndalo 7 kech mane masere ya wacho. Gik manotimore to kane gibedo gi rally gi mogik mane gitimo, achiel notim Kasarani, migosi Ruto be nobedo gi rally ge moko Nairobi ka, moko dhi obedo go Kiambu. Gik mane giwacho mogik go ne nyalo loko pach japiny. To kendo ne wawacho ni ng'ama bro yombo bro luore kaka owuoyo kod oganda kata wafuasi mage mondo dhi owuogi voter turnout. To nineno gimotimore voter turnout. Kendo ng'ikruok manobedo e mpangilio mag IEBC momiyo nitie kuonde moko dhano noko dhi e yiero, ji nowe ni yiero ng'adi kaka Kakamega, kaka Mombasa, nomiyo dhano dhi obede udi. Emomiyo kawuono king'iyo voter turnout kaka mag Mombasa gi Kakamega, ne gibedo mathinie mogik kech gin ne ging'eyo ni yiero ong'ad duto te, kech nochung mag governor, to ne giwe ni koro onge kata yiero mag rais, onge yiero mag MPs. Koro mago gik momiyo samoro ng'at mane jopiny ne paro ni dhi yombo, noko yombo. To moloyo, ng'ini samoro kata sani jo Azimio pod wacho ni gin mane giloyo, mano to kwada donje, kata unu wacho pile pile neno kaka migosi Raila otimne interview kata joge pod gituo ni ne giloyo, ne nitie kaka chochni mag yiero noko dhi maber. Koro gima wadwa kono jopiny atemo wacho pile mondo dhano ng'ere kendo un bunyalo konyowa kaka jotim jo media. Wan kod million 50 gi wiye mag oganda jo Kenya. Tawach ni masari oyie inyalo chako interview nyathi ma jahigni 12 mano sari oyieni inyalo interviewe mondo iyud pache. Nyathi mantiere e school chakre class 6 kadhi mbele. To jok ma adults na wacho ni wan karibu million 27. Sani ni wawuoyo kod dhano 2,149. Ng'e mano en atamalo adi en nukta di mondo miang dhano million 27
iwuogo. En mana kwana tamalo mapiny. Kwa mana kata mana kakelo masi at work. Masi nitiere kwana tamalo 22 baneno ni piny Kenya ochomo kama kare. To gocho ni men kaluore gi kwe mabendo osebedi pachoka. Moko bende wacho ni kaluore gi tend Kenya Kwanza. Gineno ka tend Kenya Kwanza okracha ahinya. Thuole na dweche karibu 6 chakre na gidonje e apis. King'iyo wawachre uru adier. Okinyal biro bang' dweche 6 tiwacho ichako nono ni sirikand ni rach kata ber. Kaluwore ni ma sirikal manyien to king'iyo gima ker osebet katimo. Osebet koketo jok manyien e migawe mopogore opogore, ministries mopogore opogore gi committees mopogore opogore, nikech embe nyaka obed gi joge monyalo tiyogo. Koro lokruok gi okinyal expect ni nitie gik moko mang'eny monyalo timo mabecho. To ka debed adier nitie gik mabecho mabe osetimo. Wawach kata kaka weche CBC nitie en program manyien mar education. Okay, okonyien ahinya to nokawe e sirikal mokalo. To king'iyo kaka gipango tije mag somo, nikech gimbe mae program magise giyudo kane dhi mbele. To nitie pesa mar jo Kenya taxes manoseket kachacha ma ok ginyal ng'ado ni gini ok wadware nikech sirikal mokale manochake. Koro nyaka bed gi mipangilio ma wanyalo tere godo mbele mondo janyuol gi nyithindo madhi sikul onen berne. Taparo ni oseketo nyaka committee chiw report kaka CBC ni nyalo tiyo maber. Koro aparo ni nitie gik mabecho mosetimo. Kendo gimar ariyo, arita kwe. Nyocha uneno ka ne nitie tungni matin kane en gi meeting gi jo governors mag counties mopogore opogore. To natembea no ofulo gima osechande Trans Nzoia, gima osekelo weche mag arita kwe odok piny e Trans Nzoia nikech embe ne en sirikal mokalo to notiyo gine ne migawo mar arita kwe. To ineno ka jatelo ker emogolo wach ni ogol jo marito kwe military oter Trans Nzoia mondo dhi orit. To uneno ka koro weche mane tungni mane nitie kacha mag arita kwe nodok piny. Koro nitie gik mabeyo mosetimo. Ka wang'iyo kata weche sports makoro mane wacha babuni. Apani nitie programs matindo motimo yie kachacha nikech ung'eyo kaka sports osebedo gi weche mag corruption. Iyudo ka jang'wech modiki ni dhi ringo owe chien to nyithi ng'at matiye migawono kanyo osiepe osechopo kuma ne ng'wech dhi timore. Koro nitie gik ma pod giloso to wamigi uru mana seche moko matin. Wamed gi uru seche mondo kata koro kwa timo nonro ni sirikal ni gisekonyowa gang'o, wamigi uru kata higa gi wiye. Nikech moko mabende nacho ni sirikal ochomo kama ber bende gipuoyo ahinya migawo mochung' ne weche mag tudruok pachoka kaluwore gi okenge mag digitizing kete yor lony manyasani apise mag piny owacho. Wantiere gi Hustler Fund. Kanyalo wuoye kata weche mag digitization miwacho mag Eliud Owalo. Eliud tiyo pile ka pile matek mondo make sure ni gimoro amora ma sirikal timo e ministry ka ministry en gima wanyalo yude e mbui. Kidhi kata ka agriculture ok ochuno ni dhi nyaka e ministry mar agriculture kinyisi ni bech fertilizer en kama, to onego bed ni wadonjo kamoro e simu tineno ni kawuono bech fertilizer en kama. An kaka japitho, ng'ama pidho bando, ng'ama pidho kitungu, ng'ama pidho nyanya, bech fertilizer kawuono en pesa di. Koro mano information maka ng'ato nigo de simu kae to medo ohala bedo maber kendo mayot. Wacho kendo Hustler Fund billions mang'eny mosekaw gi jopiny. To ineno ka nitie nyaka jok manuore, ikaw tiduoko kendo ichaki nuori timedi iluongo ni credit. Your credit percentage dhi malo. Koro mago gik mabeyo magisetimo to ji ok nya neno mago nikech bech ngima be oidho. Mano to adier. To bech ngima ok oidho kawuono. Bech ngima oidho kata e sirikal manokalo. Nikech wana ginene dweche 6 gi sirikal manyien. Koro ang'eyo an gi geno be ni ker oneno gik matimore kawuono to gigi ok nyal bedo addressed
gi dweche 6. Erokamano ahinya kar jok ma bende nawacho ni sirikal osebedo ka chomo kama kare, bende wantiere gi okang' mar medo ndiko jopuonje tich, wantiere gi weche mag health kata mana kiero weche mag thieth, mago duto te wabiro bedo kwa twake kapok akelo kata mana Jovi Network. Yien adhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu kama bende adhi tudra gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma bende nitiere roundabout ma Chemelil. Odhi bedo ka otimo story ma bende nasekelo ni e chal mar fwambo kaluwore gi bero sekta mar pur ahinya ni kambi mar Chemelil. Kata mana kapok ochopo kata mana network ma kamano, Millicent kijalo mana winja amose ni misawa kaunti ma Kisumu chio nade, awinjo ni koth nochwe Kisumu. Bagnwa twak ahinya kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo kinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kawuok e yo ma Chemelil, kuma bende an gi jodak ma koni ma wadak kao pachgi kotenore kod thor wach ma wan go, ma bende wang'e ni odiochieng' manyoro ne nonro mar Infotrack nogolo kaka piny osebedo ka itayo kaendi kaka sirikal ma sani tayo piny yo marach osedhi malo kanyo gi 4%, medruok mar osuru osedhi malo kanyo gi 5%, kakoso mag onge tije kata nafas thuolo mag tije osebedo kodhi malo ni onge gi 5%. Bende wayudo kanyo ni ochumi osemedo dhi malo kod 73%. An gi jopiny kae madago ng'e ni to ei nonro mane Infotrack ogolo ni endi ginyalo wacho ang'o, pach gichalo nade kotenore kod wach ma kamano. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera, ichako gi nyingi amakoni king'iyo kamera, nyisa ni to kotenore kod nonro mane ogol kod Infotrack nyoro, inyalo wacho kaka japiny kaka ne gigolo nonro kaka weche ochumi, medruok e wi osuru, onge mag tije kachiel kod kaka itayo piny Kenya, in inyalo wacho ang'o? Erokamano, an iluonga ni Omondi Odede. An ka chung' kaendi to chumi mar Kenya sani tek. Chemelil kaendi wawinjo matek nikech sirikal ok dwar konyowa e gima wadwaro. Ne wan gi kambi ni terowa marach. Ne nitiere ng'at miluongo ni Nyangweso, warwake ahinya to nyo ogole, wadwa nodwoke nikech nyotiyonwa maber. Pesa nye luorore waneno to jogi gole gi thuon. Ok wadwar ni mondo ogole, wadwa ni mondo duoge Chemelil kaendi mondo kambi odhi maber. Ochumi tek, thagruok, wan gi thagruok e Chemelil kaka an ja boda ahinyora. Fuelo medi, kikaw kata kasta mitero kamoro onge kaka dikony. Omiyo wadwaro konyruok e Chemelil kaendi. Ndara be iloso, ndara sani ochung' kuon mamoko dhi mbele. Ok wang'e nang'o matimore e area mar Chemelil kaendi, Moroni to Chemelil. Koro kipimo thagruok kuma Moroni Chemelil kaendi gi nonro manogol gi Infotrack, isiro nonro no koso ini wacho ang'o? Ok wabisiro nonro no, wadagi ok wabisire nikech ohinyowa. Erokamano ahinya, erokamano. Machiegni wana mapiyo. Ng'e kamera. Iluonga ni Solo engineer fundi woche. Ang'e maler. Iluonga ni Solo fundi woche engineer. Atie chienka bato chumi oyidhonwa mok ber ye. Koro wan gi sida mang'eny ma wakwayo sirikal mantiere telo okonywa, to kok onyal konyowa to wewa mondo wadhi mbele ka. Koro inisiro nonro mar Infotrack koso? Asiro nonro mar uchumi kako dhi mbele mang'eny ni, to sida ni aneno ka ng'eny. Machiegni. Erokamano ahinya uru. Wan kaka jodak mar Chemelil karkani wawinjo matek ahinya. Sana sana vijande koso tich. Nonro to golo ne uchumi dhi maber. Uchumi madhi maber onge, uchumi dhi maber mana ne jogo ma nigi lony, jogo mosemedre moseneno kama gintiere. Lakini wan to wan wawegi kaka wan mokwongo kata inyalo chung' e chieng' kar kama nyaka nende, ng'ami ting'o malich bende onge, pesa no bende onge, piny otwo, goro dhi malo, dhano winjo matek. Uchumi miwacho no dhi maber, uchumi onge modhi, mano kasiro nonro no. Mana kamano, erokamano nyamachiegni. Wawacho ni Infotrack nogolo nyoro ni osuri medo dhi malo, ngima medo bedo matek gi 73%. Tije be medo bedo maonge gi 5%, osuru bende medo medore gi 5%. E kind mamoko kaka itayo bende piny Kenya medo dhi marach gi 5%. Isiro koso ikwedo? Ok anyal kwedo mak mana ni nyicho wan gi jatendo macheni ka ni Nyangweso oyudo ka wan marach to nogolo oko, oloso nwa niang' to kendo koro sani riembe, koro kanye ma wane gi lit nikech kata chichwa ka mine wan go maloko
nyoro nyochi chiro kata mama chelungi ba usi moro koro wawinjo matek e Chemelil ka. Ero kamano ahinya machiegni. Yes, nyinga Steven. An kaluwore gi nonro manyocha ogolo gi Infotrack, asire nikech uchumi ma Kenya to idho ahinya. Nikech king'iyo sani nyocha giwuondo ni gikelonwa mbolea mar 3,500 to pok waneno kata mbolea no. To uchumi koka medo idho. Koro wakia ni wachomo kanyo. Wasayo mani mondo jotelo mwayierogo gibi piny ka mondo gikonywa. Nikech waonge otherwise. Uchumi koka medo dhi mbele. Nyocha gikelonwa hustler fund ni pesa ok odhi nyuol. Sani king'iyo hustler fund no, pesa nyuolore pile pile. Koro wakia ni Kenya ochomo kanye. King'iyo atamalo ma tije medo bedo go maonge gabicha e Kenya ka di benadieri kaka tije medo maonge. Wan kaka youth sani waonge tich. Ok tang'wa wach ni wan gi tich nikech sani wa rely on border sector. King'iyo bech mo sani ni malo, ok inyal accommodate anything kata kiting'o customers from here kitero kamoro, pesa no iduoka doke mo kachacha. Koro ok wakonyore, uchumi ni malo saidi. Ero kamano ahinya, ero kamano machiegni. Donja piyo. Aya, an giluonga ni Benson Dibo. An mkaji maka. Gima dang' awach ni gini oseidho sana, uchumi oseidho kabisa. Wahinyore, wan kaka youth waonge tich, chiengo wengware ka fuelo idho, to giwacho ni subsidy ok duok piny. Wahinyore matek kabisa kendo wasiro wach mar Infotrack. Uchumi udhi malo kendo piny nyorieko marach mokadho. Makok watang' wabodonja ora mok wabi wuoke. Ero kamano ahinya machiegni. Infotrack nogolo nyoro ni ngima medo batek gi atamalo 73, osuru bende medo dhi malo ga atamalo 5, tije bende medo waonge gi atamalo 5. Then kakitayo piny Kenya ka endi bende medo bedo marach gi atamalo 4. Isiro wach ni koso inyalo wacha ngo kaka ja Kenya. An wach ni okasire. Iluonga ni Millicent Chemelil kai. To kanyal siro wach ni nikech uchumi ni malo. Uchumi ni malo. Koro nego bed nasire. Asire mana nikech uchumi no ni malo. To gimora mora ni malo, business ok dhi mbele kawaida kaka Chemelil ka ne en. To machielo kendo dwa wache pacha, gima sirikal ochako golo sani mar mon kendore gi mon to chuo kendre gi chuon. Be wachno watamore, wachno rachno malich ma onego bed ni kata kanisa ma president dhiye mosiko kalande wachni, onego bed ni kata kanisa no be mondo lor. Nikech dhi miyo watimbe maricho. An nyase wacho ni kaponi nyathina oa e university kucho duogo ira, to nyathi nyalo sieko ni gi dichuo wadgi, nakoni marach monego bed ni kata nyathina an mana nyuole anegi. Machiegni. An iluonga ni Samuel Boda. Chemelil Tamwod kaindi. In fact, asiro wach manyogol no endo nikech adier uchumi osebedo malo. An kaka ineno kating'o bag kamae, awuotho left and right. Bag ni endi kata na gimo duogo do jomago picha onge. Koro miyo uchumi ni osedhi malo. Nyangweso nyokelnwa ka, nyangweso osedhi kodwa maber. Sani koro kata king'iyo kaka mon dhi kaendi, mine wadhi kaendi, business ok dhi maber. Wan matek. Koro miyo wakwayo ni sirikal ong'i ane kaka onyalo konyowa. Wach tije be onge. Sana youths kaka wadhi donjo kamoro moko winjore. Wadhi osuru bodhi malo sana. Koro kang'e nang'o matimore, wahinyore sana. Sani ng'eni wan gi boda ka. Koro samwane boda, ing'eni joloka cha koro nyierowa nikech sani gine magine e komcha. Koro apani mano samoro waseketo ni emomiyo samoro gitimo ang'ono, giketo no kusuru malo koni to korgi kocha gi mbeko. Yo misiro godo Kenya ka endi mitayo go Kenya ka endi kaka Infotrack nogolo ni medo bedo marach gi atamalo 4, mano badie. En adier keche gini medo kako medo pande kako medo idho. Omedo idho kamano. Koro miyo wakwayo jatendwa ni mondo miyo ng'e ne kaka onyalo konyowa. Machiegni jatelo katieko viwa. Wawa mak ningi kamera kacha. An giluonga ni Caroline. An johala ma roundabout ka. Adir ngima tek. Waloko to gik moko waware bei matek. Mondo mi kata kiwero mondo pesa ni oduoge e lweti ok duogi. An akwayo sirikal matiyo ni mondo ogiduok no uchumi piny. Wahinyore. Nikech kata kitiyo sani school fee bo ng'awnwa malo. Koro wakwayo mana sirikal ma Kenya ni mondo oduok no uchumi piny. Mane wach man godo. Ero kamano machiegni. Ero kamano. Nyango. Gima timore sirikal masani kata kaluwore kaka nyo Infotrack ogolo information mar telo mar sani,
An gi hakika ni gima Ramogi wachono en adiera, nikech chandruok nitiere kaka ne sirkal manyien sani odonjo, ok en kaka otiyo ataro. Nyithindo sani ng'eny nyithindo ok dhi skul nikech pesa onge nikech tije moko mane for youth kendo gole youth, koro youth onge gi kaka ginyalo tero nyithindgi e skunde. Gik moko mang'iyo mang'eny kaka dongruok factory wa mar niang' nyeri sani koro ni nyako chok niang' kuom ndalo buora koro ka mondo oregi. Koro osuru bende wachulo, omedo osuru malo ma kata kaka wakony onge. Apei ni richo ma niang' ma kaka niang' chope factory tek to osuru to mokwongo ses ing'ado karka to faida mar ses okwane. Wakwayo ni sirkal kane nyalo to mondo gilok pachgi mondo loch oduog kare kaka dwarore. Kamana jakom wach ni nyaki wuo mondo mi watieki ang' ni gol na oguti no mondo wang'i onen maber king'iyo kamera. Erokamano. Mokwongo nyinga iluongo ni Leo Rachuonyo Randa. An ja business kendo an japur Chemelil Zone. Mokwongo aywak ni sirkal manyien manyokawo piny. Ni sirkal manyien manyokawo piny okosedhi katiba mane wakadho 2010 otiyo gi pache wuon omiyo chumi dhi kodwa marach ma ok wanyal nyalo. Ok nyithindo ok wanyal tero skul to wan joma jatero nyithindo skul makata ok okwayo basari. Wan gi niang' mopuro ma nyithindo wan chote skul kata nyithindo 8 kata gin ga 6 moko ni university moko ni college chulo school fees bok iluong kata rambe. Koro wan gi hinyruok sani nikech kata mana factory ochwani emenya konyowa wan kaka jopur kata johala man ka. Koro wan business mantie Chemelil Zone area Muron ok wadhi maber, chumi rach kodwa nikech kata mine maloko nyanya ka ok nyal uso nyanya gi puke bath wang'ayo sani nikech joma ng'iewo nyanya go onge, alot go be joma alot be onge, maembe mokel ka top ipuke bath yo, pesa gi ohala ma giloko siro giwero to gidok nil. Osuru bende omedi man malo ma ok nyalo. Koro gik moko te ofail. Koro wakwayo sirkal masani matiyo ne wan gi maduong' ong'inwa factory ochwani kod boko chumi piny to ng'inwa factory ochwani mondo mi okonywa kata gi pesa reas mag jopur ni ka millions of pesa malo milion 300 gi bathe ma pok ochul ji 2021. Magi ma hinyo jopur mantie area, jonyuol mantie area ni sama loso kani en gima lit ka ji nigi ka gi nyithindo to ginya tero skul. Omiyo waywak ni sirkal manyien matiyo sani, an kaka jakom morito Chemelil roundabout business community wan gi ywak kendo wan gi pek. Taya ma wan go kacha mano ketwa gi governor makelo ler manyalo miyo mine gi loko kata nyaka saa 4 ok liel pok ochul pesa ne nyaka sani ko dweche 2. Onge kaka mine gi nyalo loko nyaka saa otieno gi jok ma dhi tich samoro ka gi tich ka giduogo ikaw chiemo ka saa 1 2 3. Koro kodhi otero oyudo ka mine gi nosedhi ot koro ohala onge. Koro wan gi pek e Chemelil Zone area Muron mondo mi jatelo marito piny ngoja kidogo de kuoni malo to iwacho kendi okan minyisa ng'eyo. Alafu koro taya mantie kani miyo kuo bet ka mang'eny turo udi ma ok wanyal neno gi tani cha konyowa. Koro wakwayo sirkal masani ni mondo konywa. Gavana mar Onyong'o ma Kisumu County okelnwa yor taya ni mondo taya ni oti mondo wayud kaka wanyalo konyore. Abro kawo Ramogi jakom mar ginene. Kamano an gi nying ma ging'eyago iluongo ni Uma ja kalenda Chemelil Town Ward. An ma itija jo kama to uchumi omiyo sani adong' gi kalenda ariyo e lweta. A meal wanyalo afford just 1 meal in a day. Chemelil manyocha konyowa ka Chemelil be koro sani odhi ka gimoruombore. Kuo be ni malo to tax oketwa mang'eny makata ka kitim onge. Ohala be sani kidhi timo ohala to in mondi daduogo makata siling 5 ionge godo. Wuoche mondi kata kaka dinyiewo onge nikech uchumi man malo. Koro wakwayo sirikal mondo ng'iwa mostly Chemelil Town Ward te mine maloko omena ka maloko ohala matindo tindo. Wadwa ni mondo sirikal oduoknwa uchumi tax piny mana kama. Kamano katieko
Katie kaneno ka sama yo wangwa nikech pod waringo kwadhi weche mag jopur koda midhiero mabendo jopur maluora ni endi dhi kaloe gi thuolo ni endi abro dwoko ne Sharon e studio mondo mi odhi nyime kod kelo twak ma wan go kadi kotenore kod nono manogol kod Infotrack kasto bang'e to wadhi ringo wadhi e romo mabende jatelo mane oyier manyien dwaro mo gi jopur duto mawuok e alwora ni endi mondo mi gigo mbaka gine kaka ginyalo bero pur ma alwora ni. Kau kamano Sharon an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makare kuom bagonwa twak. Mana ka Millicent osewacho bang' ma odhi ka Chemelil Sugar kama bende jatelo kata mana jatelo yor kojolo mano jata chenro maduong' e yor kojolo kambi mar Chemelil Sugar mong'ere kaka Jacqueline Kotonya biro bedo kalos ahinya kaluwore kod chal mar bero weche mag pur, weche mag sukari ahinya ne jopur mar jatichothoro kata mana tero niang' e kambi mar Chemelil. Bende kata mana jo Chemelil bende anoko mabende giwacho mar Gabriel Nyangweso mabende na achiel kuom jota chenro mabende nothich oko e tich. Kaka mano kana ka duogo wetwak makama kapok nwakaw yo matin Jovin nitiere mokuom penjo mabende oganda mapacho ka endi na penjo ahinya kaluwore kod yore mabende ujatayo godo nonro magu nikech kaluwore kod ministries mopogore jotend migepe mabende nwaneno ka nying gi omienjo kata kamano kwaneno mana overall mag jotend migepe gente gi yudo di nitiere achiel kuom joneno magwa mabed na neno ni jotend migepe maka magne beni yudo grade mar E. Lakini nonro kana utimo nade kaluwore gi tije ma gisebedo ka gitimo koso kaka gisebedo ka gineno e wang' jowi mopogore. Ka nyalo correct kanyo nie jotend migepe nyokwa mi alama kaluwore gi ni A, B nyaka E. Nye wamiyo mana migepe owuon ema nyiwa penjo jopiny mondo omiwa alama margi kaluwore kod tije ma giseneno ka migepe gitimore ka gitiyo. To nyineno ka migawo manye migepe ariyo nyoyudo alama migepe ok jotend migepe. Migepe ariyo nye oyier malo kosebedo ka tiyo ne jopiny maber emomiyo gin nyegi yudo alama mar C. Manye migawo mar ICT gi communication gi digital economy kod migawo mar ariyo manyobedo namba 2 nen migawo mar wuoth koda barabara roads and transport mage manyobedo mamalo to luore ni watemo wacho ni ang'o miyo samoro jopiny nyalo miyo gi alama mamalo. Aparo ni kaka migawo mar ICT kanyocho kane jatelo man kanyo kano chamo muma kaka Madam Masio setemo wacho nitie gik moko magisetimo nitiere kata internet matinde gichiwo chirni nyaka mar reserve osedhi ma gichiwo internet public wifi matinde gichiwo ma kidhi kata ka kiridori town mwalo e city market to kiyawo simbi kin ng'ama ohero tiyo gi mbui manono tinyalo yuda internet e yo moro ma opogore. Tok mano kende wasewacho ni nyaka services mag sirikal gisetemo karibu sani services kia 500 manyicha winjo ka rais wacho ni nyalo yude mbui to mano ema paro ni jopiny kadhi ir sirikal kidwaro dhi kata ka bath kidwaro dhi kata ni iloka ID to tinde nitie gik minyalo timo kata driving license inyalo loke mbui koro mago gitero ni samoro gin migawo mar communication ICT gi digital economy ematimo. Mano mokwongo. Migawo mar ndara nyiro kata malo manyomiye puoch gi pak mang'eny nye nitiere mana e coastal region. Taparo ni dibed kamano nikech migawo no ka sirikal nochamo muma manyien ne giduoko ports manitiere Naivasha oduok kure oduok Mombasa miyudo ka ng'anyo mane timore pile ka tinde onge. Koro jok matiyo tije mag black mang'eny kata karafu mane gitimo iyudo ka koro sani ginyalo timo port mar Mombasa ma moro jo Mombasa ni koro ginyalo yudo tije nikech tinde SGR cha ok chop koni. Makoro nyiso ni migew ni kata na migepe mamoko mabede no mikwa na tamalo matin kaka jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok mag East Africa mago Africa ma ugwe na neno kana jatend migawo mar Labor and Social Protection Florence Bore kanyakla gi jatend migawo mochung' ne mwandu mayude buolo mano Salim Voria bed na no kind worst performing ministry kana CS.
Bas, mano koro kopogore kod ministries manye oyudo alama mar E, nye gibedo worst performing kaluwore gi atamalo ma jo Kenya miyogi. Samoro, kiyudo kaka mining, kanyalo wacho kamano kunyo mula, gik machalo kamago, kod blue economy ma jogo tiyogo. Ok jok mang'eny, ok gin thoro mar ji mang'eny mantiere ohala mar kunyo gik machalo mula go. Gin mana kembni matin ema deal kod wechegi. Tiyudo ka gimotimo ji kata gik motudo ji mapile pile, iyudo ka waziri go kata ministries go nye yudo alama mamalo nikech kaluwore kod tudruok ma jo Kenya bedo go kod ministries gi. Kendo king'iyo jotend migao kata kiyudo ministry mar interior manyo bedo namba 1, koro minister yeye nyobedo namba 1. Iyudo ka jok manye kidhie rating nye jok mantie Rift Valley. Kumane masi wachocha makwe gine awachi ni kwe osebede matin moromo nikech kaka nyicho ter military sani wayudo ka ok en nek mapile pile kuodho pod to timore. Majovin kaluwore gi nonro makama mana kaka nisewacho ni bende jok modak e gwenge mag dho wadh nam chumbi kano penjo kaluwore gi weche mag wuoth to giwacho ni oseneno kata mne yo makare bende gisani koro wacho weche mag arita kwe. Dibed ni gwenge kaka Rift Valley ma samoro nu penjo dhine gweng makama koso gwenge duto ti penjo machal. Ipenjo machal to sama kore timo nonro mari analysis cha. Ting'iyo niya nikech ok gidhi ni dhano dhi duoko ka ntiere alama 100 nyaka 10 to wakuni na 1 rach ahinya 10 ber ahinya. Ting'iyo ni taparni kata ji mochiwo 6 thoth ji akure koro yudo ka samori kawo jo Nairobi iketo kumoro achiel kech gin gwenge 8 watimo analysis kuom gwenge regions ma gin provinces machon ka koro yudo ni gin kano penjgi kiketo gi agulu achiel alama mane magichiwo emomiyo natemo nikech inyalo nono ni jo Nyanza ne kaka jo Nyanza ka Nyanza gi Western gi Eastern emanye atamalo maduong' jok mawacho ni piny oridore kabisa. Ae, koro mondo mi ka ng'ato nyalo penye ni to gini ki itemo doyo tiende ang'o miyo atamalo ni nyoidho tiyudo ka kuma chielo nyalo wacho ni wan samoro kwa ne ber mar sirikal ni. Tadwa chomo kuma ne masi owacho ma nadwa kelo paro moro ma opogore matin. Ni sirikal ni nigi dweche matin, gin dweche 7 yes, nyaka ne koro gidonje e telo. To ne watimo nonro mar 100 days nikech pinje duto te ng'ato chiwo ga 100 days kata kondiki aparo ni kata in Sharon Kai kano ndiki Ramogi to nyaka temie ni tok appraisal mari bedo dweche adi yan ga dweche 3 kang'eny karach to dweche adi dweche 6 miketo ng'ato e probation. Koro jo Kenya be nyoketo serikal mar Kenya Kwanza e probation. Koro nyaka ginone ni to jok manyo ndiko tichgi to gitiyo machalo nade maparo ni dweche gine nonro manyo tim kod Infotrack kod kembe moko no osetimo. Parni ne wasetimo nonro ni December ka serikal nobedo gi president nobedo gi 100 days. Ne wagolo nonro mar rais kende mondo wang'iye ni to kech rais ne tiyo gi jotend migepni mopogore opogore. Koro for 7 months magisebedo ni ok apar ni onego wamigi higni 2 higni 3 kata koduma kipidho duma e puodho japur maber nyaka leme ni to bende gisechako limbo koso na pidho gine to kodhi otho. Erokamano nyaka kilogram na masietwa nitiere kwana tamalo beach mago ganda mapacho kaindi maneno ni piny Kenya ochomo kama ber mano kaluwore ni jatend piny en God fearing oluoro Nyasaye. Akeni wach makamadi wach na apa ni wanyalo golo weche mag luoro Nyasaye mondo wang'i kaka jatelo tiyo. To kadok ir osiepa moa wuoyo ni gitimo nonro to jatelo ka jatelo practice mantie ni imiyo giga 100 days mondo wane gik magisetimo. Mana adier mano gima ok anyal pingo to gima nyalo wacho kanyo be ni 100 days ka ing'iyo gik mane nonro mane gitimo December kata January tiyudo ni nitie gik moko matindo mane sirikal manyien ni notimo. Wach kata kaka ne gisingo ker no singo ni kodonje telo nitiere judges mane okobedo ok no opike office to no wacho ni ka mane gima kodonje sirikal kosetingo muma moketo muma piny to dhi make sure ni
judges gi otimore nade odonje office ochako tich ineno to koro nitie gik moko matindo manotimo in fact mago gik manotimo e dwe mokwongo to mago gik ma ok dwar ni bed gi committee kiango timre nikech nitie ripode manotim kata gi sirikal mokalo gi migepe gi committees mopogore opogore ma en odhi adhiya kacha to somo to wacho ni mae gima onego bed ni itimo nikech embe kaka jalup ker nong'eyo gima ne timore kacha to owach kata kaka weche mag fertilizer subsidies kata duoko bech gik moko piny iyudo ka ker owacho ni ok odwa duoko gima watiyo godo e ot piny oduoko gik ma iloso godo gigieki subsidy at production kamilose mogo ang'o momiyo bech mogo ni malo nikech bech fertilizer ni malo koro kaka an ng'at ma pitho ka dhi uso odumba ni goro dhi bedo $200 kar mondo bed $120 neno kaka sirikal mokalo kata kaka ne entie chon koro ker ni wacho ni wang'iuru gimomiyo bech tissue paper ni malo bech mogo ni malo iyudo ka gik miloso godo gigi ema otimore nade koro odhi kuonde gi owacho ni duokuru fertilizer ni piny wanyieuru fertilizer e kuonde ma fertilizer bech gi ni piny tissue paper ang'o momiyo ni malo otese miloso godo tissue paper ochako luongo jogi mondo oduok nengo gik moko piny kata kaka koro gik matiyo kuonde gi eki machalo kaka stima mago gik ma pod ker temo loso nikech mage gik ma kidhi timo hala kata kidwaro gimiluongo ni pricing kidwaro wacho ni koti mar sud joven en 2,000 nikech en awach ni 12 kata 30 sude no ok bei mapiny kamano but ichaki inono ni kuom 30,000 ma suit mar joven ni ang'o mi en 30 olose gi cotton bech stima ne ni kama jauso na chulo kama koro gigi kitata donje iye kacha koro ker nono weche manitie tok gigi to ing'eni kaka wan oganda matiyo gi gigi ok wanyal neno mago wan waneno mana kaka mogo kaka sani apani bech mogo nosedok piny ochako kelo nwa bech gas ma beche ni piny koro samora anyalo wacho ni nitiere kata ka e kambi kaka wuon kambi nitie short term goals minyalo yudo sani iluongo gi ni low hanging fruit matunda minyalo idho piyo tipono tichamo to nitie moko manyalo kawo igni to nitie nyoko makoro wami sirikal thuolo mar tich wamigi uru thuolo mana matin nitie moko ma gibro yudo after 1 year nitie ma gibro keto after 2 years nitie kata weche mag CBC onge student mosedhi koro upper primary motimo penj mwaneno kaka otimo nyocha koka gitimo penj mokwongo mar jo class 7 mar jo class 6 mar results gino sewuok koro gimbe kaka program manyien ging'iyo ni penj ni ne watime kare koso ne odhi nade nyithindo nobedo ineno kata ka sani pod skunde nikech nomigi time mondo giket nyaka uniform manyien nikech ng'euru ni nyithindo gi nochako dok e skunde manyicha gitimore nade manyicha gintiere koro nitie programs moko manyaka wamigi time mondo wane ber gi kata rach gi erokamano ahinya nikech aneno ka thuolo ringo matek miwuoro wadong' mana gi dakika 10 to watieko twak makama ng'eni abiro bedo kasomo ote magi to kapok asomo ote ma bende sibedo kioro nyaka Ramogi Jwang Jovin kakili e twak kalore gi nonro ma bende kambi mar Infotrack notimo nitiere kwana tamala 15 ma bende nuwacho ni ukia chunga gi gin undecided magi kando dadho gine giwachang koro nitiere jok ma aparo ni gima madam Masi temo wacho ni jok ma samoro nyalo wacho ni wewa migi e time aparo ni mane kuma that 15% nyalo bedo jok ma wacho ni adier thuolo tin koka nyewa chako nyoro sirikal ni koka nyo donjo wewa migi thuolo matin mondo obede kata tok higni 2 kata tok higni 3 koka wanyalo ng'iyo ni samoro gigolo budget margi adier sirikal matiyo ni pok ogolo budget mare warito ni mondo dwe mar 6 gibro golo budget margi giwach ni budget mane wachako go tich ni kech sirikal tiyo gi budget budget ni nyeyo ogonwa gi sirikal mokalo samoro be pach gi nyose ng'eni samoro wan kaka wae telo wachiwo budget ni neno kata nyoro nye od bura
nye gitwak mondo mi gitim supplementary budget mabalang' manye gidwaro. Koro ji 15 ginatamala 15 mawacho ni wanto wakia kuma Kenya ochomoni. Aparo ni koket gi e kategori to gine jok ma samoro wacho ni we wachiwa ne thuolo wang'ia ne ni to yamoni obro ringo komane. Koro aparo ni mane gima anyalo sirogo kuom jok ma wacho ni gin gikia kuma piny ochomo. To be kanyalo medo gima Jovin owacho. Iyudo ni ng'euru ni waae e yiero higni 6 dweche 6 mokalo. Tiyudo ni nitie jok moko mane support sirikal mar Azimio kata kambi mar Azimio, to nitie jok mane support Kenya Kwanza. Iyudo ni pod gin gi lit, jo Azimio pod nigi lit ma ok ginyal dwaro kata golo wach moro ni sirikal ni tiyo nade. Iwacho ni an ok adwar winjo wach mar sirikal ni, ok anyal golo pacha, gitim kaka gidwaro. Koro ka Jovin gini odhi kawo wechegi kata paro mag jopiny gi, iyudo ni ok gidwar duoko nikech gineno ni ma ok sirikandwa, ma sirikan mar jok moko. Pon gin gi ich wang' gi ich lit ni ne ok giyombo yiero. Erokamano ahinya. Donga some moko kuom ote ma ioro bang' mano Jovin Gimasi biro bedo kumiyo wach mogik kaluwore gi thuond wach mabende wantiere godo. Abiro somo ote mabende biro bedo kikonya somo e wang' jowi nyakwar Mgajwang' mabende joneno osebedo ka oro. Tieno Peri wacho ni sirikal mane nitiere ni mane osingo ni ber ne dhi bedi bang' ndalo 100 onge kama inyalo se japiny. Wacho ni Tieno Peri kiwuok Rangwe. Dhano machielo Collins Omondi wacho ni bedo ni Machogu nowacho nwa kaka skunde o perform ere kaka mede credit koso mano to tije ma onego bed ni otimo. Dhano machielo Paul Jakokwanyo iwacho ni penj na wendo ageno ni mar Jovin ni justification mane magin go kuom tiyo kod sample size mano mar 2,000 mano kaluwore gi kwan mag ji mabende noda dhoge to infer about a population of over 448 million. Jano machielo Godfrey wacho ni Elio Sharon an kaka nene Kenya wacho moka marach kuom higni 5 duto ma Kenya Kwanza dhi bete e ofis. Jo Kenya dhi yudo gonyruok mana kodong' higa kata dweche moko to wadhi yiero maduong'. Wacho ni okwach Geoffrey mar Nyamware. Odede Meshak wacho ni an pacha hie en ni Infotrack benefit mana kuom kia mar jopiny. Sirikand ni onge gimosetimo mopogore gi Hustlers Fund. Mabende ministry mochiwo Hustlers Fund to bende okobedo gi max mamalo. Ministry mar omenda keto kanya Jovin. Jopiny nyoketo ministry mar omenda piny gine achiel kuom ministries mano kotimo maber ahinya. Taparo ni nikech ministry mar omenda kod uchumi National Treasury and Planning okete kamano nikech ji ywak iwinjo ka jok mano wuogo tetete ywak mana ni uchumi rach. Koro samu uchumi rach ten mana ng'ama go budget Professor Juguna Ndung'u ema dhano nyaka ywagne nikech en jalony muket kata mondo mi ker budget matiyogo. Koro to max ne dok piny. Max ne dok piny. Basto Hustler Fund bokoa kanyo enoa e migao mar Saga Cooperative. Chelagui Minister Simon nyaneno ka en e diere to though ni ministry ne be pod nigi di nikech dhano sayuak ni Hustler Fund no kata kichiwe to onok ahinya mondo med buge mogik mar kaduoko gine ja mana mapiyo piyo nitie kaka Christabel ka unen director mar okasa ni nek bedi watieko. Sample size mar 2,000 oromo. Science wacho ni a population ma over 50 million kitiyo gi dhano 1,000 to romo. Nyiso pach jopiny. Erokamano ahinya Masi wach ni mogik bang'e Jovin biro winjo wach ni mogik kaluwore gi thuond wach nonro mar Infotrack. Gima nyalo wacho en ni Infotrack osemiyowa kaka Kenya paro mar jopiny. To inyalo yudo ni mano e paro ma nitie mar adier. Kendo nitiere adiere moko kuond ministries gi. To kaka ne gitimo kaka ministries education ya wacho gima ber ni kaka education gine gi program makata kelo jopuonje secondary school gi primary school mago gik magitimo mabecho. Interior be apani gitimo weche arita kwe bende dhi maber kaluwore gi kaka response mane Kindiki gi ministry neno timo.
Koro aparo ni wane wachomo yo maber, ok wan marach ahinya. Kata kamano, kata ka uchumi ni marach, to apani wane the right direction. Ma ina chel kuom oganda madino bedo odadhogi gin for track din wacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Ochomo kama ber, ok apar ka wan marach ahinya. Ero kama nenya Jovin wachni mogik. Wachni mogik en ni sirikal nyoseyier. Aparo ni data manye jo Kenya ogolo kata manye wagolo on behalf of jo Kenya gikaw thuolo mondo ging'i ywak ma jo Kenya nigo. Tadier ka gitimiza kata ka ging'iyo ma ginono wechego ma garama oduoke piny kata wach ni pesa kaka mag petrol, gik machalo kata weche mag somo, sirikal odonje ma ochiwo kata gik moko madwarore kata gimedo jopuonje. Adier ni neno ka gisiro ni sirikal jok ma wacho ni right direction wacho ndiko jopuonje no nye na lama mamalo manye gimiyo sirikal to gimedi nikech ywak pod nitiere ni somo kaka grade 7 hinyruok nitiere. Tok mano kende ka ging'iyo gima jopiny wacho kik gise report som report to migao ka migao ong'i ni kara kae iwacho ni ok atimo maber wiya ti matek tibro yudo mana ka jo Kenya gino nyalo lokore makoro 62 ema nyalo wacho ni Kenya ochomo kuma ber to 22 nyalo wacho ni Kenya ochomo kuma rach. Erokamano. Erokamano ahinya Jovin Wanyinga goni erokamano mane jatend nonro e kambi matimo nonro mar Infotrack. Masinya Bwala in beda goni erokamano kuom biro twak okinyi makawuono. In kinde waluongi ni jasiasa kendo jatim nonro mag siasa. Wagoni erokamano. Erokamano. Nekoro mgetong in beda goni erokamano kuom bedo kodwa nyaka giko mar twak makama. Watemo kar nyalo marwa mar somo ote mabende ni yor mabende welo mabende ntiere godo bende somo kar nyalo mar otemo kar nyalo margi mar duoko ote mabende sebedo ka ioro. Kokamano ano kanyo ko odong mana dakika 2 kende mondo rom saa 5 mar onyango. Gi kanyo bende wakilo we giko mar twak makama. Parni chenro no chako saa 12 mar okinyi gi chenro mar piny. Sani koro watieke gi kidieny mogik mar mbaka oromo. Ilo jowetewa mabende notayo chenro makama Joyce Oduor okinyi makawuono Cleophas Naonge kaluwore gi weche ma ok nyal geng'e. En gino maran wanyalo bedo kode odiochieng' makinyi kata mana kapok juma orumo. Akoyo ni hawi maber e odiochieng' modong'. Riti uru masani. Nyinga Sharon Ong'ao. Thank you so much.